ni emano chwalo ng'ur ni Ojwang ne ndiko gigo maketho nyinge e mbui. Ni mondo wakwer e yo makende ahinya ni ok en gima ber mondo mi jobila dhi e dala ng'ato mamak nyathi ng'ato ma gitere sel e gikone to iyudo ni nyathino koro tho. Wadwa ni mondo wakwedi e yo makende ahinya ni ok en gima ber ahinya mondo mi otimre. Kotelnegi kod spika mar bunge la wananchi e kaunti no Walter Opiyo gikoni Lagat ema owinjore kaw ting' e wi tho mar Ojwang. Nikech gima notimore en ema nyinge iluongo ni notimo gima chalo kamaendi, nikech en ema nooro officers mondo bi otim gima chal kama. In fact nyaka joma noor onego bed ni osegol e tich, ok mana joma ni Nairobi Central Police Station kende, nyaka DCI, nikech joma nobiro ka kawo Ojwang gin DCI. Gimbende onego ket gi thenge. Onge ng'atno manigi ratiro ma to deprive somebody's life. Nikech ng'iya nena kaka warito pesa. Pesa kolal kata mana ka en 20,000. Jogo biro gi nyamburko ma kila ng'ato ringo kamora mora. Why should that one happen on money but not on life? Mamano be nyisa ni wadwaro ni police station nyaka bed gi CCTV cameras. Then mara dek police officer ma biro arrest ng'ato nyaka bed gi tag mare, gi serial number manyiso ni identification card mare nyiso ni namba ne nadi. Ok wadwar wach mar police rwako nanga civilian. Gimedo bende ni jatend piny William Ruto nyaka wuog oko maneno ni ngima oganda jo Kenya oriti makare mana kaka ne okuongore kendo singo kane okawo telo. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. En gino malit ahinya kendo ageno ni anyuola mano mar Albert Ojwang biro bedo ka yudo ratiro margi e yo makare. Ka waketo tenge weche motudore kod tho mano mar Albert Ojwang e weche mamoko, en ni mutni ne oneno e od bura mar kaunti ma Homa Bay bang' kane otam kweth MCAs moko aboro donje od burano okinyi manyoro ka itudogi kod chenro mar dwaro thicho oko e apisi jatend kweth mathoth e od burano Richard Ogindo. Jafambo marwa Armstrong Osutwa miyo waler mar wachno. Dhoranga jod bura ma kaunti ma Homa Bay ne olokore kar rakruok e kind kweth ariyo mag rowere kod MCAs aboro mane ng'ur ni olornegi oko kendo tam gidonje e od burano okinyi ma kawuono ka ichudogi kod chenro mar dwaro thicho oko jatend kweth mathoth e od burano Richard Ogindo. Kweth MCAs go mane omanre gi kweth rowere moko ne otemo yungo dhoranga od burano mondo ne gidonji thuon bang' kane oselornegi oko, gino mane okelo koko bang' moko kuom rowere monjogi kendo darogi e dhoranga od burano. Ne ochuno MCAs go mondo tom ng'wech mar reso ngimagi bang' ka kweth rowere masiro kweth machielo hewogi kod teko kendo tamo gidonje e od burano mane gidwa donjo gi thuon bang' kane odinnegi oko. Kuom juma achiel mokalo, rumbi osebedo ka fuong'ore e wi paro mar thicho oko jatend kweth mathoth e od burano Richard Ogindo. Kata kamano, Ogindo kod sipika mar od burano kaachiel kod MCAs bura mane nitie burano ne onyiero paro makamano ka okoni kwe nitie od burano kendo oseyo jisiasa mamoko e kaunti no kuom temo kelo koko e od burano. Chieng' manong'ondo tho nawacho ne ane mane manya mondo jomoko ne gitieko gi gavana. Opo ne ng'ato wuok oko ne odwa biro gore gi assembly, owuoga oko kaka en, owe tiyo gi jomoko, ogol machineries ge obi mondo meji omenyana ka. Jo umanyo umiyo pesa go biro ka ji abiriyo kende kol marach. So majority position mar majority leader ne okabede gi thuon, but members prang'wen gi nitoka abede nyaka 2027. Kela pachi no mondo jowueyo maber. To kiki bigi weche manono. Pika mar od burano Polycarp Okombo bende ne okwedo rumbi moko ni nitie paro mar thicho oko jatend kweth mathothno ka okoni mago gweche mag siasa kendo onge paro ma MCA moro amora osetero e apise mar golo e apis jatend kweth mathoth Richard Ogindo. Pok ayudo barua moro amora e ofisa makwayo ni mondo gol majority leader. Koro gik mowinjo kiwacho ni dwa gol majority leader yo gina gik social media. Onge mosekelo ofisa kata chiel. Magi nyithi kiye mar former speaker ma pod ok accept ni weche oselokore. So you want to say that any external forces which wants to interfere with the assembly, we will not allow.
we will not condone, we will not, and we will ashame them. With MCS mane otam donjo od burano ka otelne gi GMCA makanya mwako logi wuod David Olo gi nyawadgi makanya duto Apopo Lentana to koro sayo jatend kweth mathoth od burano Richard Ogendo magiwacho ni nyayo mibadhi kotelo mar agoko mar sando MCS kod jotije mag od burano mani kod paro mopogore kod mare. Giwacho ni wan wathin onge numbers. Ka onge numbers wanje abirio. Tang'o miyo gitamo no kod assembly. Nikech kata osiepe gi mag assembly kanyo mosiepe ma jotije no osego kogi mondo gole. Ogdo mana wuoyo. Mano omiyo kod dwar ni wadonji mondo wachak process mar wacho ni ogombulu mondo gole. To gombulu ken ma okeno watch leader MCS mar ODM e assembly kata genji 43. Modong 46. Modong aboro ginjo independent. Out of 46 gi almost prario gaberio osekono dwaro Ogendo. Ok nyal wuoyo on any matter ka okupenyo ng'ata achiel. Kawuono adwa nyiso ni de wayudo thuolo no. To samo wuoyo kod majority leader would be no longer be the majority leader. Nikech timbe maricho motimo, leadership, corruption and mismanagement. To kadino take a vote mabo luoro kata in future okang'e wakubiye. MCS go bineno ko ni onge ng'ama biro umo dhogi kata tamo gidonjo od burano ka giwacho ni lweny mar kelo lokruok kotelo makare od burano gibiro go nyaka giko ka gikone Ogendo mondo weyo nying gavana mar county no e weche mag assembly. Sama wene nitie jomosechungi to jomochungi gi gin joma tindo te to gin gi families bende matindo monego bed ni gi take care kendo rango gi. Sani gisewe gi tich kendo osenyisgi ni mondo gidog dala nikech ok ginyal tiyo nikech gi associate gi jomoko magiparo ni dwa golo gi e telo. One we have refused on kwanya bedo choir members. Gimarach to biro wache kaka en and the governor gimanya kinge Ogendo onge mala no se lose touch gi members. Gima chande ne nyaka no dragi lweny ni mondo idonje mondo ine kaka inyalo protect. Ogendo en ng'ama inyagol nikech wan ema norwake. Ka members ol kode ni dwa gole, igole agola to chak irwako ng'ama chielo. And Jeff, I'm not interested to be a majority leader. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Jadak moro Masiaya, Francis Otieno, dwaro mondo sirikal kaunti Masiaya ochule $34. Otieno ma ochopo e nyim od buch Senate nyoro okone komiti mar Senate ni sirikal Siaya ne omiyo kambi moro orak mar loso ndara to e kindeno gedo mar ndara no ne ochwe oketho puothe mar niang'. Walter Nyambaga nigi mathoth. Nene awuok badhi ofiswa mar apaya Siaya. En twak mopogore kod twak mapile koluwore kod chike mag od bura madwaro ni mondo wach oswayo to kod wagunda. Kata kamano, kawuono Senate ochuno mondo mi odwar jaloko mar dhok tok dhok moramora to mana dholuo. We are just enjoying the Luo and how the interpreter. Nyim komiti od bura mar Senate, jadak Masiaya Francis Otieno ochopo kod ng'ur kodwa ni mondo chule pesa maromo $34. Are you seeking a commission of 1 million or 1.3 million or 34 million? Give me only one answer. Odwaro mondo miye duoko achiel. Idwaro mondo chuli million achiel, idwaro mondo chuli 1.3 million, kosi idwaro mondo chuli 34 million. Nagoyo ni 34 million. Come here. Tadhi tiyogo mondo akonyrago. Otieno ywak ni chudono en mar luwo lope ketho puothe mar tiang' kod mwandu mamoko magi motim kod kontrakta mane omiyo rak mar loso apaya kod 10 county Masiaya. So what is the 34 million for? 34 million en marang'o? Aketo weche duto te e yotas namba 39 thuolo okoyiena mondo achak some. Francis kata kamano odudore kod wach kokone Senate nene owinjore kod kontrakta no mondo chule $1 kuom ketho puothe ni mar chudo mar $1 no nen mar goyo ne kambi mar Chakra Yathalwera e yor anyuola. To estechego bende Francis pod ne odok ne 10 county Masiaya mondo chako chule ni mar county emane oro kontrakta no mondo bi odonjere kod puothe mar niang' kendo ketho. Take the words of the lawyer and the governor very seriously when they say you are engaged in some kind of fishing expedition. You know, you are all over the place. And the contractor has undertaken
to pay. So what is the county government supposed to do? Do you want double payment for the same? Adwaro ni mondo county government gi contractor mondo chula. Wait. Interpreter, please follow the rules we have set for you. Jakom komitino Eddie Oketch kod senators bende dwaro ng'eyo koponi Francis ne oneno kod wang'e bod mayango wuon orak mane gera paya to marang'o ne oyiero mar dhi piro county kata doko ni ne gisewinjore kod wuon orak. Nimeuliza kama kulikuwa na kibao cha kuashiria ni mradi gani unaendelea katika hilo eneo la ulalamishi na ulikuwa ni mradi wa aina gani? Mr. Ainea emanonyisa ni county government Masiaya ema oore mondo mi kochule tubro chula mana emomiyo nang'e ni county government ni wachni. Governor James Orengo to kod komitino mar Senate biro bedo kod winjruok mar yudo dwoko mokwako contractor to kod jang'ur Francis Otieno. We, a public body will only pay for work done that has been certified, inspected, examined, and there are many stages. For example, when you're building a building, when you put up a foundation, at that level you can make a claim, and our people, our engineers would go and certify at that stage whether the proper works have been done, and you will be paid for that work which is done. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakwaramogi Ajong report mar Walter Nyambaga emochopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono metudri kodwa kichwalonwa paro moramora kutudore kod chenro magwa duto magokinyi makawuono. Akawiyo madundo gisane nyawadwa Sharon Ong'ao brobedo katai e nonro mar gazet. Warom kendo etwak e chenro mar mbako romo kangoromo kanyo sadek mar okinyi. Oriti masane nyinga Joyce Odur. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Lwedo chweyo. Koroka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials di mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Wakelo chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa.
kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Nyakoro mwajang dakika oskadho 32 tok saa 10 mar okinyi kamoro amora mintiere machiegni mae nonro mar gazet matayi nyinga Sharon Ong'ao. Kaka pile waneno gazete ariyo antiere ka gi Daily Nation kanyakla kod The Standard. To ka githor weche momi pek nyakoro monge juang en kaluwore koda nonro kanyakla kod bero ma bende notimne ringre rawera mong'ere kaka Albert Ojwang. Manyaka sani tho mare yangore ni ne ode nyakoro monge juang ne osande kendo ne ode kaluwore koda dhonde ma bende noyude wiye toke lwetege kanyakla kod ng'ute en owuon. Kata kamano man nonro ma bende notim nyoro gi jabero mano mar piny owacho. Duto te maneno ka omeny e Daily Nation kanyakla kod The Standard. Katika mano kan kenda okinyi makawuono antiere gi jafwambo marwa mano mar Royal Media ka mano Hansel Oyango. Hansel arwakini machiegni chiemo makare? Achiemo makare Sharon Nyasaye orita. Abuok mana nene gazeti ka ng'ato nyodonje mbui mane mis kachamo delete information mag nyithindo ya makata koro kwan jopuonjre bende koro koyagore pachoka. Mane gima buoga kata kamano to momi maduong' en weche mag Ojwang kaka negi kaka polis temo pando weche madhi kamano. Samiro be pod ni e tago maliet kata ka en loka iwacho ni o abandon tich to en odhi loka. Weche mag help be ni ka gi weche mag keny be ni ka iwacho ni sani kata ka ubira ikamu stay to dark for kuom kinde mathoth to inyalo neni mano en keny ma embele nyim sirikal inyalo neni mano en chalo ka keny en keny mopuodhi. Weche ng'eny ka koro mage modwa lidho ka mondo okele nyikwara mogi kaka obok mopogore opogore oyango kae. Ang'e weche mochiegore nyakoro mga Ojwang gin weche ma ok ber ahinya nyaka luwore koda tho mano mar Albert Ojwang mano kaka notho mano kaluwore koda report ma bende obila nochiwo motelo kokalo kuom jaodwache obila ni chal ka gima nogo wiye korot. Kata kamano report ma bende koro noyangi koda jabero mano mar piny owacho to koro nyisowa tipo mopogore opogore. Momen Daily Nation okinyi makawuono nyakoro mga Ojwang gipenjo ni police cover up dibed ni obila osebedo ka umo wach mano kotenore kod nek mano mar Albert Ojwang nikech ing'eni motelo Hansel jaodwache obila Mushiri nochanga ni ne ogo wiye korot. Wach ma bende nowinjo kana kogai mar obila Douglas Kanja ne ochako wacho kendo. Picha momeno ket mar Eliud Lagat ka. Eliud Lagat e jalnero ma bende koro chal ka gima idonjone kaluwore koda nek mano mar Albert nikech en ma bende chal ka gima ise ni Albert chal ka gima ndiko weche e wiye. Ne en jalnero ma bende nochiwo ng'ur mare. Koro nonro maber nyose wuok ma Daktari Bernard Midira nyo oseyangonwa kanyo ero kaka nobedo makoro madhi ataro kata mana pogore gi pacho bila manyicha nyiso ni nogo wiye e sel kuma nitiere no. Kata kamano to sigand Ojwang to nitiere loopholes mang'eny. Iwacho ni nitiere up to about over 20 hours ma are unaccounted for ma ok nyal yang ni notima ng'oto ne en kure kinde wa makoro itemo lu footsteps ne king'iyo ni nodhi kanye tiwacho ni banka nosekele Nairobi ka ng'eyo kumane kind ka nogole dala gi kele Nairobi ka ng'eyo kuma nodhi e tek ng'eyo kumane ntiere poko yangore makoro iwacho ni samoro nyalo bedo ni nogoye kamoro kata nogoye yo
kobiro eko kete selte makoro thoino koro kata gima police nye temo wacho kana neno ka in as much as ni nitiere ga preliminary investigation mitimoga kapok otim the main investigation ka report poko chiwa ananeno ka gima nyegi wacho ni was a bit careless and a bit irresponsible ni onge kaka inyalo nyiso ni ng'ato ni e cells wagi to ang'eni chalo ga ut faras kata udi moko ikete dhiang' kidwa nyiedhe en ot mo matin makata momentum moro minyalo gain mondo igogo wi ma wi bare no ok nye make sense to gima mako dhoga ni jalno ma wacho nango ni ene main ene manye Ojwang ketho nyinge e mbui ene majalno kendo mochung e bath IG timo press conference gi IG gi jo IPOA koro iwacho nango ni ka koro ng'at suspect ema kendo pod ochung kata chiwo golo neno kaka statement kaka nobedo kata mana daktari nyowacho kani nonro yango malongo to nikech nyok en kende e od bero no nye gin gi jok mag ka IPOA benye ni representative ma IPOA ne ni kanyo representative ma sirikal ne ni kanyo koro nyok en nonro mar Banado wuon no ken midira wuon kende e manyo chiwo nonro en nonro mane en collective manye jogo yie godo te nikech ocho ni wiye mano ido hinyruok mathoth kata kamano to ne pod ga dhonde mane dende winjo kanyo ne ntiere goda e toke e lwete ge Nyakwar Ojwang kata kamano tipo bendo chiu kan Nyakwar Ojwang mano mar min oda Albert Ojwang kinyalo nene kanyo rawera ma pod tin nyinge Nevinina Onyango jofamo no da dhoge ka ne ntiere dalane mantiere Kokoth e gweng' ma Kokoth mantiere county mano ma Homa Bay owacho ni iwacho ni dwe mar 4 mar igani hemana Albert Ojwang ne otere dala mo introduce kuom onyiso jonyuol ni makoro eminot mabende hakelo nuka mana ne mana igani dwe mar 4 no kawuono ka wani dwe mar 6 mana bang' thuolo mar dweche 2 tinno ka koro gimojuko familia matin ne number 1 en ga mor gi pride moro ntiere ga ma familia ni ga ka wuodgi kata nyargi okelo jalno madwa kende kata modwa kendo en ga mor moro kanyo ilo moro nitiere ga masama introduce nyako kata introduce kin nyako to introduce ng'at ma dichuo ni ma adwa kenda teno ka koro mor moro nitiere e familia nitiere pride moro ma kata janyuol ngoro ni ase achieve gik mano nego nikech mane pride ma janyuol ni nyathina be koro osechako familia mare onego bene dhi godo nyime to dweche 2 kende bang' mano ero to koro ikawo ngima Ojwang e yo manyo kawe godo no nyadendi no be nikae wacho ni poko graduate kata onego bene o graduate ko wuok e mbalariany moro miluongo ni Thika School of Medicine kochacha kotimo nursing nyicho tiegore mondo bed nursing ma before igani onego beni o graduate to gwen kanyo to ni en kaka nyicho donjo poko tiyo kata mana dweche mang'eny to osebedo part of community osebedo ko bedo involved weche mag community weche mag pur be nyicha gi makore go Ojwang ka giloso ntika na seedbed moro nyicha giloso kanyo mar alode yiende moko nyewa neno kata mana wang' jowi kacha ko Ojwang nyoweyo no actually nyo donjo go donjo ma koro ne pod ochiemo ko dhi opidhi to ema koro masirano nye yude ot benye gi renovate nikech aparo nye gi kore mondo koro gichak family malongo koro odgi no nye gin go kanyo nye gi kore to Ojwang bi wacho ni ntiere kaka nyo pango o kata mana gero ode kende gero loso od jonyuol ne bende mondo onen malongo nikech ene taya ma ok kata mana dala gi kanyo ene manyien nyar ranyisi maber kuom rowere e gweng' mangima kanyo rowere nyeng'iyo ni an we are so matek mondo abed kaka Ojwang nikech parni bende japuonj mane gwenge mag Voi e county ma Taita Taveta to ang'e kaka Kaluo ko jakin japuonj ti kaka oting'i ga okawi ga oluori tie luor moro mimiyo ga jopuonj koro en masira ma koro nyadendi ni ana lemo ni Nyasaye kony nikech ma midhiero ma kata in koro inyalo chako penjo ni koro akiana chak gi kure en midhiero mamako gi Nyakwar Ojwang adar mar mondo mi wane ite mano mar adek ndi kanyo kaka min od Ojwang mano mabende neno tipone kanyo mong'eindre kaka Nevinina Onyango wacho ni my husband had big plans for the family and community wacho ni wuon ode nantiere koda chenro maduong' ahinya ne familia kanyakla kod oganda mano ma Kokoth kama bende gidake kanyo to min gi bende Ojwang bende
wang'eni ne en mana nyathi achiel. Waseneno ka wuon gi bende loso e mbui mopogore opogore, wang' jowi nyakalondo mopogore opogore ka oywago tho mano mar nyathine wuode achiel kende. En wach malit ahinya. Kata de benin kod gi 50. Achiel kiwito en wach malit to kiwete yo kaka koro Ojwang' nyothono ok en ng'eni nitie moro ma iwanyato ni accident nyotimore kata mana tuo nyobiro mokawe mana story mopogore, but ka koro e lwet jok monego bedni ema ng'iyo ngima jopiny ni chal nade, joma onego bedni ritowa, joma onego bedni keto arita malong'o, joma onego bedni keto kwe Kenya ka ema nyalo biro to kawi to ilalala kodi kamano to kiduogo kako in hali maututi miteri hospital to ibedo now pronounced dead. No en wach malit ahinya, en wach manyobuogo makata an nyobuoga makoro penjori ni kara ng'ano ma safe nikech ka koro e lwet obila nikech ng'ato nyoketa keta gimoro e mbui kanye makoro nyotimno Ojwang' kaka nyotimno. Of course pod warito report mondo wawinji. Jabero nyowacho ni nitiere kata mana signs mag decho be nyowacho ni chal ka gima nyodeng' ute mamago nyalo bedo ni gik manyo escalate thone. Nitiere weche mathoth kae makoro wamedo mana lemo ne jonyuol nikech jonyuol kalo matek Kenya ka sani. Chal ka gima sirikal ok consider jonyuol. Magi bende biro gi adhonde ma bende nokil kata mana gi lal gi thoe mago mag Gen Z e pacho ka. Iwacho ni higa law mana achiel. Ang'eni chieng' tarik 25 bar jumani mar dwe ni gibiro bedo ka gitero petition mane nyim od bura maduong' ma pacho ka kaluwore koda thoe manoneno. Thoe to ng'eny kata mana Rex Masai pod case ne nitiere e doho kacha ma obila nyosechikore ni obila mane nie gwenge area go area mane Rex Masai othoeno ne onge magina. Wacho ni ne gionge magina to kore pujore ne to Rex Masai notho ne kicham. To bende nonro na somo nyoro dichi manyoro nitiere bende nonro yango ni e cells mag obila chakre higa mar 2013 nyaka sani oganda maromo 20 oselalo ngima gi cells mag obila. Nya neno nonro no kata an to mano mana mung'e ana wacho ga ni nonro mobedo recorded moyangi nitie moko ma iyudo kata record moro malong'o kata mana familia wacho ni ma wawere ga weya nikech ok gidwa weche mang'eny. Kamano bende okele kata mne penjo Hansel kaluwore koda wang'eni IPOA e duol no ma bende nono tije mago mag obila gin bende osebedo kata mana kiseyogi no gisebedo ka gichwalo nonro mag gi e yo makare. Amo nyaka sani neno ka jod bura bende seyo IPOA kaluwore koda timo nonro mano mar tho mano mar Ojwang'. Jod bura wapacho kanya koronga Ojwang' kotelne gi koda nanno kanyo jod bura ma Suba North mano Millie Odhiambo gidwaro mar mondo mi jatim nonro machielo mopogore gi IPOA. Wacho ni outside ng'at ma wuok oko external investigator obiro tim nonro mar tho mano mar Ojwang'. Gionge koda geno gi IPOA. Geno to jo Kenya onge go kata na onge geno kuom IPOA nikech IPOA nogono nyine no ka representative gi kendo nyochung' e press Isaac nyochung' tembe ne press conference ma obila to nego bene gin independent. Mano nyiso jo Kenya nango ni gini onge independence. Gimbe gisewuok ko gi ywaga nango ni police amoro intimidate gi ndika ka police buogo gi resources be giseyuak ni gionge nikech nitiere buche mang'eny mosechwal negi. Aparo ni gin over 20,000 cases to giselo mana apar gi wiye about 12 kende ma aparo ni giseloyo. Ma ratio no en tin ahinya, ratio no tin ratio no ken ratio maber oket IPOA e ler maber. Wanyalo paro kinde mane Robert Ouko notho noluongo Scotland Yard mano e 90s ko noluongo Scotland Yard mondo obio investigate. Koro aparo ni ma area direction ma precedence mano osebedo set ma kore direction ma jo bura opogore kaka Millie Odhiambo gini koro nye wacho nango ni mondo koro IPOA kwa nya trust ni mondo koro kill external investigators ma mondo okony. Senator Speaker ma Senate Kingi be nyo seyo IPOA gi National Police kanyo kiluongo gi mondo aparo ni en kawuono nego bene gichopo nyim od bura mar Senate. Kiny be nitie kaka police onego bene dhi e nyim National Assembly. Nikech neno ni kawuono iwacho ni e nyim od bura mar Senate jogo kuma bende Senator Kingi noluongo mano Amason Kingi mano Speaker mar od bura mar Senate noluongo kanyo gai mar obila mano Douglas Kanja, oluongo kanyo jakom mar IPOA Isaac Hassan, nitiere jakom mano mar duol mochung' ne obila pachoka mano mar National Police Service jakom margi Eliud Kinothia mar mondo mi ochop e nyim Senate odiochieng' makawuono kanyakla kod jatend migawo mochung' ne weche mag arita Kipchumba Murkomen. Onego gi nyis jo Kenya number 1
o kata nyiso jo Kenya nyewa winjo ni IG nyowacho ni nyochungo tich obila mayan ni station mayande station police station mayande ojwango otere mabange to othoeno to nyaka sani pok onyiswa polise mano dhi kawo Ojwang ni gin jomage ni wacho ni gin ji auchiel ma wuon Ojwang nyo mention ariyo koro kose tok nyiswa ni jogo ni kanye to osekawnegi gi steps mage gimbe osedadho gimbe gise ndiko kata statement margi mago giso matete nitiere cover up moro mabe police temo keto kae kata mana Eddie Okech mano senator ma Migori benyo ogolo duonde kanyo kawacho ni nitiere penjo madonga ahinya monego be ni penjo kaluwore gi police brutality mani Kenya ka nikech jatend piny cha waneno kowuok oko mo okwang'uono ne jo Kenya e weche mag mbicho e weche mag police brutality to pok otieko kata mana dwe tema koro mabe timore to sani dwe ni wang'e ni wane anniversary first anniversary mag weche ng'anyo mag Gen Z ma Gen Z be noneg a few of them nonegi kata mana tio bila moro be wadgi ne waneno konegi ma embe no ywak makoro ma en gima nya timore ne ng'ata to koro mane ma wapenjo ni ya okay giwe kata mana dwe ni oleng nikech dwe ni en dwe ma taparo nego mana kaka yore ma nek ma isego do bila nek bendo tek mathoth ma bendo bila tiyo godo nek beni rumo nikitira mno gai mar ODM kana chumus mar na nyuola mar Ojwang wacho kanyo ni tho mano mar Ojwang koro chaka gima medo kwan mago mag seyo ma bende pod in medo se kata na medo biew ni obile pacho kae solutions ni tiyo ni solutions onge America ko saido ka police korwa ko uniform no nigi kamera manyiso steps kunde mag dhi ang'ano timore ma record en record ma obila nok nya access dhia a cloud dhia mbui to bedo recorded e mbui kanyo ero mara ariyo nyewa neno kana Central Police nyiso ni CCTV ma ncho keti okti kori penja koro Central Police ma CCTV okti to kara koro CCTV ni dhitio kanye ka Central Police emo CCTV okti cells wa makagi onego beri nitie kaka proper recording ma sama idonjo kobila to an kata mana ka onyisa ni ng'ata omaki Kisumo okoto ni nyaka dhi Kisumo e kang'e ni ng'ata omaki anya donjo e mbui sani wan gi mbui anya donjo e mbui kata ni omake sadi to ket ne case mane to kata kitere court tichadi to en police mane mo make police mane mo ndiko obi en kano ketho to en ketho mane mo timo no kete mtoka namba mane kukitere to police adi mane ntiere mtoka no ntiere details go onego beni nitiere kaka bedo updated real time ma okochono ni kata kan loka to ni nyaka wuog loka eka biang'e ni ng'ata no ma kita NSL mane miyo tracing steps ma ng'ato bedo mayot kano dhio kano wuothe from station to station nyaka we record ni station ni emanyo dhie nyo gole ka hotere ka to kan igole no ngima koso no tuo koso no tho en wach moro malita hinya Hansel na gino maro ni nonro hinya lo chwala mapiyo mar mondo mi familia mondo maro Ojwang oyud ratiro margi kendo gibede gi ng'eyo mar ni kata kanonegi ng'agi ni ng'eni bende ber kiyango ni ng'a nego wuodi to nege ne kichango nikech ndika na weche mbui nitiere kum ma ng'ato nyalo donjne godo kata mana doho mami kata mana kum kata kamano hakwayo mar mondo mi Nyasaye obed jahocho margi e kinde mapende nonro mafoni kod kocha pod itimo aparo ni Hansel wabere gi wach mano mar tho mar Ojwang wadonjo weche mamoko e ite mar ang'wenye korom ga Ojwang wadonjo na weche motende kod gowi mano mar helba gowi mabede jopuonjre mbalariany kuonde tiegruok mopogore osebedo kakao iwacho ni nitiere jopuonjre 71,000 mobedo blacklisted oketigi blacklist kacha ne gisebedo ka gichulo helbe yo mowinjore makoro iwacho ni jopuonjre 71,000 gintiere kod gowi mar helb bilion 35 makoro wacho ni bilion 35 gowi mabende gintiere godo nyalo puonjo jopuonjre 289 statistics mokoro nitie miketo mana mar to invoke emotions kata kamano to waneno ka there's been a steady rise nitie kaka gowi ni osebedo ka idho bang'e kaka masani koro
osechopo 20.1 billion mano kind 2002 mano within 1 year 2002-2003 nochopo 20.1 billion. Data ni obedo traced back to 1975, so between 1975 and 1994 mago igni madhi prario and then almost nus billion kaeto noidho nyaka billion ariyo odhi billion abiriyo duogo billion auchiel billion aboro. Ananeno ka wachni en indication mar kaka uchumi osebedo ka ok tim maber Kenya ka, nikech piny ma uchumi time maber chulo loan mar sikul ok chandi, to kineno ka ji chandore ne chulo loan nikech wane mbele kabo yang kaka sani koro payslip nitie kaka ng'ikruok omedore payslip nikech usuru omedore. Kineno kuma ji struggle chulo loan, kata mana loan ma bank defaulters iyudo ka ng'eny, nyaka bed ni ochumi ok tim maber. Ang'e ni nitiere growth mar GDP ma last year noketo at 4.7%, but growth mar GDP no ok en indication mani uchumi, ok en aina ni koro en wakawe kaka indication mani uchumi timo maber. Onyalo bedo ni en growth nikech population omedore, matiende ni koro production bomedore, but mano ok nyiso ni uchumi timo maber. Science mag uchumi timo maber en spending power ma jopiny. Spending power en kaka inyalo chulo loan, ot midake, kaka inyalo access thieth. Nyaneno sigand jal moro ywak ni sani koro chulo siling 700 otame, sirikal koro ochune gi loan ni mondo koro eko onya chulo weche mag SHIF. Mago gin indication ni uchumi ok tim maber. Kata mana kaka ji nyiewo geche, ji nyiewo udi, mage science manyisi ni uchumi timo, kata sikunde ma ng'ato tere nyathine manyisi ni uchumi timo maber. To koro loan ni koro neno ko oidho in just 2 years en almost double. Matiende ni ntiere kaka uchumi osehinyore ka, ma chakre sirikand Daktari William Ruto donji gini osedhi twice. Ma eri en over 100% increase mar debt loan default. Mana defaulters jok mok chul gowi, to kata mana gowi makama bende wacho ni jopuonjre mabe ne miyo help ng'eni ng'ado giga mana ka giyudo tich ka koro kok giyudo tich ibo ng'adi kowuok kanyo ng'eni mana penjo maduong' tich ionge go isebedo blacklisted ma blacklisting no moni dhi yudo tich mibiro chulo godo loan no nikech nitiere tije madwaro certificate mana mowuok e CRB oboke kata CRB ken kata mana ka help onego bed ni dhi bedo cleared. Sani kedhi manyo tich sirikal kaka koro manye imanyo jatend TSC. Ni neno gik manyo bedo listed kata nyaki clear gi help eki nyalo yudo tijno. Ang'eni mana en example ma extreme nikech maten office maduong', but en representation ma kata mana joma piny ka ni odak nango nikech nyaki ntiere office moko mok inyal donjo nyaki bed cleared. Kata mana samoro traveling abroad be ntie kaka ok inyal dhi kapok ntie gope moko ma icheko ni isebedo kichulo nango. Kembe maloka kocha ok nyal ndiki ka gineno ni ng'ani ok chul ga loan. Kata kamano ntiere moko machulo. Iwacho ni kata bede ntiere mobedo blacklisted Jakorom Gajwang 71,000 moko osebedo ka chulo gowi mar help. Bende aneno kaka ochiw kwan machielo ka mago kwan mar 412,194 magi mago oganda ma bende osebedo ka chulo gowi e sama owinjore. Ondikni they are positively performing on the loans. Kata kamano kipimo namba no gi kwan mag omenda mantiere oko ok apaka donjo. Kopogore gi mano e It Gazette mano mar abich maro mar Daily Nation. Hansel dibed ni ng'ato nodhi e mbui mar NEMIS mana National Education Management Information System morocho mbui makamano manyaka sani piny owacho okia kwan mago mag jopuonjre mantiere skunde mag piny owacho kanyakla kod mag ji giwegi. Ng'eny sani koro ntiere migration from NEMIS to iluongo moro aneno kondik ka iluongo ni KEMIS. KEMIS bende masani senior jomada register ki jograde 9 madhi e senior grade 10 gidonje KEMIS sani magi register go. Koro gima mako dhoga ka koro NEMIS ni chala gima koro en eCitizen season 2 nikech eCitizen midhiero momako NEMIS ni mano mako eCitizen nango ni yangore ka ni NEMIS ni sirikal ok en ma sirikal. Chal ka gima ntie ng'ato ji owegi marane mok sirikal marane. Kalore koda nonro bana Gadhungu timo mano auditor general. Tiwacho nango ni
gini ng'ata nyalo donjo to delete information no ni ja cyber nyo donjo kan nikech pok ochule koro en nyo donjo to delete kwan ma nyithindo ma nyicho ose information ma nyithindo ma nyicho osekete mbui kanyo en nyo donjo mogolo manyisi ni gini eri procedure kata mana miluwo mana mondo contractors aina gi omi tich ok lu malong'o gin gik minya yudo ka omiya ji backdoor kanyo ero ma kata koro Julius Bitok mano principal secretary ma education onego bed ni dhi e nyim committee ma park kanyo ero ma weche mag somo mondo explain ni data no to koro bedo nang'o kata kamano en ochiwo nang'o kwan ma nyithindo masani manitiere nochiwo kanyo 1.6 kanyo ere manyo chiwo ni e kwan to ng'ato penjore ni ka ng'ato nyalo donjo sa asaya to delete information to kwan ni en to gole kanye ema koro onego dhi oler ne MPs kanyo ero onyisgi ni kwan ni en ogolo kanye to program ni dhi nang'o nikech sani sirikal ok ong'e malong'o matiende ni koro kata mana budget midhi somni dibedi ni watiyo gi wrong data allocate pesa ne nyithi sikul kata mana capitation dibedi ni wamiyo skunde bende chandore nikech iyudo ka capitation samoro ok deka samoro biro mokrom dibedi ni data ma watiyo godo wrong watiyo gi data kwan murei nikech skunde mokitolo negi omenda to kinyo kwan mag jopuonjre mantiere skunde no to nyisa ni adiera en ang'o matimore koro mage midhiero momako sikul I mean weche mag somo ka chaka gima wi juma ka juma ntiere sigana marach mabiro juma ka juma weche mag somo mato nego losi nikech weche mag somo aparo ni mar mondo mi nikech ng'ini nyithindo ka piny owacho konyo nitiere weche mathoth capitation e kind pok mopogore opogore ma bende osebedi kichiwo ne migawo mar somo wabiro bedo kwaluwo wach makamaka Bitok biro bedo ka chopo e nyim kamiti mar od bura mochung' ne weche mago mag somo mondo yang no kapo nono ni mbui makama mar nemis no roche koso oyo kopogore gi mano Hansel mana mapiyo piyo waring'ane na e it gazet mano mar Aboro kotenre kod weche mago mag ochumi Nyakorom Gajwang' juma ni Nyakorom Gajwang' chieng' wuok tich mar juma jatend piny Kenya norwako higni okatana tini higni awache ndalo 1,000 e apisi kalorwako ndalo 1,000 e apisi ng'ur pod nitiere kaluwore koda osara mago mag jotije ng'eto mago mag osuru mabende ijuogo jotije e pachoka koro nenore ka gima jotije osebedo ka dhi ataro kaluwore koda pende chike ma pachoka iwacho ni Employment Act mano ma higa mar 2007 nikech king'adi iwacho ni deductions nego bed ni ing'adi not more than 2/3 mago mag basic pay salary ma bende iyudo chaka koro ng'eto koro osekadho ma koro dhi ataro mar chik gi pende chike bakamago but ing'eni samoro okinya blame employer nikech employer to luwo sheria nyaka sheria ema neno ka nigi ng'ikruok ka nikech koro chal gima nitiere contradiction nikech en nyaka tax ma piny oketo ni nyaka ng'adi employer nyaka ng'adi kata koro kalo percentage monego bed ni maximum rather monego bed no chope but koro chik osewacho nikech ka ne wa introduce SHIF kendo ne wa introduce housing levy okapar ka chikno nobedo reviewed matiende chikno nego bed reviewed mondo kik nikech mano ng'ato nyalo challenge employer mare wacho ni idhi ataro ma chika kata mana nyalo challenge sirikal konyiso sirikal nang'o ni dhi ataro ma chik kata ng'ato ket ka gik mamiyo payslip ma ji medo mana duono pesa manie account ji medo mana duono nikech gik ming'ado ng'eny kong'ad SHA mano ong'ad SHIF ong'ad housing levy ong'ad NSSF gi mamoko po nono ni nitiere gi hola mani nitiere gi mano pod en mana salary achiel cha nikech kuom ranyisi Hansel wacho ni chakre higa mar 2022 man jatend piny Kenya odonje kom kane ichuli 100,100 ineno ka omenda mane ka higa mar 2022 ne 76,000 sani e mana 71,000 chop higa mar 2027 bobedo nade to par ni wantiere gi finance bill manyien mako kadh kaka chik bende saboro nitiere ng'eto to nitie ni kata mana landlords dhi ywak wang'ni mano wabiro lose odiochieng' machielo but nitiere jal moro kamiluongo ni Gerald Mbalu ma sigandi oket ka wacho ni nowinjo ni pesa odonje sako ne kacha 35,000 gi wiye manen salary mare neno sache kata ng'ato ka nodhi to buok nogoye nikech pesa mano nyalo golo kende ne 2,681 ma iwacho ni
maeri en atamalo 4.1 ma kolure gi salary mare ma en about 64,000 kanyo almost 65,000 ma maeri koro kaka isewacho no en ataro ma chik ma wacho nitiere cap monego beni employers bedogo sani koro wacho ni kowuok dwe mar 2 NSSF bende contribution nomedi from 420 to 480 mano tingeni sani koro kete en gi tiers 2 ma tier 1 ema koro madhi ne sirikal tier 2 be nyalo dhi ne sirikal kata nyalo dhi ne jogo maketo kombo owegi jogo manigi kembe ma giwegi ma weche mag okumba mano koro inyalo decide kaka itimo kata kamano to en ineno ka nitiere medruok kaeri ma ng'eto en medore to sami ng'adi no be samoro sirikal kaka nyicha ker jatend piny nyicho chunga wacho nang'o ni pes housing levy kendo koro wadwa weche mag gedo kendo koro wadhi loso godo chirni wadhi loso godo fire stations koro iwanda nang'o ni pesa ni ka koro oseng'ada kata gima ing'ada ne okang'e malong'o to kendo jatend piny kendo poni ania gi chir kanyisa nang'o ni maeri gima dwa dhi loso godo kata mana nderni penyi koro kara housing roads levies giri kato tijgi ginang'o koro koro iko wan mbele pek koro wabeda motang' mbele to dhi bedo mapek. I'm just hoping ni a better sirikal nyalo biro ga better solution nikech there's only so far inyalo tax ji kata mana kin gi puodho ntiere keyo ma maximum inyalo yudo ntie kaka inyalo dhi puothi ni kata dhiang' ok nyiedho ma kata chako onge pod inyiedha kikwa beda kaka iluongo nang'o kuodo ma kata kose chenj wich en pod okwamo pod onyodha dhiang' to osetho en pod okwama kanyo ero kata ibolo wiche mach en pod okwama kanyo to nwacho ni geno nitie nonge kata mana kopogore gi manya Kwaram Gajwang' chaka gima Samido mano jawer mongere kaka Samuel Mushoki wang'ini Samido en nyinge mano mar puoch kod pak nitiere kama tek kaluwore kod neno oboke ma bende koro ne Samido Kwaram Gajwang' ang'eni weche mosebedo kaluwore en kaluwore nitiere chieng' moro mano perform mano dhi nyiso wende e club moro kaeto oganda koro nawayro one time bang'e to koro osebedo koyudore kama tek ing'eni osebedo bijila e pachoka bende nomiye transfer kowuok Central nyaka gwenge mag Gilgil kendo nokete koro bwo bad migawo mar obila mong'ere kaka ASTU mano anti-stock theft unit kata kamano chakre ne miye transfer kitere Gilgil pok odhi e tich koro wacho ni osebuono dhi e tich kuom thuolo mar ndalo 10 to Samido wuon wacho ni nomiye barua wacho ni noyiene mano mar kawo yweyo chakre chieng' tarik 25 mano mar dwe mar 4 mano mar higane wacho ni mano kaluwore kod oboke mano ndik chieng' tarik 25 mar dwe mar 4 ni oyiene kawo yweyo chakre chieng' tarik 20 dwe mar 5 nyaka chieng' tarik 9 dwe mar 6 ka bende wacho ni nodhi e piny mar US nyiso thumbe mopogore opogore Samido osebedo tour mare owuon ma thumbe osedhi UK osedhi Ireland ma sani koro en gi familia mare piny ma US kochacha to nitiere contradiction ka nitiere kaka gwenyruok ma paro nitiere ka nikech jotende to wacho nang'o ni osebedo ok odhi tich kuom sani ndalo 10 chakre ne miye transfer ma koro kalure gi chik ma National Police mano act chapter chik ma National Police chapter mara 18 kanyo mano bedo revised 2014 dissertation is a criminal offense mateni en ataro ma chik ma section 91 ma wacho ni ng'ato ko disart tich kata mateni ni ko police kano ni obeni dhi tich to kodhi to kochiwo prior information oko chiwo gimomiyo oko dhi tich tinyalo tweye mane koro kuma koro jotende dwa ndhiyego kata kamano to embe kaka isewacho ne en gi another letter ma wacho nang'o ni nyore ma onego bed day 1 ne maduogo ma kawuono ne en day 2 ma koro matino ose abscond duty ose desert duty mana for 1 day ma mano samoro en gi valid reason ma pok oyangno ni valid reason neno enang'o aneno sebi mana kum ing'eni ndalo 10 ma bende koro sego ndo semi nyaka kum ni gik moko kaka osara ok nego bed ni yudo osara bare bedo sebedo freeze de kin mamoko osara mare to nyose chungi be osewach ni nego bed ni make kochopo ko land Kenya ka mana neno ka
chances are so high okubiduogo kata ano Ina kaka modi bede piny Amerika family neni kucho Tutaka kama chike obila tek di bende chike mag matayo sector moro obila bende tayo sectors mamoko ntie jomoko moko dhi kata mna tich moro kiduoga tich ne eti osendi nitie kata majal mano dhi ng'anyo kinde ng'anyo mag Gen Z po obila cha embe no yudore kama tek nikech chik ma obila okoyie ne gidhi ng'anyo waneno kata mano obila ka ng'ur to suti gi ok idwa none kata kamano ang'ani men wach mabende waluwo weche mabende koro luwore bende mana seyo nyakoro Mgejwang' kaluwore kod kanodhi wero thum tiwacho ni Revelers jok ma no entertain manobudho ero nochako weche mag one time to ang'e ni one time ng'a osebedo ka dhiro wach mar one time ipachoka nantiere grom na romo moro State House nyakoro Mgejwang' mago mag jothum iwacho ni artists mawuok got Kenya Mount Kenya God Kenya mabende na obag kar jot ma jatend piny Kenya chieng' wuok tich mano mar jumane kata kamano Samido no kena chiel kuom gi wang'e gimo meno kodhi nikech ne ntiere e piny lao high cousin be nyaneno korwa high cousin moro bende ni kai nyakoro Mgejwang' machinglo moro ni ka kintiere mbui mopogore sani kazinde kilanga ten cousin koro ang'e ni Gachagua mano wacho ni gin cousin sang'e na gintiere tuwa odirani en kanyakla kod jotend kweth mapingo piny owacho man DPK na neno kanyo jo Wiper hikin mamoko na gitimo limbe e gwenge mago mag kadhwadh nam chumbi ema koro ne en high kuzo high cousin e gima na dhi mbele sani koro na shares cousins yani koro work from shares to mbaka makoro go en cousins mairi nyalo gima nyo wacho ni in as much as nyo wache to nyen comedy ne jo Kenya onyalo bedo misinterpreted kaka koro ng'at madwa baro Kenya dwa kawo the Bantu communities keto kamoro achiel to communities moko kaka the Kushites Waindi gi Nilotes koro chako gima koro onge relation kind Bantus gi other communities koro mae gima mae luoro mana neno nikech ka koro sechako luongo jomoko ni cousins koro kodhi gwenge kaka Luo kata mana ka Nandi kochacha kata mana ka Kalenjin kochacha obro chako loso nade obro luongo gi nango nikech ka koro oseluongo jogi ni cousins koro wan wabro bedo distant relatives mage koso bo bedo nango Luo bende wasebedo kwa luongore ni cousins na cousinda koro jo Kenya osebedo ka luo kata kamano to koro chal ka gima koro osewuok from a dark past ma odonje e reign ma cousins koro ji ineno kaka machinglo ni ogoro ikia kod odhi kod obiro ineno wiye ng'iyo koni to tiende ne dhi kochacha kore to ineno ka ong'iyo koni bade moro chimo kochacha koro ikia kod odhi kod obiro kata kamano magi gin mana weche mag siasa mang'ini pile ka pile siasa nitiere koda kido mopogore aparo ni Hansel kapok odhi gazet mano mar The Standard nano wach moro mabende nomako wang'a e it gazet mano mar 12 gi sani naneno kaka mane na ogoi mar obile pacho ka Willy Mutunga nitiere Martha Karua kanyakla kod oganda mamoko 4 mapacho ka koro donjo ne piny owacho mano mar Tanzania kendo gidonjo negi kaluwore kod dwaro mar Tanzania mar koso yienegi mar donje pinyno mar mondo mi gidhi winj bura mar jatend kweth mapingo pinyno mano Tundu Lissu sani koro na gidonjo negi ke bende gidwaro mar mondo mi piny Tanzania okaw negi okang' ok en kata piny Tanzania kende nikech nitiere chike ang'e ni nitiere chike matayo piny ka piny but nitiere agreements moko ma pinje mopogore ni godo mago agreements go koseketi anytime idhi against piny moro dhi against agreements go to chal ka gima irocho ratich ng'ato chal ka gima rights mag ng'ato koro ituone chal ka gima ka koro ja Tanzania dwa biro Kenya ka tinyise ni nyaka obed gi visa nikech ne wang'e ni East Africa visa onego bed ni free sani idhi kwayo ng'ano visa mana chal ka gima iserocho ratiche mamane gima case makoro senior counsel Martha Karua gi former Chief Justice Willy Mutunga gi okinde moko mopogore nyewa neno kata mana jatend Law Society of Kenya be nyo lose wachni koro piny ma Tanzania iseyo to sedonjne mondo ginyis jo East Africa ni ang'o miyo ne gikaw step machal kamano ma deny members mag East Africa community donjo Tanzania to ok ne gidhi ni gidhi ka gipondo ne en gima noyangi kane gidonjo
ma piny nong'eyo, both countries nong'eyo ni jogi dhi Tanzania dhi attend case, nitie case mane giluwo ma koro ne gidhiye no. To kata mano kende passports magi koro nondika refusal entry manyiso ni notam gi donjo kanyo. Ma koro sama in gi passport aina no ma kobedo stamp ni ma refusal of entry, to kitemo tie pinje moko mabe kata kidhiye to koro ji chicha kodi nyalo miyo kata mana visa mag pinje go kumi, nikech gibro penjo nango ni nyaka gol refusal of entry ni ma Tanzania oketo ni nikech Tanzania is one of our allies, to nyaka wa work together gi allies wa. Pinje moko go be koro nyalo chako tuono ji entry e pinje gi go. Magi dwa no gol kata mano to keth mane Tanzania oketho godo chike gi ratich gi mane Tanzania orocho, bende gidwa nango ni mondo Tanzania o compensate gi ochul gi o explain gimomiyo tim notimre kamano. Ma area neno no go bed puonj ne pinje mag East Africa. Ntiere samoro ma pinje nyalo bedo excited as much as gitemo defend borders gi, to okinyalo rocho ratich ji ni maonge gimomiyo, maonge sababu, nikech ni dwaro nyiso ji ni in superior, in jatend piny ma superior molo jotend piny moko. Makoro ma nyaka pinje ma ni East Africa nyaka chiew, to giwacho ni maeri gineno ka nyalo trigger issues moko ma pinje moko bosebedo ka timo gik makama, to sebeda beda ka ikete bwo carpet, ba e bwo carpet kanyero ma wabro nena sigana ni nochopo kure, wabro winjo ang'ene ni sigana mabende waluwo kaka bro bedo kadhi kapo nono ni okang' manade mabende bro bedo ka ikaone piny mano mar Tanzania. Bende ka mano ite mar 12 nanno ka doho mano mavoi chaka gi mano ng'ado bura moro ka manyalo konyo mana ite mar 12 ka mano antiere doho mavoi chaka gi mano ng'ado bura moro ka manyalo konyo jogo eko mabende samoro ni keny, samoro nitiere keny to ok to rach ni keny dak gi ng'ato Nyakwar Gajwang', to ng'at midak godo ne dak kuom thuolo malach, un pok no nyuomoru, pok no kendi kata mane yo machal nado, bede kanisa obed traditional moko mwatimo kaka sani. Koro nano ka voi doho ma voi okonyo miyo moro mano sedak gi wuon ode, to rach ni dichuo kuom thuolo malach, ginyiewo properties, ginyiewo mwandu, gintiere kanyo gi nyamburko, bang'e noneno kanyo ka koro gisekethore, to koro nitie kaka wuoro makamano dwaro mwandu makamago. Koro doho yango ni nitie kaka kidak gi ng'ato e kin thuolo malach, koro chal ka gima in min ode gi wuon ode. To mano be naneno ka chife moko be nokadho wang' ni kidak gi ng'ato for more than 6 months, koro in min ot wuon ot. Mano kaka chik wache chief ting'eni bende nyalo chunga to wacho mare. Kata kamano to koro doho ni oseset precedence chik weche mag chik wacho ni oseset precedence ka, nikech jogi nosedak kuom higni madhi 10 gi wiye. Koro chala gima kidak gi ng'ato higni 10 gi wiye, to ji neno uga ji gokinyi kuwuok to wuok kaka dhako gi dichuo, kata ka koro dwa weru to iwacho ni katuonge oboke, iwacho mani in min chingane chuor gane. But mai koro en puonj ne joma nie keny, ni kapok iloso obok magi mag keny ber kidhi loso, nikech katoni jener kacha tidhi adhiya, ok ochuno ni nyaka itim arus. Ang'e ni jo kanisa insist ni tim arus, but kotami tim arus to nyaka ntiere plan B ma en dhi katoni jener kacha to imiya obok no ka ise declare ni mae ng'at ma adwa kendo kata ng'at ma wasebedo kwa dak go, mondo ilos weche go, nikech mbele kucha bedo ga matek. Ok en kata mana wach man ni koro udwa weru, nitie kata mana koro achiel kuom motho, mwandu ma iweni dhi ne ng'a, mondo nyithindo kik chandre. Kik anyuola chak laure kodi ng'inyi ni no kokendi e dala ne. Sana joma mine makadhe midhiero gido ka anyuola, nikech ne udak gi ng'ani to onge. Nitie kes moro noket ka ma gima nokonyo miyo no, nen ni nodhi oloko nyinge ma nen gi nying dichuo no, nodhi okaw nying dichuo ne makoro notiyogo kaka nyingi, mane gima norese. Kata kamano to anyuola dino mae mwandu mamano gima neno ka ni onego obed puonj ne jopiny ni
sama in e keny, sama in idak gi ng'ato, kata en kama stay, kata en cohabitation, nyaki make sure ni documents uketo kamoro achiel. Kok inyalo loso documents, kok unya dhi e katoni jere kata kunya timo arus, ndikre uru kamoro. Mondo protect nyithindo. Nikech jonyuol to osedak. Wacho ga ni jonyuol ose live their lives. Nyithinde mudwa we chien ka. Nyithinde mudwa we chien kaka chandore. Mondo nyithindo kik chandre. Nikech sama koro kata mana case ni e dono, matin nyithindo ok nya access benefits, ok nya access pesa, ok nya access kony. Nyithindo samoro chandore gi midhiero opogore, to pesa to samoro janyuol nigo. An aseneno families moko ma janyuol to kosetho. Kore ka nyithindo fwenyo ni, nyithindo gi dhako fwenyo ni ng'ani ne nigi mwandu buora. Wada. To karo osebedo mana kipando. Osebedo kipando kaka to ng'ani ne nigi mwandu. Koro mwandu moko be lal e lwet sirikal nango. Nikech weche machal kamano koso ng'eyo ne ma koro ketho miyo mwandu machal kamano lal. Mana kuma nyako rom gajuang geno maro ni samoro kidak koro gi ng'ato. Samoro ngeni biji wiliga. Idi dak gi ng'ato to samoro uonge kod obok. Mabede fulo ne koro ma in chingane kata ni chuor ng'ane. Kisedak gi ng'ato aminga. Wich bede samoro jawil. To kata kamano makiny wakia gimoro nyalo timi. Nyithiti bro bedo kadak e machal nade jok maweyo chien. Hansel mitantiere wach anno ka sabenda sedhi. Mitantiere wach moro mano mako wangi Daily Nation kapok wamulo wach mantiere The Standard. Na weche mag Daily Nation to aparo ni wamulo most of them ka. Weche mag chane moket ka nyewa neno ka jogo mochung'ne weche mag adhula Afrika nyowuotho Kenya ka manye gisepuodho Kenya ka kaka piny moseikore ne okata chan kende kata mana AFCON be mamano an nyomi achier maduong' ahinya. Kenya to pod medo struggle nyicha ok wadhi maber ahinya gi Chad makoro nye ntiere kaka jo Kenya nye seyo mano kocha mar Harambee Stars mano Benny McCarthy nye penje nango ni bang' tuke adek pok wayudo kata mana loch ena draw gi goch mosebedo kigowa ma jo Kenya rito mondo watim nango wayude loch moro kaeri e weche mag adhula kaeri gi weche mamoko Omanyala be incho mora ncha neno kata chako bedo namba 3 e ng'we moko mamano was a very good performance. Talanta Stadium Sports City Stadium Talanta Sports City Stadium iwacho ni by December onego beni en ready, onego beni oseikore, onego beni ose bedo ready, bedo handed over to jogo ma bro loso weche mag mapango chan gi weche mag AFCON by December igani nikech chan gi AFCON onego beni chimo higa mabiro, koro mage gik ma warito neno. To nyaka ronga jong wang'eni bende tuke mag chan gi AFCON ka bende timo bende ng'iyo kata mana rang'enya mago mag pau tuke e pacho ka wang'eni tiere pau tuke ma bende gero mano mong'ere kaka Talanta Sports City Stadium mano migero e apaya mano mar Ngong Road ma bende wachre ni bro bedo kating'o ji oganda ma pacho ka maromo 60,000 negbe nitie ke e dwe mar 12 mano mar higani. Kotende koda mamoko nyakorom gajuang weche mag tuke mag agoko e ite mar 31 rugby be neno kanyo ka nitiere koda jatendgi mane yor ko jolo Harriet Achieng' Okach maben nyaka sani koro wacho noloso historia kanyo nokete kaka jakom manyien mano mar duol mochung' ne rugby kata mana goko tuke agoko e pacho ka mano rugby Kenya Rugby Union wacho ni en mikai mokwongo kata mana nyadendi mokwongo mabende koro biro bedo katelo ne rugby e pacho kai wacho ni I've never played rugby kata kamano en gi geno no bro bedo kotero tuke mago mag rugby e okang' mamalo wang'eni Kenya Sevens osebedo ka nyiso tuke makare Hansel kram ne pinje mamoko maoko donge weche mag rugby to alonye nyadeni analemo ne lema support oyudi oduok rugby ma Kenya ka e level mane wantiere igni in recent years mosebedegi rugby woko osebedo katimo maber ahinya, wasebedo gi good performances here and there
but ok wan kuma ne wantiere kocha koro nyaka ng'i rugby to rugby ni shida ma wan go Kenya ka ni sports ng'eny ne ichako ka nyathi osechopo secondary school kichako ng'i ni ochiko kanye gi sports onego chak ka nyathi pod tin ing'iyo nang'o ni ma chal ka gima bro tugo ni ma chal ka gima bro tugo ma chal ka gima nigi mich machal kama ma chal ka gima nigi nyalo bedo jadhula nyalo bedo ja rugby nyalo bedo ja ng'wech nyalo bedo ja golf nyalo bedo ja swimming mage okang' ma an daher mondo keti o introduce rugby kata mana e primary schools o introduce rugby leagues mopogore opogore e gwenge mopogore kaka sani koro wang'e ni adhula leagues mopogore opogore oselos Kenya ka mane gima gombo neno ne rugby bende yes aparo no were imano tenya koronga jwangwa mula na thor wach momi peke iti gazette ma The Standard aparo ni tikawuono temo lido nu gazette bandade iti gazette ma The Standard nyakoronga jwang thor wach momi pek en kaluwore koda nonro manotim ni bero mano mar Albert Ojwang wach mabed nosemie Daily Nation nyakoronga jwang ka bende Standard ondike kanyo ni tortured strangled mano sanda mabende no yudo wacho ni no sande no de kanyakla koda ntiere adhonde opogore mabende no yude dende e kinde mabende nitimo ne nonro bero mare mabende notim koda jabero mar piny owacho mano Laktar Bernard Midira aparo ni mane thoro wach mwang'e kanya koramga jwang nyaka sani wang'e ni nonro makoni kod kocha pod dhi nyime kendo jod bura mapacho ka nokwayo mar mondo me kinyalo yuda private kata mana external investigator jatim nonro mawuok oko kopogore gi IPOA nikech wang'e ni IPOA nyakoramga jwang gine bada kata mana duola mochung' ne nono tije magobila e pachoka kata kamano IPOA bende wach ni wami benefit of doubt ni wang' ni ibiro bedo ka gitimo nonro mano mar tho mar Ojwang e yo bachal nade genro nyaka waketi genro wakete ne sirikal kata mana IPOA kende kata mana police wageno ni ndalo moko ntie mane magibiro bedo ka gitiyo ne jo Kenya kaka onego giti sani kata mana kidhi ka police ni dwaro police mondo bi okonyi e case moro iyudo ka ntiere charges moko mikia ni gin mag ang'o ma onego bed ni chulo ka police kanyo magi ma jo Kenya ywago nikech uchumi sani tek ka koro jok monego konywa ema pod idhi kata tiyudo ka pod ntiere charges machal kamano to en kata mana police kende kata mana weche mag bede migawo kaka mag somo mag thieth mag ang'o walemo wan gi geno ni gibiro bedo maber jatend piny chung' ga to wacho nang'o ni weche mag thieth sani tiyo weche mag udi sani tiyo weche mag ang'o sani tiyo olose wach mar police ni be olose wach mar Ojwang ni be nikech osebedo koling tiseye ka nang'o ni ling neno nyiso ni nitie gimong'eyo aneno kopogore gi manya koramga jwang ang'ino wach makamano no aseno ne gazette mar Daily Nation ano ka apis auditor general mano apis control of budget mano jaga budget e pachoka Margaret Nyakango bende obiro koda report manyien mane ite mano mar 9 ahinya nyaka luwore koda tiyo koda omenda mago mag piny owacho oyango kanyo ni apis jatend piny nyakoramga jwang osetiyo koda omenda maromo siling bilion 3 e kind thuolo mar dweche 9 mokwongo mano mar higani mano hiko omenda mar higa mar 2024 wacho ni the first 9 months of the financial year mar higa mar makoro rumoni jatend piny Kenya apise notiyo koda siling bilion 3 kano kopoge siling bilion 1.2 notigodo e chudo mag osara siling milion 145.3 notigodo domestic travel mago wuodhe e pacho kae wacho ni konde mopogore pachoka siling milion 16.9 notigodo gik mong'ere kaka utilities wacho ni interior utilities supplies and services chenro mopogore ntiere gimoro kokete a list no iluongo ni other expenses other expenses go makia ni ginang'o nikech koro wachore ka ni other expenses no siling milion 899.8 ka jatend piny notiyo gi almost 1 billion mano other expenses jalup mare notiyo gi million almost 350 kanyo ero embe notiyo go other expenses koro akeni other expenses a pesni mo include kata na jothum moko manyinja waneno ka bedo entertained ka jot tineno na hospitality mano mar chai
siling million 165. Kata mana weche mag wuoth ineno ka en 145. Tineno fuel siling million 42.88. Yeah, to ber ma jo Kenya winjo to ng'en debe ni ber jo Kenya winjo to that's a different story. Mano sigana machielo. Mano inyalo tetea sirikal. Ng'en tetea sirikal nikech jo piny pod winjo matek. Weche mag somo pod ok ber. Capitation onge malongo. Weche mag thieth sani koro nyegi biro gi ni kok inya chudo ni chudo itimo once a year. Kok inya chudo timi loan no tiro ka ichulo in excess mar 3,000 sama koro idwoko loan makamano. Ka giwuotho ka gitiyo gi pesa gi to pesa gi kelo ber to ano kane shida. But onge ber ma pesa gi kelo. Ber tin ahinya ma pesa gi kelo. Mamano kore seyo mana nyalo tina seyo gi godo. Gi weche mamoko ka yaneno ko o reveal weche mang'eny kata mana chike ma tiyo gi pesa go chal gi ma oketho wacho ka ni article 223 mar constitution wacho nango ni requirement for the supplementary appropriation ni kanyo. Paragraph 40 weche mag financial management regulation nyiso purpose approval can be sought out for supplementary budget. Mateni ka in supplementary budget inyalo yudo approval gi weche mamoko makoro chaka gima tiere kaka pesni moko tie mane oti godo ma onge approval kata ka ne gine supplementary budget ne onge approval malongo mane chiw to tiyo gi bilion 3 in 9 months. Mai en pesa mang'eny. Sano to inyiso wanango ni joneko onge pes examination. Yeah. I know ni office ko office nyaka tigi pesa. Mane adier. But ntiere kaka inyalo expenses gi nikech austerity measures wang'eni sirikal temo timo kata mana budget proposed budget masani waneno ka nyo duok gik moko piny mondo sirikal otem neno ni expenditures odok piny. But ntiere kuonde moko ma expenses nyalo dok piny. Mano Hansel, wachni mogik watieko walor gazet. Wachna mogik an kawuono ywak nadhi ne jonyuol ok na ywak ne jonyuol. Like my heart goes out to parents. Your heart is bleeding. Yes, for parents. Kineno kinde mokalo ne wan gi wuon Rex Masai ne ywak, wan gi wuon Denzel ne ywak, sani koro jonyuol Ojwang bende ywaka. To ok gi ywak ni nyathine tuo nyonego kata nyathine midhiero moro nyomako. Tiyudo ka ywak mage ywak en ni sirikal nyithindgi otho e lwet sirikal. Sirikal emonego bende ng'iyo ni rights mag security, right to life mag jopiny jogo manie borders margi ing'iyo no bedo nang'o to sirikal owuon ema sani koro owuok ka inyo jo Kenya. To koro an kawuono chunya ywak on behalf ma jonyuol. Ok osebedo mayot ne jonyuol ka. Kok en weche mag nego nyithindo to en weche mag sikul. Osara sani odok piny. Ikere dwa dhi timo nang'o. Uchumi tek. Thieth bende nyo ka jonyuol moko nya ywak e TV kacha. Weche ng'eny kuom jonyuol. Bedo janyuol sani Kenya ka ok en gima yot. Mana kamano Hansel Aguni erokamano ahinya kuom bedo kodwa e nonro mar gazet. Nochake sa 12:30 aneno ka kawuono wanone e kinde thuolo mar saa 1:30 mano mar okinyi. Dakwaram Gajwanga gi Elax gi yino mara mondo mote ke gi kanyo. Podoro ni nyo gazet okinyi makawuono. Daily Nation kinyiewo ang'eni bende wasilidho ni kawuono nde. Gintiere gi tema iye mong'ere kaka parenting, weche motenore kod nyuol gi tayo nyithindo kanyo. Kopogore gi mano Standard itema iye gi weche mag ohala gintiere gi tema iye mong'ere kaka The Enterprise. Gazet momori inyiewo mar mondo mikoro isom eyo makende. Gikanyo bende makelo e giko mar nonro mar gazet dakika 30 tok saa 1 mar okinyi. Mabiro en twak mokwongo chenro mar piny twak maber nyawadwa Cleophas Watch oseikore mano mar bago. Orito rubasani nyinga Sharon Ong'aw.
kiyie gi wachno to ano ka bibet ka ikinyuome to kata arus mare ano ka bibiro ere kaka in inyalo timre gosipna malich kamae kosiparo ni en mana kende ka an kamoro achiel kode to joma ni kate bende ni kode En chunje adek, osiep, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. koro onge kaka arus ni nyalo timo maye yawa Ikri ne wuodh Parineti, sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo, kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Tona paka paka, hey. Mano mori woro, eshunya. Sama solo yona, tona paka paka. Mano mori woro, eshunya. Opak Ruoth, ma en jawer Lilian Jairo. Kadi her mondi bet kod skiza tune mar wenda mar mor, takwai mondi dial *860*418#. Ramogi TV, e od jothumbe duto te. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Fweny jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Idwa gori adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama indika polis timango. Ka yiem tachana. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Kijoki. Waluong ne polis. Yes, ajuri. Nyar kochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Ma iluongo ni collagen mask or gel. En ober kabisa e rito skin mar dhano. Kidwaro dendo bed ma ringre mari obed mayom to tegno. It's good. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno. Mana Ramogi TV. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine en machagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya
en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok, tedo gi chiemo kod jaelieta. Tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Negin sigendni lakini aningine zamini bazuma ze tajichwadi tu nyiseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo wakili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko nyoke dwan jathomo nyomyargi koro nobi mo maya olega ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, sari okinyi, kik bai. Machiegni nyakura mogi jwango kinyi makawuono chenro mar piny twak chakore sanda kosekalo 34 tok sa achiel mar okinyi makawuono adhi bedo kaka tayi chenro di nyinga Cleophas Luoch de kisumo kanya kwar mokeo nyaka sango atimo mos mano mara chako modeko mateni wachni gigo mok nyal geng bende ntiere karka gi kata kamano welo mabedo godo okinyi makawuono gin welo mabendo adhi bedo go achiel kachiel okinyi ni kawarango weche mag somo nyakwara moge jwang antiere kayo kod welo ariyo mabende neno karkanya achiel kachiel okinyi ni antiere kayo kod jopuonj mabendo adatwak godo okinyi ni kan kayo kod Kennedy Olima mano japuonj kachiel kod aka japuonj machielo bende mantiere godo karkanya Benson Adie amoso no yaore kamaro moro mauntiere okinyi makawuono e kaunti mar Nairobi kod mano Kajiado ka en Kitengela achako di Benson Adie okinyi makawuono ichiewo yo machal nadi nyayo Mike Mari kato bange moso okinyi makawuono kapok owinjo sigana moro makelo twak mwalosi kawuono ni machiegni. Erokamano Cleophas achiew maber ahinya moso oganda mag Joramogi ne oyawre. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa okinyi makawuono mondo wang'i weche malich ahinya mag somo e kinde ni ma yiero sikunde kod twak manyien e somo manyien osebiro e Kenya waka. Erokamano ahinya moso oganda waduto ne oyawre uru. Agoni erokamano nya Benson ko tulbero machopo kendo watwaga achiel kachiel. Kennedy Olima oyawre kendo machien okinyi makawuono ichiewo machal nade? Oyawre ahinya Cleophas. Wachiewo maber e dala mar Kajiado Kitengela. Waduoko ne Nyasaye erokamano kendo wachako waduoko ne Ramogi erokamano kuom wuoyo e twak mar placement mar senior school ni wuoyo aduoko erokamano. Ahinya bende amor ni uduto kari untie mana Kitengela iwacho ni ka okinyi makawuono jo Kitengela onagi man Kitengela orado kendo watie kumoro achiel ka kokalo yor mbui chiwo mago ne jopuonjre mopogore opogore to kanye kama mane ka jopuonjre ko chopo e sikunde mag sekondar mano odiochieng' mokwongo mane gichako chenro mano mar yiero kuonde ma gibiro kanyo ka gisome. Judith Munene kono sigana makama winje ka to bang'e oduoge twak achiel kachiel. If I want to be in this profession, class of profession, what do I need to do? En chenro mar jopuonjre milion 1.2 mar grade mar 9 ma ochako timo yiero mag skunde kod lai mag somo magichano timo e sekondar mamalo. Jagoro maongirore migao mar somo Julius Bitok oyango ni atamalo 80 mag skunde sekondar mamalo oseketo lai magibiro chiwo ne jopuonjre chakre grade mar 10 mbui. 80% of the senior schools have been able to upload their pathways and subject combinations for the learners in readiness that in the next 2-3 days the learners now in junior school can be able now to select their pathways. So it's a seamless process which we're starting today and is expected to run up to the 30th of this month. Bitok manetwa kod Ramogi TV e boma ma Nairobi okoni chenro ni dhi nyime skunde 24,000 kendo itime mbui manyien mar Kemis ka jopuonjre yiero kit somo 4 e skunde 12 e rang'eny ma opogore. Oyango ni ibiro chiw thuolo mar 2
ne jopuonjre po ni gibiro dwaro timo lokruoge. Trying to create an environment where every learner gets an opportunity, at least in a school. We are expecting the entire 1.2 million learners in junior school to transit to senior school. So we are not expecting anybody to remain behind. Maybe there's a mistake which is made in this selection. We are going to give an opportunity to some of the learners, a few of them, to be able to revise some of their choices so that they get the best possible. Like for example, a learner can choose a certain subject combination or a pathway, and maybe the parent is not very, very comfortable. We'll give an opportunity at some point for the parents also to support their children in what pathways they go. Kajolony to koni jopuonjre pod ni kod pek e yiero kit somo mag science kod mag lwedo ahinya to machamo wich kata bed ni yiero chakore. Jatatije mar kar puonjo tije lwedo mag CBC Dan Kanarimi yango ni thoth jopuonjre kod jopuonj malimo kar tiegruok mare onge kod lony mathoth e kit somo mag science kod mag lwedo kaka mamulo technical engineering kod weche stima. Technical studies is an area which has not been actualized in most of the schools. And I want to say, by the way, that's where we have the jobs. When the government direction, Ministry of Education direction states that 60% of the learners should go to STEM. In fact, a lot of those learners should not just, it's not in pure science, it is in the technical studies. That's where the jobs are. So, but unfortunately, most of the schools have not actualized these technical subjects, technical subjects. Lai manyicha migao mar somo chiwo, olero kit somo ka kit somo kaluwore gi lai ma onyalo teri japuonjre kata career pathway. E ikruok motelo ne rwako jopuonjre mag grade mar 9 e grade mar 10, migao mar somo koni gisechako gero kuonde timo nonro 1,600 kata laboratories e skunde duto maonge kodgi. Judith Omondi, Ramogi TV. Mano kotenore kod yiero lai ne jopuonjre mopogore opogore. Achako ka kod japuonj Benson Adie. Kama intie achiel kachiel Kitengela, erokamano kuom thuolo mar bedo kod okinyi ma kawuono. Chenro gi duto ipango kendo osechan gi e yo makare. Yot nitiere kanye nyaka sani kaponi usebedo kanyo ka ukonyo jopuonjre mar mondo mi ochore grade mano mar 10 ka yiero kos kachiel kod yiero kama gibo dwaro ni adieri kama tije bobede winjo kanyo sigana mokwela kar kachiel. Yot mar tiyo gi system oketni en mane to chidh nade magi bin mantiere iye ka. Kamano wayudo achiedh nade mago motenore kod okwawinji lakini ilose kanyo yo makare. Akia ka wanya yudo thuolo mar winjo wendo machielo mantie godo okinyi ma kawuono Kennedy Olema achiel kachiel mar mondo mi warangane ni kanya ngabedo kanyo katimre Nyakura Mojongo. Kata kamano en thuolo mwantie go kae Nyakura Mojongo mano mar neno ni kit somo ni miluongo kanyo ni competency based education kata CBE ng'e chon ni CBC. Sani ka okete kanyo no dhi bedo kanyo ka okawo thuolo mano mara 844 kwadonjo koni nyaka ka CBE en gik mage mantiere kama onego bed ni warango achiel kachiel ka wantiere kar kae. Mana penjo machako kanyo ka penjo Benson Adie apenj kae bende Kennedy Olema ng'eni mango thuolo mar range achiel kachiel to sani wantiere kae kod Benson Adie. Benson mana gima ni lero inyama na chako ne wawiti kanyo kwa winje telo mokongo. Erokamano kang'eni ba winjore maber Cleopas. Maber sani. Erokamano. Ber mantie kit somo manyien ma wan go e Kenya ka sani en gi pogruok maduong' ahinya kuom somo machon mar 8-4-4 ma Kenya osebete kuom kinde malach. To kata kamano ne nitie ng'ikruok e ikruok mar nyithindo ne kit tije manyasani, omiyo ne nitie paro mar kelo puonjruok manyien mar CBE, competency based education, mamiyo ng'iyo talents mar nyithindo to bende ng'iyo ni to interest ne ni kanye. Koro ok ji dhi adhiya skul ni dhi timo penj kaka ne en chon, but nyathi nigi opportunity, nigi thuolo mar yiero gima chunye gombo
bang' kosewuoyo gi jolony mantie gi jolony e weche mag somo mantie magin go e sikunde gigo. Oro seche moko ka an weche mag daktari mahero, kaneno remo to kaluor. Nitie ng'at ma koneno remo kata inego mana gweno to ringowa to biro koni ni hata adwa bedo daktari. Bende nitie nyathi moro ma seche moko en gik mimulo gi lwedo ema yotne kendo nyalo timo maber. Omiyo somo manyasani ng'iyo wechego duto kendo iko nyithindo ne okang' manyien, job market manyien masani bedo established kwang'iyo vision 2030 to kata mana global goals. To kata osebedo kamano, wang'eyo ni nitie ng'ikruok mosebedo, challenges nitie. Sirkal osebedo katemo timo training mondo mi jopuonj mawuok sani e colleges kata universities obed gi skill makare manyalo support nyithindogi. To pok wachopo 100%, pok wachopo atamalo 100%. Nikech pod nitie, ineno kata ka pesa mar tiego jopuonjre kata jopuonj, ineno ka pesa manogol mar kata mane budget manokel, pesa mar training, nineno ka committee slash on capacity building. Sipidi no goal, kes pesa mang'eny odok piny. Kamano. Koro ipenjo gi ere kaka waikore mar implement kata mar ng'iyo ni program manyien ni odonjo kare. Koro magi weche ma nyaka wawuoye kendo wadhi go mbaka. To kata kamano wabiro guide nyithindo, wabiro puonjo nyithindo to gi jonyuol to ere kaka wanyalo yiero courses gi to sikunde machal nade manyalo miyowa course madwaro kata tiegruok mowinjore gi nyathina. Erokamano ahinya. Mano Benson Adienya kura mogi jowan kawantiere kode kar kachiel wada penjo bende Kennedy Olima, japuonj e thuolo ma ji yudo mar neno ni adiere gi yudo somo makare, nitiere gino mawacho ni 844 ne timo, to ahinya CBE ni iwacho ni en gi paro kata ageta mano mar neno ni oduoko piny academic pressure kata pek ma ichiwo kalore kod weche gi mag somo. Dirange yo machal nade kinano sani osechak yier career pathways kendo kama gintiere kar kae, janyuol miseloso godo, jopuonjre ma isetudri godo, en mor mane ma giyudo e iye ka, to kibaji mane magoge? Erokamano Cleopas. Kibaji magoge to kapok wadhi e mor ma gin go, kibaji magoge en ni pok wayudo now sensitization, jonyuol ok otiegi maber kuom gima gidhi yiero, nikech nyisowa ni mondo kwayiero to wayier ka wakonyo jonyuol. Tiyudo ka jopuonj wan wawegi ema samoro wang'eyo gini matin tin, to jonyuol ka gibiro ka gipong'o ofis ni to kwadhi yiero kwachomo kama nade. Omiyo kiyie kata kibaji mago jogi ni to gima gidwa yiero ni ok ging'eyo yo maler. Gima gidwa yiero ni ok ging'eyo yo maler, to gidwa yiere nang'o. Kama gidwa yiero nikech inyiso gini mondo gidhi giyier sikunde, to sikunde be ok yier, wayiero subject combination. Subject combination ema teri e skul monego bed ni dhiye. Omiyo ka mor mwan go kaka jopuonj ni pressure mane somo mokwongo mar 844 cha nomiyowa ne en oketo combination mar nyithindo ne piem. To sani koro makoro wan go ni en ni nyathi ka nyathi nigi kare monyalo donje. Omiyo kwa yier ni nyathi mobedo namba 1 ema nyalo dhi mbele, en gi kare moro amora monyalo donje. Nyathi ka nyathi nyiso ni this system is taking everybody, is moving with everybody together. Ng'ata donjo gi kari midwaro mondo idonji. Nyiso ni okawa duto wadhi mbele. Mano e mor ma wan go kaka jopuonj, to mano be mor ma wan go kaka jonyuol. To miyo kihiri ma wan go to en ni jonyuol have never been sensitized enough mondo ging'e gima gidhi timo. Nitie gimoro madani mondo mi ler na kar ka wacho ni subjects combination ka ema dhi bedo ka rango ne dier skul mane dhi bedo ka irango. Nitie skunde moyudo mor ahinya e gwenge ma Nyanza, skunde moyawo 20 mano tere rang'iny no mano mar national, mano kirango higa ni. Kendo paro mantiere kar ka
idhi bed ka ipogo gi e yo machal nade nikech sani ok dhi bedo kanyo ni jok moyudo 400 dhi kanye, jok moyudo 300 dhi kure, jok moyudo 200 dhi e skunde mage. Sani wadhi bedo ka kod weche gi mag arts, wan gi social sciences, wan gi STEM, jogo madhi e vocational and technical training bende mantiere kar kanyo. Mano wacho ni en integration machielo mantiere kar ka. Subjects gi gin mage nikech sani gintiere kar ka achiel kachiel, kit somo opogore ma gin godo, kwano, kizungu, Kiingereza ntiere kar kae, ntiere social studies, ntiere science, jok moko bende timo weche mag dini mantiere kar kanyo achiel kachiel. Ipogo gi nade nikech jomoko wacho ni kwano ok dhi bedo nochuno kumoro. Adieri mar wacho mane? Adieri makende en ni kwano nitie. To en mane kwano ni koro idhi poge tieng diriyo. Nitie pure ma koro joma dhi timo kwano ma en pure math to gi joma timo basic math. Koro kwano ni to en tidhi poge. Omiyo kipenja ni to skunde wanyo moko ne mor nikech samoro oketgi kiwango mamalo. Naneno kaka skundewa kaka Ogandi, naneno ka ji celebrate. Mano is a good thing. But kaka koro wadhi gine wan gi pathway adek. Pathway adek nyiso ni skunde wadhi yiero kata subject combination wadhi yiero. Ka ket subject combination gi ema dhi tero wa skul mwadhiye. Ok adhi yiero kaka nwayiero chon ni an adwaro Alliance, an adwaro Ogandi, an adwaro Sumbi, an adwaro Maranda. Pana. An adwaro subject combination madhi timo, kadwaro social science, adhi timo subject combination madhi timo ni ema tera e skul ma offer. Kuro kase yiero subject combination ema tera ni subject miyiero gi teri Asumbi kata subject miyiero gi learning areas miyiero gi teri Maranda kata teri Maseno. Kuro ok wadhi yiero sikul. Adwa ni jonyuol mondo ng'e maber ka gidhi timo yiero ni ok wadhi yiero sikul. Wadhi yiero subject combination and subject combination ema tero e sikul mwadhiye. Erokamano japuonj Kennedy Olima. Kendo sani yena mondo mi akel Benson adie japuonj achiel kachiel e twak mondo mi olernwa kar kae. Ka subject ema teri e sikul, ibedo gi thuolo machal nade japuonj mara wacho ni ero subjects mikawogi dhi teri Asumbi, subjects gi dhi teri Kisumu Day, subjects gi dhi teri Rapogi, gidhi bedo ka giteri kamachielo skunde mopogore mantiere rang'iny mar national extra county e sani kama ulosene magi gik mantiere. Dochal nade japuonj ka irange sani achiel kachiel, en ang'o gini madhi bedo kae ka irango kisedhi Asumbi gi subject miyiero ka tere dhi timo STEM ka in Asumbi dhi offer STEM lilo kosa Asumbi bende dhi yudo thuolo mar offering weche mag sports kod mago mag arts kosa dhi poge yo machal nade? Inyalo lero ni nyakwara moga jwang' sani. Erokamano Cleopas, wan gi kuonde 4 madongo ahinya monego ma wang'iyo. Isewacho mokwongo en STEM. STEM ni en oting'o science, technology, engineering and mathematics. And japuonj Kennedy Olima oselero kabisa ni kwano nitie kendo wacho ni kwano nitie tieng diriyo. Kwano ma basic to gi kwano ma pure luwore gi tekruok mar nyathi. To bende science kanyo wan gi subject machalo kaka biology, machalo kaka chemistry, physics, computer science, engineering, kata ICT be. Koro inyalo yudo ka nitie tok mano wantie gi social sciences kama koro wantie gi languages. Jok madwa bedo okil, idwa bedo japuonj. Koro mano be nitie path mari. To nitie bende path machielo mar jok madwa timo weche mag sports. Iber kabisa weche mag mpira, iber kabisa weche mag ringo kata weche mag pap. To nitie path mari. Path machielo ma be nitie en mar tiegruok ma nyalo teri e weche mag TVET. Mano is also another path. Koro nitie sikunde man gi teko mar offer moloyo path achiel. For example, ineno kaka skundewa machalo kaka Manyongo kel manyien, machalo kaka Rang'ala, machalo kaka Agoro Sare, machalo kaka Ogande ma japuonj osewacho. Ibiro yudo ka seche moko sikundewa madongo go nigi tekruok mar seche moko kelo STEM to kata gi sport science nikech gin gi pap mowinjore. But nitie sikunde moko kaka kuonde moko mag town gi, yudo ka seche moko sikul ni mane first floor kende.
skul ni mana second floor kende au skul okete gorofa moro matin e compound matin. Koro sikul ni ok nyal bedo gi ngufu mar golo mar kelo parts gi te. Koro mana kako japuonj osewacho, gima terie sikul midhie en path mikawo ema miyo idhie sikul mowinjore kuno. Ang'o ming'iyo malich ahinya mondo mi donje sikul gi? Namba achiel, nitie progressive test, nitie penj ma sirikal chiwo kendo giketo rekod mar nyithindo e KEMIS, e system manyien mar ng'iyo progress mar nyithindo iluongo ni KEMIS. To ging'iyo ni nyathini kan wang'iye kwa track nyaka nyocha chak sikul mar CBC ni, kite chal nade, ngufu ne chal nade e weche mag science, e weche mag sports. Nikech inyalo bedo gi dwaro, ing'e ni nitie dwaro to nitie reality. Ichunya kwamba anta adwa mana bedo daktari. Idwa bedo daktari to king'iyo subjects gi kaka perform kochakore nyaka ne wach mar CBE ni donji, tineno ka nitie ng'ikruok mari kaka itiyo. Koro mano ok mi thuolo, koro nyaka ing'e ni to an kaka Cleopas adwaro ni mondo abed engineer, to be aber e kwan, to be asebedo katimo maber kata mane projects mane osebedo ka kelo. Koro magi gik makonyowa mamiyo wayiero course mowinjore ne nyathi. Kaeto koro ing'iyo ni nyathi nigi interest e wachni, janyuol be nyalo bedo gi interest e wachni. To watemo encourage jonyuol ni nitie gombo mar janyuol, nikech janyuol be nigi experience mar janyuol ok inyal igno, ok inyal weyo oko e ngima mar nyathi, e making a decision especially mar teach or career path ne. Mak mana nyaka wabed kwa ng'eyo Cleopas ni kata jonyuol wagi, wantie gi jonyuol bende ma seche moko mana kaka Kennedy wacho, pok obedo gi lony mowinjore e weche gi. Kata janyuol odepend mana e wach ma nyathine biro kele. Janyuol seche moko ne ok oyudo thuolo mar dhi mbele gi somo, ok ong'eyo, ok osomo maber, to nyathine to en go ka odwa ni mondo odhi mbele, mondo chieng' moro olok dalane kata obede gi tich moro maber manyalo miyo community mar area no odhi mbele. Koro ka janyuol ni be onge gi information, janyuol ni be rito mana ni ni we sirkal omiya information manyalo konya mondo make this decision. Emomiyo wa encourage schools, Cleopas, jopuonj to gi counseling departments mag school, career counseling departments. Sani wa encourage school ka school obed gi career counseling department matemo wuoyo gi nyithindo kendo puonjogi ni oyo, kidwa bedo daktari to negi ti kama, kidwa bedo okil to magi subjects monego bed ni ng'iyo. Koro mae puonjruok ma nyaka wabed kod. Koro nitie test mang'eny ma ji timo seche moko mar pimo obwongo ng'ato, iluongo ni aptitude test, ma pimo obwongo ni to obwongo wuoyi ni ang'o gini, en courses mage malich ahinya adek mokwongo monyalo timo maonge chandruok. Koro kwa track kaka isebedo kitiye sikul to gi kiti kaka chal to gi values gi, wanyalo wacho ni nyathini nyalo timo tijni maber. Koro mago achiel kata ariyo kuom gik moko duto ming'iyo seche ma nyathi yiero course ka ng'iyo skul monego dhiye. Koro the bottom line, nitie sikunde man gi teko mar offer more than one pathway. Erokamano. Nyaka sani wayudo thuolo machielo mar winjo kuom japuonj Kennedy Olima. Japuonj Kennedy Olima katudore kodwa achiel kachiel sani, mano mondo mi olernwa janyuol nigi ting' mane e yiero course ni. Nitiere pressure mano mar janyuol ma janyuol chiwo ne nyathi, kato bang'e nitiere interest mano mar japuonjre. Gin gik mage japuonj monego bed ni rango kar kae achiel kachiel, nikech sani koro nitie janyuol ma siko nyathine ni aya nyathina momondi adani ibed ng'a, ibed engineer ka jirandu ma okwele mobedo engineer kodhi e mbalariany machalo kama, ibed daktari ka Dr. Brenda, in bede chieng' moro ithiedhe oganda, to nyathini chunye onge kuro. Janyuol nigi pressure mare, nyathi nigi interest mare, giromo kanye? Erokamano Cleopas. Iyudo ka
sama koro wadhi yiero ni mana kaka iwache no pressure bedo, mana kaka iwache no yudo ni wuonwa wacho na abed ajuoga kaka ajuoga mang'ane, in bed engineer kaka kwaru mang'ane. Mago challenges masani koro wadhi waromo go kaka jopuonj, nikech wan gi interest mar nyathi, wan gi interest mar janyuol, to be kik wi wil be wan be gi interest mar japuonj. Nikech japuonj be wacho ni yawa e klas ani we mondo agol engineer 15. Koro interest adek gi biro moka. To moloyo interest maduong' en interest mar nyathini. Mane momiyo wachako track nyathini right from class adek or grade mar adek. Wachako track nyathini right from class mar adek ni to nochako timo nang'o kodhi adek, odhi ang'wen, abich, auchiel, nyaka koro gike koro odhi timo chiko. Kwa trake to nyiso ni sani onego yienwa kata wakwa janyuol ni moloyo apart from the interest magin go, onego bed ni they are being guided by the teachers. And above all, they are being guided by the interests of their children. The interests of their children cannot be seen now. The interest of their children, no chakne kane wa register gi a grade mar adek kaka onego bed ni gitimo. Koro jonyuol interest magin go gin ginyalo mana keto kwayo ni dwa nyathino tim kama, to they should be guided by the teachers. Ka teachers ng'iyo kaka nyathingi osebedo kaka timo gi interest onego bed ni en go. Omiyo interest maduong' kuom interest adek gi en interest mar nyathi, ok en interest mar kwarwa nobedo daktari kata dawa nobedo engineer. En interest nyathini to ang'o mamore kotimo, nikech apart from wacho ni wadhi bedo gi competency en ni ang'o manyalo timo maber apart from gima chunya dwaro. Mana kaka japuonj osewacho, chunya ne nyalo dwaro gi mama gi babawa ni mondo adhi atim daktari, to kaka perform ok nyal yiena mondo adhi atim daktari. Omiyo kamana kachaka angeso matin kuom skunde kaka gibedo categorized. Skunde gibedo categorized, nitie skul ma onyalo chiwo 3 pathways. Nyiso ni skund ni tekre ne, for example kaka national mane wan go, yudo ka structure wise onyalo timo STEM, onyalo timo social science, onyalo timo science and arts. Omiyo skund ni inyalo yiene mondo odhi otim pathways. To wan gi skul mabere nyalo timo double pathways. Nyiso ni onyalo timo STEM to chako kawo gi social science. Nyiso ni STEM ni en yeno chomi. STEM ni en ochomi, kamona mona pathway mona medhi kawo nyaka ibed gi STEM. Nyiso ni nyaka yier pathway. Nitie skul manyalo skul manyalo yiero achiel, skul manyalo kawo adek go te, nitie skul manyalo kawo ariyo, STEM to gi social science. Omiyo interest ma wan go maduong' en interest nyathini to yiero ang'o mosebedo kotimo. It's not an interest gima janyuol dwaro, it's not an interest gima skul dwaro, it's not an interest gima nyathi dwaro, gima japuonj dwaro. En interest ni nyathino osebedo ka perform, ability ne chalo nade, mane madhi yiero nwa pathways modhiye. Erokamano. Kendo kamachielo japuonj Benson, karwakini machiegni kendo e tielo ni penjo no chal gima yubenyi kanyo ni wadhi no ka jopuonjre ichuno kata moko ichuno e course kata pathway moro mapo nono ok en dwache kata hero mare mar mondo mi ochop karka. Janyuol kanigi pressure to interest ma nyathi bende ntiere karka, society bende ntiere karka. Wayuda ne engineer moro mawuok achiel mantiere kata nyathino ok da bedo engineer kata goda timo STEM kata goda bedo jadhula, nikech sani poni itemo gol gimoro ni bed laktar matugo adhula, kosi nya bedo jadhula ma japuonj, kosi nya bedo lawyer mawer. Gigi dhi bedo ka ipogo gi yo machal nade, nikech sani wan gi jok matimo gigo te, to mano gima nokel ponono gi 844 to sani koro ka wantiere CBE ni odhi chalo nade japuonj? Cleopas, mana dier research wacho ni king'iyo nyithindo masani ok dhi bedo e tich achiel. Mano pogruok maduong' ahinya matimore sani. Nyathi group masani part mare en Gen Z, to kata nyithindo ma Gen Alphas mawuok sani. Nyithindo gi ok nyal bedo e tich achiel ma ochake saa 2 nyaka saa 9 kata nyaka saa 10 kata saa 11 odhiambo.
iwacho ni engima nyathini obiro loko tich ma ok oloyo dibiriyo. Mano gima research wacho. Tiende ni nyathini en doctor, en ajuoga, to kendo onyalo wer, en gi interest mar wer. To mano is the we are moving to what is called the gig economy. Ji manyo mana gigs. Wacho ni seche ariyo an Kenyatta National Hospital. Bang' tieko tijno aringo adhi Maseno University, an gi lecture kuno, adhi puonjo nyithindo. Kindeno dhi kawo ndalo marom kama. Mak mana adieri nyaka wawachi gombo maber. Piny dongore ahinya gi weche mag science. Ok awach ni mondo nyithindo chun gi science kendo Cleopas ok wachungi, to wapuonjogi ang'o miyo muhimu mondo ng'ato otim achiel ariyo adek. Nikech king'iyo kata mana e piny mangima, ineno ka ji mang'eny kawo pesa mang'eny ahinya kete e weche mag research and e weche mag STEM. Kata mana e Kenya ka iseneno ka government, sirkal kawo pesa mang'eny keto e weche mag STEM. Koro miyo nyaka waen kara nyithindwa ma joluo be, ogandwa ma Joramogi, ni kik wawe e weche mag STEM. Nikech nyathi seche moko nyaka puonje, nyaka ng'e ni oyo in gi interest ka, to aneno ka gima kama be nyalo timo, gima kama nyalo konyi. E wuodhega ka aselimo sikunde mang'eny, asewuotho mang'eny ahinya ka ng'iyo sikunde Asia, South America, everywhere, mondo wang'iya ni to how are they succeeding in programs margi. Iyudo ka a huge investment ikete sciences. Koro wambe kik waluor keto investment maduong' e sciences, because mano gima biro miyo dongruok dhi mbele mang'eny. To kata kamano, kuonde mamoko machalo kaka social sciences kata sports, sani ne jo adhula chamo pesa mang'eny, mabe seche moko chamo pesa moloyo kata president, nikech nyathi nyalo go mpira to bata komigi opportunities. Kech inyalo ng'eyo gimoro Cleopas, to ka ok iyudo opportunities ma expose, ma keti okang' moro, ipo mana ka seche moko talent no obedo mana what we call potential. En osiko mana potential, tiende ni en mana e iyi, en mana e pachi, to ok omiyi thuolo mar expose. Koro gima duong' moloyo onego bed gi exposure. Wa expose nyithindwa, wang'is nyithindwa piny ma oko, mondo wang'e ni nyalo succeed. Kod ikawo yoni inyalo yudo gimoro, kod ikawo yoni inyalo yudo gimoro. Ok wachungi Cleopas, wapuonjogi ni mondo mi gikaw apat moro manyalo konyogi e ngimagi makiny, nikech mano gima wadwaro. Erokamano ahinya. Japuonj kapod antiere iri ka, penjo ni bende ang' abane japuonj Kennedy Olima, to sani kachako kodi Benson, en ang'o madhi timore kar ka kapo ni mokwongo sikul ma nyathi oyiero, ok kata sikul, ok en sikul, ponono ka onge, ka nyathi nitiere mok nyal afford kata ok nyal donjo e day school mora mora kata man machiegni kod, nikech ok onyal chopo, bende nyithindo bila dhi bedo gi thuolo madhi nyime kod somo e kinde ma sirkal geto tiyo kod kemis e rango ni otim 100% transition. En gimoro mosebedo wich bar. Jopuonjre maromo 1.2 gidhi bedo kama chal nade. Moko samoro ni e rural ahinya e gweng' ma kata day school ni samoro gionge go machiegni, kata ka en go machiegni ok oyud thuolo kata mar dhiye. Kategori machalo kama giyudo thuolo mane e ngima mar somo. Japuonj Benson. Ang'eyo ni nitie mano nyalo bedo nikech program ni dwaro a lot of training mar jopuonj mang'eny. Inyalo yudo ni seche moko jopuonjwa mang'eny nitie e mier madala, jopuonjwa moko nitie e town. Koro inyalo yudo sani ineno ka jopuonj temo ni e sikul ka sirkal temo ni sikul ka sikul, sitima obede, computers obede,
but adier makene ni wan gi sikunde ma mang'eny kata mana e pinjewa mag onagi ma pod onge kata mana gi stima ma seche moko nyithindo be pok oneno kata kompyuta wang' jo magidiyo ni. Koro a lot of training, but gimwa appreciate ni sirikal osetemo kabisa to improve the number. King'iyo nyaka nyo jatelo ni kautelo, the employment mar jopuonj osemedi maber. Tapano kendo kwa biro golo nyithindo kaka sani nyithindo mantie at the 3-year program now mantie e colleges, teachers training colleges. Now gitimo 3 years. Giwuok gi diploma. To diploma ma giwuogo is now aligned to gi CBC, competency based program. Koro ma nyiso ni gini ok nyal lokore, tiende ni ok onyal dok chien. En meli mosewuok ni e pi ringo. Koro ok onyal dok chien odhi go kendo. Koro en mana nyaka wa support. Kamano. Community nyaka support, sponsors machalo kaka kanisni. Ang'eyo ni nitie kanisni man gi interest mang'eny ahinya e weche mag somo e pinjewa mag luo. Wa encourage kanisni ni gin bende as sponsors mag school nitie role ma ginyalo play. Ginyalo organize puonjruok ne jopuonjgo, nikech kirito go sirikal to ok rom. Koro watemo encourage mana jowa duto kendo wamigi opportunities to collaboration ber moloyo mondo wabed gi centers of excellence. Lopas gi sikunde moko minyalo dhi sume rieko. For example, wanyalo wacho ni mwalowa e Homa Bay County ka wanyalo bedo gi maybe Agoro Sare, kata wan gi Ulanda manyobe obedo promoted in Migori County. Wan gi St. Francis Rangala, wan gi sikunde wa machalo kaka Kanga, wan gi sikunde wa machalo kaka Maseno, Maranda. Magi sikunde mosebedo kanyo for period mang'eny. Ka gibedo centers ma jopuonjewa nyalo wuok to dhi some rieko ni to kar gini itime nang'o. Nyalo bedo maber. Koro encourage sikunde wa madongo mondo be okonywa e program machal kamano. Erokamano ahinya japuonj Benson Adie. Ka penjo machielo donjo kar ka, ng'eni penjo no bende atene japuonj Kennedy Olima to mede gi mae. Amos Mbago wacho kama, penj na japuonj ni ka nyathi oyiero national school moluonge kuro to janyuol ok nyal afford, bende oyiene loko school ma janyuol nyalo afford. Wacho ni okier sikul en gima ler ni ikono oganda, to koro iluongo gi e yo machal nade kiwacho ni in gi kos mantiere kar kae. To penjo ma Amos bende oketo kar ka ok onyal afford school no, maket gi mana penjo Benson bende ang' ilere kar kanyo ni ionge day school man machiegni kodi to ionge kata nyalo kata mar dhi day school. In gi thuolo mane mari gi somo borumo kanyo koso in gi thuolo machielo? Erokamano Cleopas. Penjo no en penjo maber kendo en penjo madangore matin nikech kiwacho ni janyuol okoso school fees. Kamano. En mane sani to koro wawuoyo mos nikech ng'eni wan e broad-based government, wan koro wawuoyo nikech koro sirikal tiyo to aling' aling'a. Omiyo pod wakwayo ni kopo ni janyuol moro amora nyalo bedo nokoso school fees, to ka wadhi mbele ka wang'eyo ni sirikal wadhi timonwa nang'o nyithiwa mok nyalo. To mana ka dok chien matin kuma japuonj owuoye e penjo mani penjo mar placement, adwa kwa ogandawa makende ahinya mondo wabed very keen nikech iyudo ka placement STEM omi 60%. STEM omi 60%, interest ma 60%. Nyiso ni gini kamoro amora wantie kaka oganda luo onego wang'e ni nitie ber moro manitie iye ka emomiyo miye anam mamalo moloyo social science, moloyo sport. Koro ogandawa ka wadhi yiero kama penye nigo kadhiye, onego bed ni wachiwo ogandawa ni to ang'o momiyo sirikal omiyo STEM 60%. Nyiso ni gini onego bed ni donjo ne jogewa ni nitie mit moro mamilimili manitie mbele ka momiyo miye 60%. Sani tinyisowa ni gigi romre. Mar ariyo, adwa chako nyiso ogandawa ni mentality ma wan go ni ka nyathi oyiero sports and science ni en nyathi madhi go adhula.
Sports and science ka nitie courses mang'eny ma nyathi nyalo timo mok ni en mana go adhula. Nyathini pod onyalo chako bedo jopuonj mapuonjo ji sports ka. Nyathini nyalo bedo coach madhi train loka. Koro kik wakaw pachwa mondo waket ni ka nyathi oyiero sports and science to en nyathi ma en ja adhula. Koro janyuol wacho ni adhula ni biro teri kanye to ka tiendi otur. Nyiso ni wabed gi mentality, broader mentality ni kata nyathi oyiero mana sports and science sani nitie gik mang'eny sana monyalo timo mopogore mana gi goyo adhula kende. Ka biro e yiero mar sikunde ipenjo ni to ka nyathi oyiero skul mar day to day no onge go machiegni e kategori mwadhi yiere nyiso ni omiwa sikunde machalo maromo adek kata 4 mwayiero day ma wantie. Nyiso ni system onyika, for example katimo penje Homa Bay, system biro pick school ibiro yiero school within Homa Bay. Nyiso ni system ong'e ni kopo natimo penjo Homa Bay to Homa Bay kanye madala wanitie kanye madakie. Omiyo system yiero ni school ma within Homa Bay. Koro mondo nyathi bendo ko school day mondo ko school bedo matek nikech system omiyi mondo yier sikunde alwora ma intie kamitime penjo no. Koro kitimo penjo Nairobi to nyiso ni nyaka skunde miyiero mag day nyaka bed within Nairobi. System kong'e ni an abira mondo atim penj tachaka dok dhiwa. Hapana, system ibiro yiero skunde ma within Nairobi day school. To kopo ne yiero ma samoro kamiyiere no kong'e ni idhi miwa framework, idhi miwa kinde ma wanyalo change ogu kama interest mwadwaro. Gini en gima kuongo atimo for the first time. Biro bedo gi ichet to government dhi miwa kata ministry osenyisowa ni idhi miwa thuolo ma kopo ni nyathi oyiero skul mopo nokoso tidhi miwa thuolo mwanyalo timogo wanyalo timo wachak watimgo akeniluonga gi dhulu dango mondo wachak walos go yie monyalo yudo go kama chielo. To kopo ni nyathino oyiero kamoko nyal tekre ne in terms of janyuol mar chudo kanyo to koro wadhi kwayo government wa mana kaka pod wadhi mbele ni to wang'i janyuol mok nyalo to nyathine nigi tekre kik wawit that kind of brain nikech janyuol onge gi school fees. Agonero kamane japuonj Kennedy Olema. Aduweri mondo miya wach mar mbui kiduoko penjo mantiere karka achiel kachiel koda ka japuonj Benson Adiewe kauntiere Kitengela uduto. Ruth Athio Chieng' wacho kamae, kama CBC bergo en wach mar janyuol chuno nyathine mondo chop lek mane ok ochopo kare. Orumo. Gini ne kill the ability mar jopuonjre. Nyathi yiero gima en go gi ability mano mar timo. An gi penjo e yiero sikunde kae. Cleo penj naka mokwongo. Ponono ni nyathi oyiero pathway mayudore sikul mano ma ok ohero kata ma yuto janyuolne ok nyal chope kanyo ikonye nade. Mano penj achiel ma bende isetemo duoko kan japuonj Benson kachiel koda ka Kennedy Olema ang'imule kanyo kitieko sani kabiro iri. Machielo owacho kar kae ni nitiere skunde mong'ere e weche tuke kendo gichopo ga nyaka nationals. Bende sirkal oconsider gi oyiene sikunde gi dhi nyime gi sports activities koso pathways mag sirkal dhi miyo gi ema gidhi kawo. Mar adek, kriteria mane ma idhi ti godo e miyo sikunde pathways mano bende iselero kar kanya achiel kachiel. Nitie machielo mopenjo kae, nitiere sikunde ma ok berie anything nikech resources gionge go seche moko kata sitima bende onge. Binago idhi kony nade nyithindo motere sikunde go to talents gi dhi nimo. Mogik ta congratulate Olanda Girls for the Engas mano mar National School mano sikund gweng'wa aluoto akanu moja inako mano ote malong'o ahinya bendo kanchiel kachiel iwinje ote mantiere kar kanyo gi penjo duto mopenji ang' meda kanyo gi wach mari mogik kichiwo ote mar janyuol masamoro dwaro engineer dalane to samoro dalane kanyo ni mana gi jatug adhula mang'ula kata obila mawer man gi talanta mopogore opogore. Machiegni Benson Adie imiya wach mari mogik bende. Pero kamano nitie Cleopas there is nitie paro mantie kuom sirkal under the Ministry of Education miluongo ni the Central Placement System. It is proposed gi ministry tiene ni onyalo dhi operate mana kaka KUPS tiyo. Tiene ni it is the body
madhi timo placements seche moko mag nyithindo. However, ok otim atima kamano, otimo kaluwore gi information mantiere system mana kaka ne wawacho mokwongo. Koro seche moko inyalo yudo ka nyathi oluonge e sikul moro. Nikech information mar nyithindo gi nyaka wabed sure ni sirkal nigi information mar nyithindo. Ang'e ni nyathina ni nyocha nitie Ugenya, nyathini nyocha somo maybe in Siaya County e skunde machal kamagi. Koro nyathi machal kamano, system biro tere ka track, nikech wang'iyo gik moko adek, wach ni wang'iyo talent mare, wang'iyo aptitude mare, wamenyo pache kaka osebedo gotiyo, to gi values mobelieve. Tiende ni kwachako ng'iyo gi class adek, wang'iye kaka osebedo gotiyo, to biro yudo kanyo. But waparo ni kik walimit nyithindo, to nyaka wapuonj nyithindo, kech kwa wacho ni nyithindo oyier, nyithindo nyaka yier, yes. To mana kaka nawacho ni nitie interest mar ji adek ka, nitie interest mar nyathi, nitie interest mar janyuol, nitie interest mar japuonj. Kamano but malich ahinya maduong' moloyo to interest mar nyathi. Kotieko. Koro wang'i interest mar nyathi, skunde moluonge go kik walimit gini haki, sikul moluonge ni kik idhi, we wakal aorano, wachopo kanyo, kik waluor kalo bridge no. Wawe nyithindo luonge skunde mabeyo, because nitie systems and allocations must be done gi capitation mar sirkal ma take care of education. Somo emomi pesa mang'eny moloyo, seche moko ok nyal dhi romo, but mano ng'isi the trend is coming soon. Then maybe mapiyo piyo Cleopas kiyiena. Mano kotieko koro. Yes. Watem keto sikunde wa, kik wawach ni sikul onge sikul ma onge gimoro amora. Gima miyo sikul bedo ma onge gimoro amora en seche moko resources mowinjore. Koro wakwayo jotendwa, there is what we call lobbying. Onge gima biro mayot. Wakwayo ni jotendwa mantie. We have opinion leaders, we have political leaders, that is our governors. Let them put a lot of interest on education mar nyithindwa. Mana kaka joma moko sekelo wings to fly, mana kaka joma moko organizations moko sekelo fins to fly. Koro let us support nyithindwa gi resources ma wan go, kendo wabed gi organizations e kor gweng', riwruok e kor gweng', corporation manyalo support nyithindo mariek to seche moko yuto mar jonyuol gi ni piny. Koro mane kaka ne Tom Mboya gini oloko piny motero ji oko modhi osomo, gik ma kamago pod inyalo tim, kendo nitie ji mang'eny ma pod timo mago. Ka ok kamano to moro ahinya, to wach STEM cha joluo kik kaw mayot ahinya, kanyo be ging'i pesa cha duong' ahinya 60%, tiende ni future nitie STEM kanyo maber. Erokamano ahinya Cleopas. Agone erokamano japuonj Benson Adiebe kuom thuolo ma twak kod okinyi ma kawuono. Penjo pod medo donjo, tang'eni wach tieko gi kae. Ang' ayud wach mogik kawuok kuom japuonj Kennedy Olema. Iwacho ni kama gintiere kachiel kendo ka giluwo chenro. Iwacho ni mokwongo gin paro mopogore opogore. Japuonj Kennedy Olema, ka yud thuolo mano mar mondo mi duok na penjo moko kagi ma bende donjonwa kachiel kimedo kanyo gi wach mari mogik. Iwacho ni nyithindo mathoth dhi wito chances mago mag donjo e sikul. Maote madonjo kaka wacho ni onge day school e system mano machiegni kod village mara. Awach ni kawuok kanyo alwora ma Koru kata Muhoroni. Awach ni alwora mar Koru kaka onge day school moro man machiegni kod ng'ato kata gwenge ma Nyakach. Ng'ani obedo kanyo ka system osegole oko. Nyithindo mathoth man alwora no ponono ok dhi skul. Kwa wach ni Nanga Primary School ma Nyalenda cha de onge. Jitede kanye, Jolomino onge, day schools mantie alwora ma gwenge mopogore opogore kama gintiere. System no chal nade? Imed mano gi wach mare mogik ka watieko. Erokamano Cleopas, hata adhi wach mana weche adek kende tatieko. Wach mokwongo awacho ni koth mane koro nyidho matin ni, wakwa jotendwa mondo invest so much in schools, nikech kae mwadhi yude right. Koth mane nyidho koth mane nyidho matin ni, wakwa jotendwa mondo invest so much in our schools mondo nyithindo yudo kaka konyore. Mar ariyo,
chances ma wan go omiwa mondo nyathi oyier sikul. Omiyo ka nyathi yiero skul, interest ma en go ema mondo wakaw mondo waket mbele. Ko kamano to aduoko ne Ramogi erokamano nikech wach ni pod onego bed ni watwage Cleopas mondo jopuonjwa kod jonyuolwa ong'e ni to ang'o mwadhi timo kwadhi mbele. Aduoko erokamano. Agorero kabana japuonja Kennedy Olema. Paro pod thoth nyakura mag joang'en twak ma pod omeno dhigo nyime achiel kachiel. E kinde gi duto ka wantiere kar kae. Shamotho wacho kan greetings Cleophas aluo twak kendo amora ahinya yiero lai konyo mathoth despite the fact ni nitiere challenges mathoth. The greatest challenge en jonyuol jonyuol nyathi gombo bedo obila to janyuol gombo ni obed daktari. Rach matek osiepa. Katieko wach nuayo klas cha be onego duogi. Ma dhi tieko laziness kuom nyithindo. Then Cleophas nyithindwa mokalo sikul leo pile. Jima nyalo konyo jowa mondo mi okonygi. Erokamano ahinya mano Shamotho mabende neno chenro kinyini ma kawuono gi joduto mobedo kaya kaluwo chenro achiel kachiel. Agonu erokamano ahinya kod penjo muoro kod duoko ma umiyowa karka wagonu erokamano ahinya. Thum miwinjo kanyo mano ranyisi na tieko kenda wuo karka. Agonu erokamano ahinya Kennedy Olema kachiel koda ka japuonj Benson Adie kuom yudo thuolo matoko kod okinyi ma kawuono e chenro mar piny. Watime kendo duche machielo kwa puonjo jowa kendo akon jowa gigo madwarore e sekta mar somo. Nata e chenro ma kawuono ka warango yiero lai ne jopuonjre madonjo e grade mar 10 higa manyien. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokiewo nyaka Chisango aweye lwet Jalieta gi chenro mara tedo gi chiemo kato bang' kano chieng' tich adek chenro mar mbako romo dhi bedo kanyo ka itai kod Sharon Ong'awe chal mar fwambo kachiel koda ka Joyce Oduor e twak mar mbako romo. Kano bende menyo budget e sekta mar thieth kik idhi mabor. Erokamano kuom kit Ramogi TV. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Loso gi lwedo wapuonji tedo be gi moko mamit. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi mana e Ramogi TV. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile Cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Machigni nyakura monga juange chenro mar Goma Owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakura monga juange. Akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale.
Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii, Nyakura Magajong Friday sukuzo wake. Sapar kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Mana kaka ineno kendo kaka iwinjo gi to kaka e odiechieng' ma kawuono wantiere e puodho. Ineno nyiroya ka ntiere kendie, nitiere minegi kod wuonegi bathe kochacha. Bende wantiere gi diek, wantiere gi rombo. Le moro amora minyal cham nitiere e puodho ni odiechieng' ma kawuono. Manyiso nang'o? Wadwani mondo wapuonjre kaka iloso ring'o, to ken ring'o moro amora. Kawuono enena kaka ibulogi. Obed bulo diel wan kanyo, mano dhiang' wantiere kanyo, obed gweno wantiere kanyo. Kata kamano kawuono wantiere mar diel. Wadhi. Aya, mana kaka wacho ni kawuono wadwaro ni mondo wabul diel. Wantiere gi diel wa manika kendo tweye, wan chonjo kode kikoringo wewa mondo chiemo wadwa chamo kawuono nyalal. To madwa konyo watedo kawuono antiere koda ing'eni gi joluonga mabulo diel. Iluonge nang'o? Nyaluonge sushef. Lakini joluo luonge ni diel man. Mai diel man wa makawuono. Kapo kwa chako inyalo mana ulo ne jini to in ng'awa to iya kanye. An iluonga ni Tom Odhiambo, an ja Sakwa Bondo. Sakwa Bondo. An go wete ni moko e ofis ka. Ero kamana hinya. Koro ja Sakwa Bondo ema kawuono dhi tang'ono kaka ibulo diel. To kapok ochak bule, ing'eni wachako gi ka gi yiero. To diel madwa bulo. Wanga bul moro makoro Tom igo otek osidwaro mayom. Ere kaka koro yiero diel maber mibulo? Diel maber kwanza ibro ng'iye kaka dende chalo, kaneno kaka diel ni chalo. Diel kaka dende ler. Ato oken diel ma oti. To diel ma tich mane diel ma ringe berga. Diel ma potich. Nti ma tich ahinya ma pod nyaroya. Ntiere kaka mayo koro neno kam chopeni koro kokalo ka to koko bedo maber, bedo diel ma koro tek. Obo bedo ka koro ringe koro tek osejeng. Koro mae mama kare kabisa mangato bedni tiyo godo. Bas mano kanyero Tom diel manwa makawuono ka wantiere Fred's Ranch man yudore Isinya. Wadwaro mondo wadhi wabule wawinjane to koro ochalo nade kochope mesa. Mana kaka iwacho iwuok kode puodho itede ikete san wadonje jikon. Diel mana kaka ni nene no odwa hepo matin lakini wambe wanwa janja wayude entiere mesa ka koro se yange gima koro dong modwa timo kae eni mondo waike ubule gi bathe kacha. Pod wantiere mana gi Tom diel man marwa. Tom aneno kendie magi to ribs magi ang'iyo magi ng'ede diel. Mago ng'ede diel. Koni wacho ni ntiere mopogore opogore. Kan ntiere bad diel. Mabade. Alafu mabamne. Kata tiende, ni tiende kata bamne. Koro mae mi wacho ni king'iyo to kose yange kama kuri ng'iyo kaka en soft maber. Koro neno ka onge gi mo mang'eny. Alafu ring'o nitie maber. Then nyalo neno ka en ring'o ma en fresh maber. En gima fresh. Alafu kata king'iyo neno ka ok otek. Ok otek. Menso ni sama koro ilose to en sawa. Mane ma jiwero ribs wijoga ni mia mbavu kata mia bam. Jiwero ga bam sana. Nikech ema nigi ring'o mang'eny. Lakini jomoko moko ero ring'o madwa gwedo chogo. Gichamo ga ng'ede. To gidhi ng'ede koni. Bas koro walose nade? Ere kaka wadwa ike? Kaka wadwa ike wan gi luongo nang'o? Luongo ni herbs. Waluongo ni herbs. Gik mumedo ne gondhadhu. Wamede gondhadhu. Wan gi ginger.
Wan gi Mano jinja saumu kae. gi tangawizi moseregi. Saumu tangawizi moseregi. Irege gi mo matin. Ikete gi mo. Oi momi oleny kamano. Aeto gi chumbi. Kaeto moko go. Magi? Magi gima tofauti. But ineno kaka entiere ni, nitie gima pod inyalo mede. Inyalo medo kitungu kidwaro, kata gi dania. Kitungu bedo marination. Inyalo mede iye, kanye marination aeti bule go. Asedhi komoro ma ring'o no bule gi kitungu. Nitiere kaka jomoko wacho ni ina slap. Omit. Kapok wadhi ahinya, gima wiya wil, intiere gi jalwedo. Ntiere gi jalwedo. Koro kawangi neno ng'ato ka cherni ka to ng'eni mano jalwedo marwa. Abende abo tima achiel ariyo adek moko kae. Koro kik ijali. Aya. Koro wadwa chake. Chako mariwa. Keto saumu to gi tangawizi. Oneno majaber. Seketo mano tibo keto gi chumvi. Kata ratuon. Iluongo ni ratuon. Ratuon. Marome maber. Seketo kamano. To abro medo gi pi. Konya gi pi. Bedo marinated gi pi. Bedo marinated gi pi. Konya ma podi nyalo mede gi nene. Ka in gi ndim nyalo medo. Aneno jomoko katiyo ga gi pi ndim ang'o gin. Koro mago kelo ne ndhadhu mopogore. Mago kelo ne ndhadhu mopogore. Kati nyalo medo luongo ni vinegar. Vinegar. Koro nitie jomoko mawacho ni ineno pien ma oko ni. Nitie kaka omono ndhadhu donjo iye. Koso? Koro emomiyo wakete ga ibude matin. Kisebude gi pigni. Bobro donjo iye. Odhi donjo iye. Donjo iye maber kabisa. Koro ikete gi mano. Then mae wanyalo golo kanyo kwasekete kamano. Koro mano osedonjo ne maber. Wakete. Then ang' waduoke bang'e wawe gimoro kama dakika 5 kama. Kobudore. Koro mana marination mamalo. Ma iye madonjo iye podi. Koro kisewe kama iwe kamae. Ayo modho marination no. Kose modho korku botere e grill. Koro ochako bulore gi kosa. Sama koro wang'wa ni chame en koro sama ilose ni. Choma thothne aneno ka ji goye gi kuon. Goye gi kuon. Favorite ma ji ohero ka en mane? Ing'eni koni mostly watimoga anya wacho ni farm to fork. But mostly wata get family. Koro boyudo ka ng'ato bobiro gi wendo bobiro gi family ne. Obro chamo gik moro. Obro chamo kuon. Obro chamo. Kene gi nyithindo chips. Obro chamo chips. Ntiere chips ma tofauti. Alafu ntiere alot ma kienyeji. Bo wan gi boto gi dek. Osuga gini. Osuga. Wan go. Mago te nitie. To gimoro amora mana kaka wacho wuok e puodho. Wuok e puodho. Tung'wedo puodho tu tedo. Koro mano gima ng'ato ng'eni samoro amora mobiro togo order koki chak losne. But un gi namba ng'ato nyalo. Wan gi namba inyalo kata timo reservation. Inyalo go simu. Kidenyo. Koro inyalo timo reservation. Koro kichopa ni chiembi oseiko. Bet piny ni tikelo. Ok wachake kaka wachako gi laudiel. Koro maji bende winjo beni ogine maber. Kik obed mach mang'eny ahinya. Magolo iro koso. Ok odwa magolo iro. Magolo iro no bobe miyo ring'o bet makech. Iro no miyo bedo makech. Ntie jomoko mabe bule kendo. Koro man mora kwasegole ka. To abro ume gi foil. Aita kete oven. Ait koro ko binene. Nkech ngini kae. Boyudo ka ginene achiel kende. Mana gi wiye. Boyudo mana ka kete kama boyudo mana kumo ntiere machno. Emochiek. Koro koni. Koro emomiyo ka kete oven. Bochiek nikech mach ginene. All round. En moro maluoro recha.
Kato yieno bende nitie kikete gi piny. Kete gi piny matin. Mondo koro mach odonjne maber. Kata neno ka nitie kuma koro kochopo ti iting'e gi malo. Iting'e gi malo mondo at least ginene. I-regulate kaka majno donje. Koro chako gi side no, waweye matin. Kosechako gi side no, akato wawe gimoro kama 10 to 15 minutes. Ay koro kwa loke. Nyako bed ma brown. Nyako brown. Kose brown. Side achiel brown. Wagine wachore gi ka. Koro iwe side achiel kose bedo marabuor. Koka koro iloko batecha. Bichaki weyo bedo marabuor. Okay. Koro ma imiye dakika 15. 15 kama. But bule kendi wacho ni dakika 30. Kaito koro ikete foil. Kaito wakete oven. Kose kete oven koro kochiek mo bedo mayom. Haya, sawa. Koro sama omedo yikore kanyo ero, mano kanye ka kiwinjo dakika 15 obed marabuor, ichaki loko bathe kocha bed marabuor, kaito koro chako donjo mondo koro oiva nyaka ndani kabisa. Ako maniti mangu? Koro waginene. Podo marination wacha ma podo adhi go mbele, wamede chumvi. Mondo pod chumvi no bede odonje iye. Koro pino ikiko gi chumvi. Akiko gi chumvi. Okoro yola ole wiye kamano. Kendo pigni be agine na temo control mach. Kik bed mang'eny. Bed mang'eny ahinya. Koro eni bole ola malo kamano. Kichaki loke be itimo kamano. Akito kamano. Enena mikworo moro miolo ok mang'eny. But bolingana ka ineno ka mach dhi mang'eny ahinya kata olo pi mondo mach odok piny. Okodwa ni mondo kasre. Ok en mach magoyi kasre ahinya to ok odhi chiek maber. Iboyudo ka owang' to iye to pod numu. Sama koro ing'ado ne customer to oyudo ka iye kwar ha. Pod golo kata remo. Koro diel ma wawango aneno ka kendi osebulo wacho ni nyako bed marabuor moro maber kabisa. Kaito mano mana akiani koro en step maradi. Lakini poko tiek bule. Koro wadwa ni mondo wagole kanyo wachakwa timne marination kaito wasoye iye kucho. Tommy wacho ni ka koro en sawa. Ka koro en sawa. Ing'iye gi dakika koso ing'iye kaka ochal mondo koro ing'e ni ok ing'iye gi dakika ahinya but ing'iyo kaka rangi neno koro chalo. Neno koro rabuor. Ma ne wanena ni mae en pote cha. Ma to pote. Tero koro wuok. Dog neno ka koro nyalo gole. Nyalo wuok. Ma inso ni koro en sawa. En sawa. Aya, koro ka wawuok ka iwacho ni wachakwa timo ne marination machielo. Watimo ne marination matin, aito wakete foil, then wakete oven koro. Okay. Watime gi ka koso wakele koro. Wabotime ka. Koro foil. Keto ne foil kanyo. En kaka entie ni. Ikete foil no. Then ma poko yikore. Ma poko yikore. Ochalo gima ni ready. Podi gima diri. Koro neno marination wani? Ma marination ma wachako kod godo cha. Wachako gocha. Koro ang nikete matin. Bu spray matin ka. Then from there, koro kae maber kabisa ma mifunde mifunde kabisa. Omedne machielo, foil machielo koso mano rom. Omedo nikech kanyo nikech agutuch. Koro kae ema iwacho cha
inyalo ng'ado kitungu to koro inyalo ng'ado kitungu kata gi dania no mikete iye kae mondo koro odhi obulre pod inyalo kete gi nitie joma inyalo kete gi rabuon be pod iye kae inyalo kete gi rabuon kitungu nyanya koro ribs ja wanya keto ne waket ne kitungu mondo wang'ie ne pogruok chunga mondo koro wawinja ne pogruok e mit e ndadhu mantiere go mano koro mae mwaluongo ni Juliet. Juliens. Aparo ni Juliet nying ng'ato. Koro wacho ni kanyo koro kata nyanya nyadonje. Ikanya keto nyanya keto rabuon be nyalo ketego. Nitiere dere wa mapenyo to minje nitie rabune waru nitie koro mago te nya keto ne gie kanyo mondo nyama chamo bendo bed gi variety mondo bed gi at least gik mang'eny lure gi wendo ka wendo dwaro but standard wa en gani Mari special Tom special en mane Mara special makete kitu miketo ni basi idwa wenango idwa wenango kech mano be mit nateme komoro dichiel kata chaka dhi kama chielo tanyiso ng'ano ni losnago kama noko chopo ng'eni ng'ama ok ong'eyo maber ok bi loso nego kaka idwaro koro ma ok wagine ne ok wamed gik moko mang'eny ahinya bed mana kitungu no kende miketo mano rome koro da keto ng'edego koro neno pimo wacho sa mago mi chiek neno koro pigno ema medo tede iye kono ema medo tede Unte kaka pod inyalo kete deriyo inyalo kete kitungu ni direct kata inyalo rego kitungu ginene ichielo kitungu ni matin mondo brown isote isote kitungu koro kiketo mani sawa winja Seriously, natoka wapi hizo vitu? Ndio sasa. Gibiro nkechirina. Koro ka wasekete ne? Mano sawa. Koro watere gi oven. Kora ting moro ni ai. Koro kai ma wakete. Koro wakete oven. Koro kwasekete kamano kaeto iloro en kaka nene ni ok odwa mach ma direct kodwa ma direct odwa ni ka obed maliet kwasekete kanyo ka owuok kaeto owuok osebedo machiek koro either koro nyalo ng'ado ne wendo kata nyalo miye wendo ka entino ong'ad kende makuru donjo godo to ung'ado ne gie mesa cha koro ka iwacho ni wamiye dakika di ka wamiye dakika 20 ebe no kase mana mos kamano koro bang' dakika 20 oboduogo ka mondo koro ko akae to koro wadhi e mesa lakini kapok wadhi e mesa nyaka walos ne gima wang'a wachame godo ringo bende nyaki bede ga alode moko matin ma bende dhi kode koro alot mane modhi koro wadhi manyo osuga wadhi manyo osuga wadhi manyo e puodho ma fresh mana kaka wacho gimoro amora wuok e puodho kele jikon tikete mesa aya koro gisani wawuoga ne wadhi e puodho wang'wed alodwa koro mana kaka wacho ni gimoro amora ma watedo wagole puodho kaeto wadhi to watedo to wakete mesa wantiere puotha alode mopogore opogore wan gi boko chacha wantiere gi makate bodonge kaeto mage winjo ni luongo ni spinach matumbo kaeto alot ma wadwaro mondo watigo do sani en
osuga ni ema koro wadwa ni mondo wang'wede wadhi walose mondo wachame gi diel ma bende ne wasebulo. Yes. Koro ng'weto ni bende ok ing'weda ng'weda do lewe ma yom ikaw mayom ni kaka ma kama malo kan koro magi ma wadhi to watedo magi ma wadhi tedo medo mo neno koloth gi wuon puodho bende ng'iyo maber wacho ni aloda kikethe nitie kaka ing'wede mondo dhi maber. Koro kae ng'ato penji adwaro skuma tibiro ting'wedo ne skuma tidhi titedo ma fresh onge gimoro no budho kanyo dakika achiel sebiro ng'wedo. Koro sami ka oda cha ng'ato beta ka rito en mong'eyo ni ero ng'ato dwaro dek ng'ato dwaro suga kabich be ji dine ga ahinya koso koro kabich muloso godo salad kabich waloso go salad customer du kauga ndo ka biro to kabich chiemo to gitingo gi ji nyiew okay ok ni ne mar hotel kende iuso bende donge mano ber magi kaka giyom gi gikete gi ng'eno ok gol wang' ing'ada gikete go to wachamo maber kichamo tichamo gimoro amora ma ing'e ni en fresh. Koro ka gino galically grown pie miolo ne kende manyuwa nikech untiere gi dhok kacha cha emikauti ikelo ka Nongen sawa. Mayo romo. Amane lodwa koro wadwa duok kode wasegole puodho wadhi to waluoke to watede to mesa ji chame. Aya chef wadhi. Wasewuoke puodho ga lodwa kendo koro wantiere kode ka wadwa ni mondo waike wang'e luoke kaito nyakano dwa ni mondo koro olose mana gi bathwa kendie. Sama koro oiko alodwa ni bathe ka to wadwa ng'iya ni to wachame gang'o. Ringo no en sawa kuma intiere no? En sawa, foil kanyo chiek maber, mayom. En onge shida, en koro rita mondo wakete mesa. Koro kae wadwa iko gik ma wachielo godo alot kaito wang' kuon be oseikore. Koro odong' mana ma to ma en dakika achiel to be oseikore. Okaw dakika mang'eny. Koro kitungu ema wadwa ng'ado. Michiele go. Nyanya ok donj kamoro amora ka. Nyanya ok donj kamoro amora ka. Nyanya nigi gike kuntie kodonje. Unless wendo wacho ni odwaro alot manigi nyanya. Koro wadwa ni seche mwang'ado ma wadhi ng'ado nyaka kachumbari be. Kachumbari be. Mano michielo godo alot. Mok ni bong wiso lueti. Eni sani ntiere kaki ng'ato keto lith lwedo. Kaki imake. Koro neno kuma ema control pale. Koro mae oromo alot. Ma oromo alot. Nikech bo odhi mich. Odhi mich. Koro odwaro mar kachumbari. Mar kachumbari iluongo ni Julien's. Kachumbari akiani ibude ga ipi chumbi kwa sango mondo oneg tik mar kitungu cha oneg tik mar kitungu aito gi kech mar kitungu koro mane pogruok mane pogruok matindo ka maka michiedo go moro ni en wuok koro mar kachumbari Neseni kitungu luore kaka ing'ado. Kaka ing'ade nyiso gima idwaro mondo. Gimidwa tedo go. Gimidwa loso. Koro alafu wan gi nyanya. Kitungu ni mano kaka ong'ade ni mar kachumbari kaito matindo gi magi iwacho ni mag chiedo. Makoro ichielo godo alot. Anya chore ka. Iwacho ni nyanya utimo mopogore. Pogruok bedo nang'o? Pogruok
Upile. Onyanyo kupote cha. Mane makoro watiyo go mae. O mai mitiyo go. Nyaiye cha? Mano nyaiye to wachiedo go. Nikech ing'eni king'ade gi nyaiye no, ibodo ka most of the time, obobedo gi pi. Koro kachumbari ni ibobedo chalo gi misok gi pi mang'eny. Mane pogruok. Nikech wan thoth ne wan ka oseyudo nyanya no to hach. Tike ke. Kise gine manyiso kapo ni en makachumbari ma ipilo pote no kiko bed mochiek ahinya. Be kiko bed ma inya neno ni pod numu nikech obo bedo bende koro kech. Mabe ng'ado matindo kana. Nido kapala ni okdhini kaka idwaro. To koni alodwa ni aneno kilose mopogore. En kaka oseluoke to olute pi maliet. Waluongo ni blanching. Dongere. But giduluo to wakete pi matin mondo omulre mondo o maintain rangine no kik lal. Ok ni losa lot ne green lakini kochope mesa to koro rabuoro timore nade makore en. Ikete mane pima pini nigi chumbi pi maliet. Wakete chumbi. Kato kisegole ka ikete pi mang'ich. Mondo koliet kamae to medo chwakre. To kokete pi mang'ich to chwakre ne cha dhi dok chien mondo kik omed chiek ahinya. Koro pi mang'ich ok chwakre. Koro kosekete pi mang'ich kato koro koka wang'ade then wachiele. But kiero be inyalo ng'ado kokikete pi maliet. Mana kaka kiero. Ilirogi. Onego bed matindo kamano. Kono chacho. Kangi koni kachumbari, kangi kocha lot chelore. Kuchocho ringo bulre. Koro korianda wacha kata dania. Ma osetieko go. Oseluoki. Nyagole. Bendo wuok mane puodho. Wanene sama wadhi ng'wedo alot. Probai iriwe kanyakla. Tikete chumbi matin. Mano pogore gi chumbi mokete mokete gine. Machane mana mar golo. Magolo tik, golo kech neno. Kopogore gi chumbi, aneno ka jomoko ndim. Inyalo kete ndim. Kata vinegar be inyalo medo. Aya koro kaka uneno, dong uneno ka pod en mana gi rangine mamajan. Koro wagole pi maliet, wakete besen ka. Mana kaka nwa wacho ni mondo kik omed tedre, wabro kete pi mang'ich. Kech inya timo mago te kaito bang'e yudo ka koro chako lokore. Rangine lokore. Koro tiji cha dhino okethre te. To kibude? Okabude. En mana kete mondo kik omed tedre. Kaito kowa kanyo, koro wang'ade. Kowa kanyo to koro wadhi wang'ade.
Owuok moyom. Lakini konyo kuku galot. Konyo kuku galot. Kaweka fresh kaka intere no green. Gima ber no yom koro kati ing'ade gi ketego to ok odhi bedo. Ok idhi winjo tek mar kedi. Sawa. Koro wadoke kitungu wacha. Wadoke kitungu wacha. Enok no wang' mobedo rabuor. Kiero tinyalo jomoko ero mabedo rabuor, jomoko be ohero mok bed rabuor. Koro anyalo wacho ni luore gi ket ng'ato kaka ohero ni kitungu ne onego bedni chalo. Koro wan wadi tiyo gi mae mok rabuor ahinya ni. Koro kamano en sawa. Na en sawa. Mano mapiyo piyo kamano to. Mano mapiyo piyo kamano. Eno ikore. Kata ratuon. Nikech ng'ini bende wachwake gi chumbi, koro kik odhi mang'eny. Blanching ni nyatimne kata skuma. Blanching ni nyalo timne kata skuma, nyalo timne kata spinach. Alot mora mora. Alot mora mora. Nyaka kabich. Ang'ina. Kabich to da. Ring'en kose donje pi to koro. En kamano. Taste ni chabiru. Koro kanyo be nikech ne wasechwake, ok obudha ahinya mach. Ka koro ok obudha ahinya, wado mana no mak mo gi chumbi moro man waketo chande. En kanyo koro kosetieke to en sawa. Modong koro en yudo ring'o mondo wakete mesa. Koro wane oven marwa, iwacho ni oseikore, odong mana dhi e mesa. Koro gole. Gole oven. To liet. Liet. Injo kako gine mo. Ogolo mo. Koro walo dhi golo gi e chopping board. Mondo wadhi wang'ade. Haya. Koro yawane mondo wang'iyane kako chalo. Alot be wamuro bathe ka. Nje kako opilere mamit. Koro ne wan kode kido ariyo. Mane bam koso mano lwedo. Ma lweda. Then wantiere gi ng'edene kocha cha. Ng'edene ma waswaye kitungu cha. Nene kako chal. Kama mafuta kamechemka kidogo. Mafuta. Mano kuro sechope mesa.
Koro na kitungu no. Koro nyalo kawe ti kete wiye matin. Ko mana ka kineno wan gi kuonwa marachar. Kuon ma rabuor brown kendie. Kachumbari bendo ikore galot mabende e wagole puodho. Koro uwacho ni eno dhi adhia gi sinia kama. Koro kwa sababu ya sinia wan marwa wakitoga foil. Ikadega kan kilo keto nigo kilo foil. Ai koro kigina. Koro kitero nigo emas. Koro kitere. Ngade bene na process ne. Ngato no wacho ni mondo ing'e ni ringo ochiek maber. Ineno ka ringo weyore gi chogo. Mana kaka koro anene kani. Koro lere maber. Akonyagi saket. Keto gimoro chabe matin. Ito ma. Luedon. Kako yom. Motura kendo. Koro kibichandri nyithindo be nyama na chame nikech owuok yom. Kata in ngano mabiro siji nitie jomoko mawacho ga ni aonge lekena. Mae kata ionge laki. Walre walo pikere apila. Makore penjo makoro ochopo ma ngato penjo ni sami kelo ni nyama choma. Mana kako penjo ga. Waik ni mane? Waik ni tielo koso waik ni ngedene. Koro kaka tielo kamendi approximately nyawacho ni mano kila di? Achiel gi nus. Kila achiel gi nus. Kato ngedene? Mano kilo. Mano ba achiel gi nus. But lingana ina diel man gi ngede madongo. Ma kilo ni chopo kata 2 gi nus. Kata mana mae nyalo diel maduong be. Ma kilo neno okoingo achiel gi nus. Achiel gi nus. Aya sawa. Hapa nimesengado no romo wanyalo chakogo. Wanya belogo. Wawinja ni to lweti. Be lweti fine, thank you. Kentire koro wadhi gi kuon mane? Iniero kuon mane? Ala chama brown. Brown. Koro brown ni ema wadwa teme godo winja. Koro wadwa kito ginene matin. Chumbi. Nyaka la sprinkle matin tu. Buma na hila chiel. Mawadhi godo. Koro an kech moko ngaero ga ribs we wanga chak gi ngede ni monda winje. But koni bane no ka nyama kanyo ni maber kabisa. Amana ka kinene olirore. Kowuok e chogo. En kaka ni dware? En kaka na dware. Chumbi miketo kate? Ndadhu midwaro kate? Winjo ka? Yude ginene kane. Odonjo ne maber. Ket koro ngamoero man gi ringo mang'eny. Liet. Koro neno onego bed ni oyom but kiko bed ma yom kabisa. Bed ba at least kapodi chame inyalo chiw matin. Mane kore ber dada. Mana kaka en ni. Kiko bed motuo. Pogruok ma waneno ga. En nitire moko kinene pod oleny. Pod en gi juice cha. Chiek to chiek. Mane gimomiyo ni wacho ni ok kiki ginene ngade kiki lere ni koro ni pige kako wuok to koro odhi motuo to mano mane kaka koro orumo. Alodwa moa e puodho be ineno kae be pod en green. Rangi ne cha
podena kama chacha mana kaka no wach itimo ne blanching ilute pi maliet kaito pi mang'ich koka koro bang'e ichiele dakibele Kanana. Nuwacho ga ni gigi dilo uno. Gigi chamo ga ma iwerigo. Nikech inti iro ni 24/7. Omit. Sama biloma mana wach ni mogik. Ng'at madwaro chamo nyama choma, madwaro limo kendi nyawuoya ne kodi. Koro ma e Fred's Ranch. Wacho ga ni wan the home of nyama choma in Kajiado. Onge kaminyalo yudo nyama choma ma meat moingo Fred's Ranch. Koro wan gik mang'eny be. Wendo ka dwa biro inyalo timo reservation kata inyalo bira to idonjo. But waero ga ni ki go simu tibo yudo ka chimbi oseikore. Nikech waneno process ni kaka en mano moyware. To wadwa ni mondo iyud ring'o ma okokase. Okokase check maber. Alafu chimbo matedo ka gin organic. Most of them yudo kwa gole shamba, wanigi shamba, koro watimo gimiluongo ni farm to fork. Koro chimbo en healthy, ok nyalo miyi tuo. Alafu bechwa bende ber, ok rach. Wangi activities mang'eny kopogore gi tedo. Wangi conferencing facilities, wangi team building facilities, wangi rooms bende wango. Wangi weddings bende wanyalo host, koro kain gi function mora. This is the best place to be. Yes. Erokamana inya Toma. Yes. Alafu mogik asomo kae luongo ni Fred's Ranch School of Hospitality. Un gi nyaka school puonjo koro kanye ma asome ma yudo tich. Koro joma nigi nyithindo ma onego bi e college. Erokamana ahinya. Erokamano maduong' kuom tet maber kabisa. Neno ka ring'o walare awala kowuok e chogo kanyo. Mano kanyo e kaka waloso diel, mana kaka ne make koa kumotwe sani entiere mesa. Gino magiluongo ni from the farm to the table. Dong walore gi kanyo mondo koro choma ni wamake amaka maber. Nyako odiochieng' machielo e chino machielo watedo gi chiemo iluonga ni Jael Lieta. Is Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. The euphoria around town is crazy. Download Koro and say hello to easy lending. Ready for the ultimate getaway? Cape Town is calling, and Kenyans travel visa-free. Soar up Table Mountain, drive through Chapman's Peak, pause at colorful Bokap, and meet adorable penguins at Boulders Beach. All this plus return flights, city tours, wine tasting, and 4 nights of pure wonder. Packages from just 174,000 Kenya shillings per person sharing. Book your Cape Town dream trip today. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo
timo. Riwore gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Mono Nyasaye An Rosemary Ogonya, nimoni yudwenda ni kaka sikiza kodni, di star 812 star 784 hash. To parie niya, Ramogi TV en audio wer duto te. An nakelo ni otese mek puodho sani. Asto in? Kare en ng'awa no ma wadwa ni wuoyo go e simu. Otese mek puodho? En ng'awa ma odhi mi otese mag puodho kawuono. Nyakorom ga jwang sadeko seroman ka mano mar michal mar fuambe chenro mar mbako romo bange nyawado jo sudur biro ka mitwa ke chenro mar mbako romo chal mag fuambo gin weche mwaluo ni duto te mabende ibiro kiyudo e weche magwa manyiena wacha kan nagin achiel kuom weche mabende waluo kiny makawuono en kaluore koda nono nek mano mar Ojwanga mano rawera mabende ne owito ngimane mano e cells mago bila e pacho kae odiochieng' makawuono Nyakorom Gajwang speaker mano mar od bura mar Senate mano Amason Kingi bende nochiwo chik kanyo mar mondo mi ogai mar obila e pacho ka Douglas Kanja jakom mano mar duol mano notijo obila IPOA jakom mar mong'ere kaka Isaac Hassan kanyakla kod jakom mano mar duol mar obila Eliud Kinothia mar mondo mi ochop e nyim od bura mano mar Senate mar mondo mi dadhoge kaluore koda tho mano mar Albert Ojwang machielo mabende igeno ni biro bedo ka chopo e nyim od bura mar Senate kiny makawuono en jatend migawo mochung' ne weche mag arita mano Kipchumba Murkomen mabende duto te ibiro bed kinono dhogi kaluore kod nek mar Albert Ojwang rawera mabende seyo pod dhi ne obila kaluore koda nek mare mano kaluore koda nonro mano mar yango ringre mare mabende notim odiochieng' manyoro gi jabero mano mar piny owacho mabende koro nolieko kaka Albert ne olalo ngimane Nyakorom Gajwang kabende ne oyudo hinyruok makoni kod kocha e wiye ni neno kanyo toke lwetene e kinda mamoko en wach mabende waluoni achiel kachiel kopogore gi mano bende duol manono tije mago bila e pacho ka IPOA bende odiochieng' makawuono chaka yanga nono nek mano mar Ojwang ka bende gitimo nonro makoni kod kocha odiochieng' makawuono aneno kanyo ka giluongo obila abich mabende iseyo ni kinde mabende Albert Ojwang noter e stesend obila mano ma Central ne gintiere kanye kinde mabende nagitiyo obila abich makamago korida dhogi Nyakorom Gajwang gi duol mano mar IPOA mar mondo mi giyang ni Albert ne olalo ngimane e yo machalo nade kiparo ni Albert nogol e dala gi Nyakorom Gajwang e odirani kata kamano nolalo ngimane mano chieng' Jumapil gokinyi koro IPOA bende chako nonro mano mar timo nonro mano mar tho
mano mar Albert. Duto te wabro bedo kwanono ni machiegni. Kopogore gi mano, weche motenore kod thieth, aneno ka duol mano kar tiegruok mano mar Kenya Medical Training College bende kiny makawuono gibiro bedo ka giyango buge madirom 40,000 nyakwarom gajuang mago buge mag chiwo puonj kotenore kod thieth. Okiny makawuono hanno ka jotelo mopogore opogore mawuok e sectors mago mag thieth, jo diaspora, jogo ma bende wuok e sector mano mar somo bende biro bedo ka yuoro nyasi makamano ma bende biro bedo ka chako e log tich mano mar KMTC mantiere Nairobi ka chakre saa 4 mano mar okinyi. Koro yango buge KMTC wang'eni jafwambo marwa maluonwa weche mag thieth Judith Omondi biro bedo ka ng'ionwa chal mano mar wach makama. Kopogore gi Nyakwarom Gajuang e counties magwa biro bedo ka mi chal mago mag fwambe counties mago makalu. Ataka negi county mano ma Kisumo kama bende okinyi makawuono duol mochung' ne teko e pachoka mano duol mar EPRA bende doche makawuono biro bedo ka timo campaign ahinya mar puonjo oganda kaka nego bedni itiyo koda gas ineno tipone kanyo ma bende gi dhongere ongere kaka LPGs. Koro okinyi makawuono e campaign ma bende gibiro bedo ka gichwalo e magawa moro mantiere e county mano ma Kisumo chakre saa 4 mano mar okinyi. Gibiro bedo ka gipuonjo oganda ka bende thoe bende osebedo ka neno kaluwore koda tiyo gi gas ahinya e udi magwa e gwenge mopogore opogore. E kaunti ma Migori Nyakwarom Gajuang, George Juma nyisa kanyo ni nitiere medruok mago mag nyithindo ma bende ijuang'o. Chutho mantiere ute ma bende nyithindo mojuang' ojakete mago mong'ere kaka orphanages. Koro e kaunti ma Migori mane sigana ma bende Juma luon wa nyithindo ma bende ijuang'o. E kaunti ma Migori nitiere medruok mag buche makamago obro bedo koyangonwa ni orphanages kuonde ma bende nyithindo makamagi jotie. Ginto giwacho nang'o kaluwore koda medruok mago mag buche makamago. Kaunti ma Homa Bay Nyawadwa Abich biro bedo ka luonwa chal mano mar jiwo pur e kaunti mano ma Homa Bay. Wang'eni season mar koth bende erodhika chopo Nyakwarom Gajuang, jopur bende nitiere koda hikruok makoni kod kocha mano mar pidho cham e puothe mage. Omiyo kaunti ma Homa Bay odiochieng' makawuono nitiere duol mong'ere kaka Kalro kanyakla kod mano mar Caritas ma bende biro bedo ka romo gi jopur e gwenge mag Sindo e kaunti mano ma Homa Bay. Kanyakla kod jopur mamoko biro bedo ka giromo godo e kar chung' od bura ma Suba North mar mondo mi gipuonj jopur kaluwore koda yore manyasani ma jopur nyalo tiyo godo mar mondo mi giyud yuto mabup kawuok e puothe. Duto te Abich luon okinyi makawuono e kaunti ma Homa Bay. Atiegi kaunti ma Mombasa wantiere gi jafwambo marwa George Aoko. E kaunti ma Mombasa onyisa kanyo ni group mago mag joked ne ratich oganda e kaunti ma Mombasa mong'ere kaka Coast Civil Society Network for Human Rights bende doche makawuono obago twak gi jofwambo Nyakwarom Gajuang mar mondo mi gilosi kotende kod chal mano mag joked ne ratich oganda e pacho ka. Chutho kaluwore koda weche mopogore opogore ma bende osebedo katimore. Gibiro bedo ka giloso gi jofwambo rom kanyo saa 5 mar onyango kamong'ere kaka Muhuri mantiere e bath doho maduong' mantiere kaunti mano ma Mombasa. Magi weche mabende waluon moko kuom weche mabende waluon Nyakwarom Gajuang. Duto te ibiro bedo kiyudo gi kuku margi ka onoromo kanyo migago wantiere kanyo gi ang'ich welo kanyakla kod oimore. Yiena mar mon miatike gi kanyo Nyawada Joyce Oduor donjo gi twak e chenro mano mar mbaka oromo. Oloso kotende kod budget ahinya budget ne thieth e pacho kae achiel kuom sectors motegno e pacho kae. Oritur masane. Summer vibes, Dubai's got them. And View Travel's got your perfect deal. From only 95,170 Kenya shillings per person sharing, enjoy return flights, UAE visa, private airport transfers, city tour, desert safari with a barbecue dinner, a Marina Dao cruise, and 4-night hotel stay with breakfast. All the magic of Dubai, one unbeatable price. Book your perfect Dubai summer escape today. Call or WhatsApp View Travel on 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that?
avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Bang' timo gik ma mama dwaro, kiny gokinyi kogwen, an abro wuok e gweng'ni mondo adhi chop lek meka. An nakelo ni otese mek puodho sani. Asto in? Kara en ng'awa no ma wadwa ni wuoyo go e simu. Otese mek puodho? En ng'awa ma odhi mi otese mag puodho kawuono. Owadwa wuok kod Dani. Kaka ini hero, pari. Ang'o momiyo wikuot? En wacho Miriam. Odo ni ng'is Dani kaka ini here. Mwandu mek idhi lal. To kiki wach ni an ka eno ka kweri wach ni chon. Owadu dhi uso gik moko te. Mano koro romo mandip. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ni manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Nyakwara Mogejwang dakika en 30 tok saa 3 mar okinyi machiegni network e chenro mar mbako romo okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduora. Nyakwara Mogejwang wang'eyo ni budget mano mar hikomenda mar 2025 2026 isomo machiegni ni. Kata kamano nyaka sani koro nitiere sectors mopogore opogore mosebedo ka wang'iyo e jumani mano ma kaluore kod poka ma oketnegi e budget mano mar hikomenda manyien mabro bedo ka chakore tarik 1 dwe mar 7 higani. Okinyi makawuono
kawuono Nyakaramogi Ajwang' e twak e chenro mar mbakoromo wadwa ng'iyo sekta mar thieth. Sekta mar thieth to ketne omenda maromo adi e budget mano mar hik omenda ni. Wang'eyo ni mano hik omenda manyien. Wang'eyo ni sekta mar thieth en achiel kuom sectors mosebedo kod achiedhnade mopogore opogore pacho kae, mano moriwo nok mag lakteche, moriwo ng'anyo mago mag lakteche mosebedo kwaneno ahinya to lakteche mag UHC mosebedo ka ng'anyo e pacho kae ka gidwaro ni ochulgi omenda maggi kata ondikgi e tich e yorno mongirore. Penjo en ni bende omenda margi bende okete budget e yo makare. Kata kamano kopogore kod mano bende wang'eyo ni pinyno mar Amerika ne ong'ado moko kuom chiwo mane gimiyo piny Kenya ahinya to mago mane siro sectors moko mag thieth ka chiwo ranyisi kaka mano mar kedo kod kute mag ayaki kalore ni nitiere gige pimo ka achiel kod yedhe mag ayaki mane piny Kenya yudo kowuok e chiwo manigolo kod pinyno mar Amerika. Kaluwore kod kaka jatend piny Amerika manyien Donald Trump ne ong'ado chiwo makamago. Bende sirikal onono matut kaka fuok makamano ibiro bed ka idino e budget mano mar hik omenda mar 2025-2026 ahinya to e sekta mar thieth. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakaramogi Ajwang' antiere kae kod welo abo bedo kod welo adek mar mondo mi wabed kod twak maket kod mae. Antiere kae kod Dr. Dennis Miskela jalup jagoro mar KMPDU machiegni ahinya twak kinyi makawuono ichio nade? Achio maber, erokamano kuom luongo Aisha. Machiegni ahinya. Wendona machielo Nyakaramogi Ajwang' antiere kae kod CPA Victor Ogutu jalony weche mag uchumi. Oyawore CPA ichio nade? Achio maber, oyawore ahinya. Joneno kod madam. Machiegni twak kinyi makawuono. Ka wendona machielo mano Nicholas Odipo jakoma mar Kenya National Union of Medical Laboratory Officers en bende osedonje studio ka obobedo ka oriwore kodwa e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Nyakaramogi Ajwang' bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yanga okinyi makawuono dagom mar mondo mi wawinjane report mano losnwa kanyo kod jafambo marwa Judith Omondi kakoro nyaka sani riwruoge makedo ne ratiro mag jotuo ahinya to mago manitiere kod kute mag ayaki nyaka sani koro gidwaro mar mondo mi oketa yanga kokalo kuom budget manyien chenro ma sirikal biro bedo katiyo godo e bugo sira mane ogol kod sirikand piny Amerika ahinya to e sekta no mar thieth. Nang'isi kanyo ni sirikand pinyno mar Amerika ne ochungo chenro mano mar chiwo sire pachoka ahinya to kokale riwruogno mano mar USAID mano miyo nitiere moko kuom chiwo mago mane konyo jotuo mag ayaki makoro ok bibedo ka bire pachoka. Bende sirikal onono mano e budget mano moket ne sekta mar thieth kosobo bedo nang'o. Wawinjane report makamano mondi. Of President of the United States. Ne en buok mane odonjo ne oganda e piny mangima bang' piny Amerika rwako telo manyien. Telo mane okelo lokruoge e sir mar thieth mar riwruoge mag Amerika osebedo ka chiwo ne pinje ma opogore opogore kama oriwo sir mar yedhe mag ayaki. Jatelo manyien Donald Trump ne ochungo sir kuom ndalo 90, ne oduogo chore nyime kuom ndalo 30 ka bang'e to ne olando ayanga ni ong'ado sir ma piny Amerika osebedo ka chiwo ahinya to ne thieth mag ayaki kod atamalo 62. Nyaka sani yedhe ma odong'ie pachoka nyalo mana chwalo ji milion 1.3 man kod kute mag ayaki kuom dweche 3 kende. Wenge sani rango budget ma winjo som ka chutho bende nitie geno ne jotuo mag ayaki. Trump ne owacho ni omiye ndalo 90 mondo biro duogo ni ji wach konyalo dhi mbele gi konyo pinje kaka jokonyo kachiel kuom pinje go en Kenya oni. Kochopo ndalo 90 kochako wacho no mede ndalo 30 120 days post. Hai to ka ndalo 120 go njurumo to senyiso gima en to gima en Amerika ok bi duogo konyo pinje kaka Kenya kaka nyocha gikonyo chon. Ong'ado budget ne gi 62%. Kopogore kod thieth ne ji milion 1.3 ma oseng'e chal margi kendo ni e yath e pachoka, nitie ji mamoko kaka nyithindo minyuolo to jonyuolgi odak kod kute mag ayaki. Bende jo Kenya mamoko ma pod kia chal margi ni kod ratiro mar ng'eyo chal margi, nyiewo gige pim mag ayaki duto dwaro omenda magi bende manitie sir mane owuok oko. Ka jochiw thieth mane ondik kod riwruoge kaka USAID mane konyo jotuo mag ayaki e ute thieth ma opogore opogore
Duto bende sani onge kod tije. Retrovirals gi to sechegi pod Kenya nigi moromo nyaka dwe mar 9. To ma Kenya nigo gin monyiew gi yiend gi PEPFAR mar America to gi pes Global Fund. Koro kwar par ni onego bed ni nitie yo moro ma ichako muonyo go yath ji 1.3 million ma wacho ka kik kata achiel kuom gi bed ni chako muonyo yath to odhi osiptal to yudo ka yadhno onge. Tiende ni koro kata ka America onge gi kony makelo ni Kenya, European Union onge gi kony makelo ni Kenya, Global Fund be onge, to sirikand Kenya nyaka ne mana ni jok madwa yath obedo gi yath. Ka bajet ma osemienjo e wang' jopiny, to lero ayanga ni bajet ma ichano chwal ne migawo mar thieth kamoro ok nyal romo chiwo thieth ne jotuo mag ayaki kaka owinjore. Bad migawo marango thieth, Department of Medical Services, ogol paro mondo miye hiko omenda 2025-2026 omiyi maromo bilion 105.9 ka bad migawo machielo marango geng'o tuoche, Department of Public Health and Professional Standards, ogol paro mondo omiyi maromo bilion 32.1. Seche ma ji nigi kute mag ayaki, moloyo sana to joma mama, gidwa nyaka konyo nyithindo kik yud kute mag ayaki. Ji dwaro puonj, to ji dwaro mondo pim gi bende. Koro testing kits, testing reagents, healthcare workers, macha to koro wadwaro ni mondo county government. Koro budget mibosom mar mbadi ni en mar national government. Te iye kanyo nti mag county government, kose some bunge okale, to koro ibet piny gi treasury tiwacho ni madhi e county ten ma. Pesa mang'eny ne dhi e county en kamar health. Nikech health en default function. Koro kanye mwajiwo jotendwa ni gibende ka pesa no chopo to gitim maber kendo girang ne jopiny ni githieth kata ni gipuonj manyalo miyo gigeng' tuoche manyalo chandogi. Dwe achiel ma okalo, komiti mar thieth e od bura ka otelnegi kod Dr. James Nyikal ne ogolo paro mondo mi manyo omenda mar nyiewo yedhe gayo kute mag ayaki manyalo chwalo piny Kenya nyaka giko higani. Global Fund ne nitie pesa ma sirkal ne oketo wach Global Fund malure gi 1.8 bi to mane wageno yudo kuom pesa mwaloka en bilion 1 gi bilion 200 to ma sirkal ne oketo bilion 1 gi 800 to mago pod okoromo nikech nitie gik mang'eny ma ne biro dwarore, gik machalo kaka mag testing, gik machalo kaka gik yath mageng'o mondo joma kata nyithindo madhodho kik yud tuo mar ayaki, kata jogo madwaro tiyo gi yath mageng'o ayaki, mago ok odonjo maber. Singo mapok oyangore ka dhi chopo kare kendo dhi duoko geno ne jotuo matiyo kod yedhe mag kayo kute mag ayaki e pacho ka. Gima waketo ni mondo tim bang' kamano ka koro wabiro dhi e budget mar supplementary budget mabudho en gima nyaka wang'i malong'o ahinya ni ere kaka pesa no biro yudore, kendo wadwa ng'iyo ni ka biro chopo e budget machielo cha kendo watimo ang'o nikech ne giseng'ado gigi to ne gikoni pod nitie pesa moko nyalo keto pod inyadhigo mapod wanyadhigo. TB bende wane gi chandruok nikech en to ok ne joma konyowaga koro ok noketo yath pesa, koro wan sirkal moketo milion 300. Magi duto pod ok rom, miyo gini pod neno ka gima biro chandowa, to mano oseket gi wadhi chako go. Koro wadhi kwang'eyo ni wachako gi pesa matin. Judith Omondi, Ramogi TV. Mano report mano timno kanyo ko Judith Omondi makoro menyo moko kuom fuoka kata moko kuom gigo monjo bene timo mar mondo mi orie sekta mar thieth inya to kotudore kata ka owinjo beni ichwalo ne omenda maromo nade ahinya to mano ma otudore koda neno ni sekta mar thieth oyudo omenda moromo ahinya to iko omenda mano mar 2025-2026 machiegna ahinya Nicholas Odipo jakom mar Kenya National Union of Medical Laboratories Officers ichiw nade kino machieg network. Erokamano Joyce, oyawre ne joneno magwa kendo chiyo maber. Atimo mos ne an gi meeting mo dundo gokinyi. But
achopo. Machigne chwako kinyi makawuono kendo in ema dwaro na chak kodi kaluwore ni in achiel kuom jogo manyalo wacho ni ne nitiere riwruok mano mar lakteche mano ndike boyuech mosebedo ka ung'anyo ka koro dwaro ni sirikal oket e budget mano mar hik omenda ni mano mar hik omenda manyien mar 2025 2026 nudwaro no keto omenda e budget mawinjo bed ni ndiko lakteche mag UHC e tich e yorno mongirore ka achiel kod omenda mag aheri mano winjo bed ni chulo uko chakore higa mar 2020 nyaka gisani e budget mar hik omenda mar 2025 bende sirikal oseng'iyo magiketo omenda makamano e budget kaluwore ni ng'anyo maru nusechungo ng'anyo kose pod ung'anyo? Ng'anyo pok wachungo. To nyoro nyowane ng'anyo. Ma nyoro nyowan gi buche ariyo. Jowa moko nyodhi oneno jakom mar National Assembly Health Committee. To kaka an nyadhi neno speaker mar National Assembly. To e buche gite nyowa yudo reassurance ni pesa manyocha nwadwaro oseketi. Okokete te lakini okete mwanyalo chako godo. Kuwacho no kokete te nadima oketi ma wach nu nyalo chako godo. To bende chaka godo no bende nsingo makare. Kaloro ni wang'eyo ni budget iloso dichiel higa. Matinde ni pesa makamano kosekete kacha to ijo bende tiyo thuolo mar higa achiel mabiro kochakore tarik 1 dwe mar 7 higa ni nyaka kendo tarik 31 higa manyien. Erokamano. Budget kosom mar higa oken gimwa luongi dho ngere ni custom stone. Sirikal nigi thuolo 3 mar timo supplementary budget. Koro waseyudo pesa mar rachak wach mwadhi chako godo. Ma wageno ni gidhi chako kaka budget osesom gidhi chako staff audit. Kosechak staff audit to wadhi yudo ka gidhi chako transition jogi eki. Orak mongirore. Pesa mana wayudo nen 2.1 billion. Mano ne imede gi ma 4.1 manyocha itiyo godo e ginene ndika chulo go stipends kata marupurupu matindo tindo. So ei pesa ni nyowa winjore ni pesa ni eri idhi ti kode timiyo godo jowa gieki orak mongirore. To ka sirikal yao thuolo mar supplementary budget kanye makoro gidhi keto top up ma pesa ma dhi yudo ka koro pesa ni eri dhi tieko nwa higa achiel. Koro ka chakore higa manyien rekomenda manyien mabiro chakore July 2026 pachwa en ni koro giket budget mar ndiko jogi eki ma onge wach mora mora. To wang'eyo ni kwasedonjo e iye kacha to onge ng'at mabibiro golo oko. Koro pesa no bro yudore. Sama pok wadonjo ndieri ma pod ichandowa ni pesa onge. Lakini kwasedonjo to pesa bro yudore. Erokamano. Ata biri CPA Victor Gutu kapok abiro ira Dr. Miskelo kinyima kawuono. CPA Victor Gutu in kaka jalonye weche mag uchumi wantiere gode pacho kae. Ka wang'iyo kaka migawo ma uchumi ne weche go mag omenda otimo poka ne sectors mopogore pacho kae. Iyudo ni nitiere sectors moko ma omiyo omenda mabet ng'eny ahinya kipimo kata kod hik omenda mokalo. To wang'iyo ka sector mano mar thieth e pacho kae. Wanyalo yuwacho ni oyudo mana medruok mano mar atamalo 1 kende ma en omenda maderoma gimoro milion 0.7 kipimo koda mano medruok mowinjo bedi omenda moket tenge ne sekta mar thieth e budget mar hik omenda mar 2025 2026 bendo bro bedo kokonyo adiera tieko achiel nade mopogore mosebedo kwa nene sekta mar thieth e hik omenda ni. Wang'eyo ni wasebedo kod weche go mag nok mag gige thieth e subtende ng'anyo mag lakteche mosebedo kwa neno kinde ka kinde bende. Erokamano ine Joyce. En adieri makende ni manyonge mimiyo sekta mar health e Kenya ka tin kabisa. Nitie Abuja Declaration mawacho ni health sector mar thieth ni owinjo mi percentage uluongo ni atamalo 15 ewi 100. To kwa goyo kwan momigi sani ok gi kata atamalo 5. Nyiso ni
sekta no ok oyudo migawo mowinjo oromgi mar konyo Kenya ka. Kata king'iyo joma thiedho jotuo sani e Kenya, jomondiki tin moloyo, the ratio mowinjo bed ni recommended wan mabor godo nyowuoyo. Ma kaka jatwak wadwa ne wacho, jomowinjo ndiki gi jo UHC gi owinjo ndiki. Ndiko gi owinjo bed ni cause improvement. Dhi medo improvement in health sector in that ni jomithiedho jowa koro nyalo yudo thieth mabet ber ka jogi omedi. Tadier makende ni pok mar health sector ka based on budget manitie ni owinjo migi bilion chiegni 600 to sani omigi slightly matin na bilion 200 koro tin to kendo kaluwore gi dona kaka ineno jafuambo aneno ka one of the person owuoche USAID osebedo ka konyo Kenya ahinya yore mag thieth machalo tuo mag ayaki gine gi tuoche mopogore opogore. To ka pesa magichiwo ni magichiwo mok nyalo medi to ok ber ahinya ne economy mar Kenya, the citizens. Iso ne yo mar thieth mar jopiny ok dhi timore yo makare. Erokamano. Dr. Miskela Karwaki to kiwinjo kanyo kaka CPA Victor Gutu ka chiel kod Nicholas Odipo bendo seloso kotudore kod sekta mar thieth. Nicholas Odipo anyalo wacho ni sani gintiere kod geno ni ng'anyo margi koro nyalo chunga matin kalure ni osesingnegi bilion 2.1 mibo bed ka iketo negi tenge. In kaka jalup jagoro mano mar KMPD omenda ma oket ne sekta mar thieth e iko omenda mar 2025 2026 wanyalo wacho ni en omenda mano maderoma wanyalo wacho ni en bilion 132 kanyo roughly mano omenda moket tenge. To kwa ni achied nade manitiere sekta mar thieth gi sani mabende ang'eni wabo bedo ka walose kinde mwadhi mbele bendo omenda makamana dira bro bedo ka konyo reso ute mag thieth ka achiel kod sekta mar thieth ma ipacho kae. Erokamano Joyce. Okwamor kaka jogo manie sekta mar thieth kwa ng'iyo kaka government osebedo ka loso weche mag pesa kata ma financing mar healthcare turka. Mokwongo gidongere tigi wacho ni there's nothing like free healthcare. Somebody must pay for it. Ni onge thieth manono e piny ka. Nyaka bedi ng'an moro ma nyalo garamia wach mar thieth no. Mario en ni kantiere lesson mane wa puonjre ndalo COVID. En ni healthcare ne gima important mogik e piny moro amora. Japuonj matuo ok nyal dhi sikul, nyathi matuo ok nyal dhi sikul, polis matuo ok nyal dhi tich. Economy no aneno ndalo COVID ha economy okona mar Kenya ka man piny mangima notimore kane COVID ochopo e piny kae. To king'iyo kaka pinje medo timo budgets kata mana Kenya kata timo budget ok ni nok gilan lesson mora mora. King'iyo kata ma pinje mane o manage COVID the best gin pinje ma king'iyo like the Nordic countries pinje kaka Norway, Sweden gin lo ni they have this social aspect of healthcare ni healthcare and responsibility man team mar serikal ma serikal kido na budget mochung ne wach healthcare. To king'iyo budget mano ket kasa nini puonjo education sector e manigi the highest allocation mar budget almost 630 billion. Yeah, kido king'iyo weche mag health a list mag sectors a number uchiel bang puonj gi the administration gi security gi the weche mag energy infrastructure gi ICT gi ko gi the weche moko mang'eny go number uchiel kae approximately 6% ko ga keto weche mag healthcare. To mi ka pesa keto ni puonj no to japuonj matuo ka japuonj jere yak sani japuonj yak ni gionge insurance cover japuonj matuo ko dhi sikul neno ay yatuma tuo nyal dhi sikul kata ko somo tieko to healthcare system of fail then you have a dead professor. Amo me nyaka watch ni budget mar healthcare kana ne pinja osingo 2001 ya Abuja declaration 15% makigo kwano gi trillion 4.2 trillion budget wa mwango tani is roughly 630 billion. To kidhi miyo wa 132 billion okikonyo. To kikonyo nango nikech okujal goyo ni pile go wasigandi UHC ni Kenya masaten UHC. To kinyo pillars mag UHC kata mana siri ma UHC ni chungo. Kona chiel nti yedhe hospital koda mario gino siptende moger. Mara dek nti jogo matiyo siptende gi ICT support. To
osiptende oseger moromo mano osendi kata mana ni the GDP infrastructure GDP ratio ni population wa wango ni how many hospitals should we have? Zani at least gwenge within 5 kilometer radius ndi a health facility, dispensary, health center or level. Penjeni katobedo ni nitiere health facility kata mati yoto gi yedhe bede nitiere. Okay, neno. Makana gitem kata attempt watchman shan. Ok nyal konyo ngi sha watchman ni kigolo pesa ikichuli ikithiedhi. To what about jogo mok nyal golo pesa? Why are they being locked out? Mara ni eishani interior funds mokariyo mauri golo lagi pesa exchequer mokongo en primary health care fund ma en pesa monetary level 2 and 3s ni en okay ni kisa register shakende to when ki die dispensary health center si die di no mi dog dala to kinde ka jo keto 10 billion kende fund ni budget proposal against a demand mar 144 billion Joshua no ko 144 billion mondo gi do this primary health care function or 10 billion can that drop in the ocean. Kija ke fund mara dik man non contributory and emergency chronic and critical illness fund in to an accident kaka gitu mo you are more than 1 month to jiga ba cancer kidney failure. Ndi fund man share acquire 47 billion. To nyo pesa mo chiu is way less than that. Most of the funds are yogi. Kato the ICU podi the pesa ufuki. Kija cancer podi bo struggle. Kija chronic illness body was struggling give emergency care but we need to pay for the whole year. If we are really anyone serious about making health care UHC a reality, do allocate more. Finally, any king hiyo pesa mane wasungu wadogojo America, the USA support and all that. An almost 31 billion gap manu be created. Talking hiyo pesa maserikali or allocate to patch up that gap. There's only an extra 1 billion allocated compare last year this year. So this is a 30 billion gap for commodity. If you pong in adi, talking about ma world over there's a centrist movement. Every country that PJT, your UK, your Ingereza, they have moved global budget which mag healthcare support mag countries mudir, give the defense and military support, and this was happening to all our partners in healthcare. So if we cannot allocating budget within ourselves. Ni kwa budget oni weche mwaketo na mbele yani military 200 billion to kenya kono dikarega mora chakeni wa independence keni police awani billion pesa minyi ginyego bonde bana magnego nyithindwa ineno we must find a way we finance healthcare as a social function and kani wacha kwa chimagishagi kazi kempidi unawacho nia Kenya atamalo jipra bol gijojo akali okinyal chuno gionge yumyalo chuno gimono gichulo gosha ko shani yensani yuka jio register 25 million to jogo machudo kende gi around 4 million and these are the people money in a formal setup mingado game Sahara so giamio million angoni to ting sigo mal 55 million Kenyans. So how do you correct this? The healthcare system must be tax funded ni osuru mingado agi budget mar 4.2 trillion ni emigolo to healthcare bedo funded just you fund education and security as a social function. Welcome. Iwacho kanyo makarenya kinanno ka CPA Victor Ogutu bende oyire kodi. Kamano kapoka biro iri CPA Victor Ogutu adogira Nicholas Odepo. Kenya kasani kwa ngeo kata budget ni ka otudore kod gigo mokete sector mar thieth. Nitiere omenda mano madero bilion 105 ma bende oketne bad migao mochungne mano marango gengo tuoche kata medical services. Kachiel kod bilion mano madero ma 32 moketne mano migao mano mar public health and professional standards. Tekine mabende koro keto omenda makamagi ne departments makamagi manitere migao mar thieth. Ng'ato nyalo bedo ni penjore nang'o momiyo iketo negi omenda makamagi kato bedo ni migao mar thieth tadiere kinde mane gichwalo paro margi e nyima komiti mochung'ne wechego mag loso budget kata e kinde mane gichwalo paro margi ne gidwaro ni gin korgi omigi omenda kaber to en biliona 426 gino moko timore gi sani nikech kwa pimo kata kwa goyo kwana 105 billion gi 32 billion otina hinya ne kipimo kod omenda mane gidwaro matire ni nitiere deficit moro kanyo kata kamano departments makamagi ang'o moro miyo omenda mang'eny to moro nyalo bedo ni miyo omenda matin. Odepo. Kamano. Now, Joyce, department mar medical services ema di gotiyo ne jopiny directly. Actually, en ma ochung ne osiptende mag level 6 ten mochung ne nyaka
authority ma supply yen mar KEMSA. To machielo ni eri en otiyo gi preventive to gi regulation mar health. Kata kamano kwang'iyo health structure kata migawo mar thieth e Kenya ka, thieth oginene nobedo devolved. Ka thieth nobedo devolved, pesa ma pod ineno ka omikna mar migawo mar department mar medical services noero, pesa no nyalo bedo mang'eny moloyo midhi jo counties dhi tiyo godo, to jo counties ema okawo pek mar thieth e Kenya kaendi. Nikech gin ma gitiyo gi ginene, gin ma gi deal gi primary health care, level 2 and level 3 hospitals ma piny kacha, ande ma be awinjo ni nomigi sector no ero nomi 13 billion. 13 billion pod tin. Jo Kenya sani ng'eny, to tuoche onego bed ni gimokwongo igeng'o tuo kapok ng'ato bedo matuo. Koro gima ne wadwaro maber kabisa ni pesa ma imiyo sector, imiyo department mar medical services mang'eny no ero onego bed ni en mitere mondo odhi othiedh ji e gwenge. Nikech mondo mi wuog e gweng' mi bi kata ne Kenyatta kata dhi MTRH ma pesa no dhi tiye, nyaka bed ni isekalo e level 2 and level 3. Iwinja? So kaka CPA nowacho ni health ne nyocha ne dwaro, Abuja Declaration nowacho ni onego bed ni wayudo bedo gi 15% of the total budget mar health mar national. To pesa moketi e migawo mar health en 5%. To ma jo counties dhi tiyo godo iyudo ka gino migi 450 billion ma gidwa tiyo godo e sectors te magirangi nene. Koro pesa no ero king'iye kiketo keteratil, tiyudo ka pesa mang'eny odong' koni, pesa matin ema dhine ng'eny ji manie gwenge. Yes. To CPA Victor Gutu, ipani ang'o ma sirikal kinde mathoth consider kinde makoro giloso budget makamae, nikech adiera kwang'iyo kata migepe mopogore opogore, kawuono kik wadwele migepe mamoko, wago mana tache migawo mochung' ne weche mag thieth kae. King'iyo proposal mane gichwalo, ne giwacho ni wan, nikech wang'iyo ni migawo kag migawo motelo ne loso budget gibedo ga piny, to giwacho ni wan to e hiko omenda ni mae pesa mabiro bedo ka romowa makare makwagoyo kwante weche go mag wanyalo wacho ni recurrent expenditure kachiel kod kata weche go mag development. Gisegoyo kwan maber baki wacho ni mae pesa maka sirikal omiyowa to bo bedo ka watayo godo chenro magwa e yo makare. Tineno ka koro ka gikone kwang'iyo budget molos twanno ka omenda no ondosi. Ang'o manyalo bedo ni sirikal consider kata migawo mar omenda consider kinde makoro giketo ne migepe mopogore opogore omenda. To kwang'iyo kata mar sector mar thieth ni, king'iyo mano mane sector mar thieth dwaro ne bilion 4, omigi mana bilion 1 kende. Erokamano. Gima sirikal ng'iyo, ing'e ni gidho ngere nitie gimoro wacho ni resources are limited. Sirikal dwaro mar sectors te mag economy, sirikal ok nyal chope nikech gimiyudo miluongo ni ushuru ne bose gike limitation ne. Ineno kata budget proposal mane gin go sani onge tax ma gitemo medo directly. Gin mana recategorization nikech iparo ni wacho ushuru ne osediyo jo Kenya mano nomiyo jo Kenya wuok oko higa mokalo kabisa. Gen Z aparo ni nyalo paro nikech jo Kenya feel ni gin overtaxed. Koro gimomiyo samoro gigi duoko ing'ado gi nikech resources ten dwaro ng'eny, kimedo dwaro ma yiche sectors te dwaro, kimedo gi to ne gichiko mana trilion 5 gi wiye. To sirikal onge ability mar bano. Kata mar ariyo bende gima samoro timore ni interest. Ing'e ni kamipo gik moko ji nigi interest mopogore opogore. And ariyo lwedo Mr. Dipo mawacho ni resources gi kata bed negatin to jo bed ni gibedo devolve. I fully agree with him. Nikech 47 counties
komi total oboke at 450 actually and no winjo chiwo gik 450 to 45 koro iyudo ka resources gi pod gibedo concentrated Nairobi ka gima gitimo malong'o onge ideally and gima winjo bed ni timore ni resources gi winjo bed ni tero gi piny mondo gikony jowa mang'eny mane piny kucho madwaro thieth mopogore so in summary gimomiyo ok gichiw moromo nikech resources ok oromo gi interest mopogore to ng'ato nyalo bedo ni penjore kapok wadhi e yueyo madundo CPA Victor Ogutu kapod antiere kuomi nyaka sani kwang'iyo kowatemo kata pogo katiyo kod ranyisi sector no mano mar teko kata energy yudo no yudo atamalo 14 mano medruok e budget mano ma higani tang'o momiyo sector mar thieth to seche moko nyalo wacho ni pod iyulo pod sirikal okete maino kwatemo mana pogo gi erokamano ahinya and mano momiyo ng'isi ni it is about interest gi priority area mar government of the day to kata sector mar health ne aparo ni jo union gi osetemo koko gi bineno gigoyo ne osemiyo ondamo moko med timore kaka UHC workers makore the dekne en koko gi mane gigoyo otherwise gini nok dhi maber kata again gima timore Kenya kae gimoro ni ka iluongo ni mibadhe ni en disease ma igo kedo to pok wanyalo kedo kode samoro joma loso budget gi ng'iyo kuonde ma kokete pesa to mibadhe nyalo timore maber ma gin be giyud gima ber mane gima inyo Kenya erokamano haya donwa ka yueyo madundo nyakwara mogi ajongwa ka yueyo madundo metwalo ote magi paro mora bobedo ka somogi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa kik idhi mabor. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Ma iluongo ni collagen mask or gel. En ober kabisa e rito skin mar dhano. Kidwaro dendi obed ma ringre mari obed mayom to tegno. It's good. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa
kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jong mar mondo mi wadhi mbele kod twak mar wecheno mar mbako romo kaponi kitudri kodwa gi sani. Antiere kae kod welo adek, antiere kod Dr. Dennis Miskela, jalup jagoro mar KMPDU, Nicholas Odipo, jakoma mar Kunamlo, kachiel kod CPA Victor Gutu, jalonye weche mag uchumi. Watu wako tudore kod budget mano mar higa mar 2025 2026 sekta mar thietha to yudango e budget makamano. Bende omenda moketne en mano mabro bedo karomo mar mondo mi otie kachiedh nade makoni kod kocha mosebedo kuwa neno ka nitiere sekta mar thieth mano moriwo ng'anyo mag lakteche kachiel kod nok mag yedhe moko kuom ute thieth mapacho kae kachiel kod lakteche mago mag UHC mosebedo ka ng'anyo. Bende ibo bed ka indiko gi e yorno maongerore e yo makare kose oyo. Medcholo no ote magi kokale na yore waduto te mag tudruok mano moriwo nyaka nambawa mar ote machuo kari 3 6 no. Ka wadhi mbele kod twak marwa Dr. Miskela, nyaka sani no kae ka nitiere mano reproductive maternal child healthcare manyaka sani koro yudo mano omenda ma ondosnegi odok piny kod ata malo 18. To ng'eni mago gin moko kuom sectors mowinjo be ni kete maino ahinya e pacho kae. Omenda moket thenge ne wechego mago mag wanyalo wacho ni rito joma mine kinde ma gidhe nyuola kata rito nyithindo to kosenyuol gi kod duok pinya mano nyalo kelo achiedh nade inyanya to e yo machalo nade ne jo Kenya kachiel kod kata mine kod nyithindo makoka nyuol e pacho kae. Erokamano kabuka duoko penjo ni no eni ntiere gik moko mabeyo mabende wasenene budget kae kwando ka kala mane allocations ntiere promises moko mane sirikal otimonwa kaka jotich mag thieth thurka ma omorwa moko ng'ano ka ntiere budget momed mar ndiko jotich manyien kano wang'anyo higa mokadho ni wang'iso sirikal ni e osiptende wa wan gi nok mag jogo matiyo yeah there's severe shortage to shortage ni ok ni daktari ma winjo pain kende kata ma jo piny winjo pain teje ma ibet odichieng mzima kipango la ino hospital mo ni daktari ntie yuto ni mo lal mo me yodo ma translate to the loss to the economy. Emomiyo ka giketo pesa mar ndiko jotich manyien sirikal no promise ndiko 20,000 new workers yeah so giketo budget no and that's good. Mara en wach mag interns last year no kana wadhi ng'anyo mag ndalo 56 kana wagore ne interns mane sirikal dwoko msach gi piny but no ka sani koro budget oket moromo ma di ensure ni ichulo jogi ma msach gi okong'adi ma that's very good. Mara dek makata wada na sacho na chonde yo sindire jogo manonde tich manokonyo ndalo covid mose konyoa e filling up the shortages to ne the pesa gi ne onge mane nok dindi gi tich to ngeji koko mose goyo wanaka koro obedo allocated pesa ma di golo gi wach contract to permanent and pension and makuru at least jogi dipango maisha gi wani dio tich yani what is going to happen next month or next year no kuro rumo. We hope ni pole give nyaka budget mar chulo gi gratuity mane bene chulo gi. Mara deke ni pesa mano wacho mondo kit mar training ngech jogo moses somo nyaka doge school mon med tiegore. Tijo mato mtimo tiego mag masters kada mag degrees maber no ka koro kit budget mar training. But all these are very good and we appreciate that one from the government of Kenya. Kodo ki question mar wache mag budget mondo smart pesa mag thieth gi mag joma mine ni curative services and reproductive maternal and child health. Mondo ni miyo ngata mama ma osio e window mar reproductive health wach mag family planning go kuro pesa godo ok piny kidhi weche mag kodhi okonyo hospital those cares odok piny nyathi monyuol no wach vaccines and all that generally that
component dok piny to mana adek ni curative services bang' to wuoch mag thieth gi be budget yo dok piny to thieth kae mantie tuoche kaka mag cancer miwinjogo tuoche kaka mag kidney failure sukari and pressure yeah message ma idwoko that aspect of budget piny nyaka ing'iswa niya ni what have you done on the preventive and promotive ngeni and how do it is you take from one hand and you don't correct on the other end because if serikal ne nyalo wacho ni wach preventive ni igeng'o tuo mondi ni ipromote matter level mawang'enia ni wach mar kidney failure wa control because we are able to get hypertension medicine and diabetes medicine on time ni wach mag vaccination go we have enough of them ni weche mag chanjo mwati wana nyithindo kata mana deworming services ni we have raised them so high and we have supplied the villages with clean water falling sick is on the decline then you can then reduce need to pesa mar curative services piny but kapo on a country majority of your piny nyaka bed matuo ma they seek healthcare there I said initially onge free healthcare somebody must pay for it because you medoko pesa ni piny talking okay issue aside mag what we have done on the other end to reduce illnesses mano de nyuma madike ni minewa thurka pod to madhi almost 480 kuom jogo 1,100 mokonyre 480,000 out of 100,000 life births to system mar healthcare mara mora piny mora mora ing'eyo ka en effective based on kaka nyithindo minyuolo dak survive under 5 mortality or kaka jogo madhi konyre survive that birth process to kidhi duoko budget mag this critical group piny to kikonyogi to katigo en ni jo siasa bende mokono ka gineno ni maybe this family planning services ok mor gineno ka jomonyuol as voters so maybe ka giduoko that budget piny around family planning and all that to gin kuro moro ni jogi obedo nyuolre mondo maya kura but ngene that risk mimiyo nyathi ma teenager ogamo onamo mako age I don't think of fistula kata ko dio to kata ko mogolo iye mo to kata complications it becomes more expensive in the long run yeah and that's why reducing budgets mag those kind of services is not very good but all in all as healthcare workers ga jogo what you to ni wana watu wa more ni our interests have been safeguarded except maybe we can do better and I want to challenge counties healthcare is almost 95% devolved only level 6 mogo emodong at the national level to challenge if the national government will not walk the talk mad get to 15% of budget then can the counties themselves because gine gibemi ogipesa mang'eny yeah because ani already almost 68 billion extra in terms of conditional grants and other funds momegi from the government beginning a lot in defense pesa and some of them in healthcare I appreciate the facility improvement fund act wanawatu ni pesa massive hospital loso kata mulo se hospital okchak dog ni mio governor tirogo MCA Zanzibar pesa mulo se healthcare dongi hospital maikala nyoro na ni county ma Embu magitango na hela gin pesa te magise collect within the hospital setup don kanyo maginyogo yedh ma shortage magiyedhegi sani koro rumo so maybe that finance FIF actual mapesa dodongo hospital nyalo konyo kata mana nyiew chiemb jotuo nyiew yedhe or even employing extra workers yeah so counties are also being challenged but katiko ni can healthcare be devolved makosa mo no timbre mane racha inya ni serikal mamalo gi mag counties no ko bedo piny mo unpack the cost of that function kane Uhuru Kenyatta former president no winjo be ni gian pack yo machalo nango Transition Authority no ngiso genia ni kama wadi evolve healthcare dichiel watime uru matin wachaka gi primary healthcare waneka kutimo wachaka gi level 2 to 3 waneka kutimo then pole then wangiso ni this is the cost of this function and this is what you lead but kana ungisi kama no okay my former governor Mabomet Manuni Isaac Ruto was the chairman of COG then no you so Uhuru you are delaying the devolution you're against devolution then kelge you are ni basi kodo wale kawe Uhuru so no give me function no come give pesa that's the Minister of Health Paul ni almost 137 billion Nairobi kai to health is 90% devolved no ngata pesa madonge mangao mathieth pod ngai mo ngata pesa madhi county which magthieth
So why would that happen? Nyalo bedo ni sirikal mamalo prioritize wechego mag recurrent expenditure moloyo pesa mwinjo be nitiyo godo ne wechego mag wach kata ne development kachiel kod kata ndiko jotuo jo lakteche tich kosango matimore nikech adera kata kwang'iyo wechego mag recurrent ema kinde mathoth wan nokuketne pesa mathoth ahinya moloyo kata wechego mag development emomiyo seche moko pesa mang'eny dong' e sirikal mamalo to matin dhi ne counties. So kini mano kuro nyaka wacho ni en lack of wisdom mag jo county. Kata pesa mimi yo giona 460 billion magidaro no kata mana magido sani 405 billion no. Majority of pesa no el pesa madhi osara. To no ngizo gipile plania. Jogi are conning you. Pesa mimi unio ke pesa maendeleo. Kwa kanu riek. To no insist ni Lost Health Service Commission machungi weche mag ndiko ji gi mshahara. Kwa hiyo ni maite the Health Service Commission ino TSC miyo pesa, Police Service Commission miyo pesa no. Then kusiko wacho sara kando. Kwa hiyo miruwe mesani wani kuro miya ne pesa development. But currently they're being tricked. Then pesa madonge Ministry of Health ni. Bewa na pesa indi sadisa ni kano dike conference kanye. Kani na conference na ipasha kaja mana meetings. Tojito chandre pin. So we must find a way of unpacking the HRH, the human resources. Jogo matiye which magithieth. Mono budget you get kando. Then we'll face each other on issue of development. Katiko any the level 6 hospitals manja omiwa kai mawanika kaluwa to Russia kala TRH no me level 6. That do ni yeni budget kai. Okay pesa dia no ka Kenyatta hospital omi 18 billion. Eneno. Kodwa dwa nto we no se pamoko no amor gi kerni no mi wa level 6. To level 6 no bende ni budget moluo bange. Ko na level 6 mar nying to services pod dirong ma because if you are able to pump 10 billion kende, forget about 18 billion. Me want 10 billion in one hospital can work at. But look mangeny jokibo ndiko bedo ngeny maka yo thurobo winyo that economy ka 10 billion will be pumped in that town on that hospital. And that we want to challenge, can they walk the talk now that our Juluwe mapodnie budget committee ka dole ka tandi gidi mapodnie kanya health committee chairman do mana honorable Nyikal Gini ko winyo meet mar broad based Kaluo kone budget. Anno ka Nicholas Obonje kidema Miss Dr. Miskela Loso angeni nitiere gimidwa medo kanyo kata kamano wangeni primary health care en mano ma wanyalo wacho ni nitiere e counties makoro mane thieth mokwongo ma ng'ato yudo ka odhi e ute thieth matino tino manitiere counties oketne omenda maderom bilion 13.1 mane hiko omenda ni ka koro watemo ng'injo matindo tindo kaka migawo mar omenda opogo omenda momigi e budget mano mahiga ni bende obobedo konyo mana kaka isemulo kanyo wang'eni un kaka jogo manitiere lakteche mane ondike boyue timu sebedo ka ukedo mar mondo mi ondikwe yorno mongirore un mathoth nutiyo e ute thieth makamago mana mapiyo piyo. Erokamano. Pesa nieri mane kama kadwa wacho gima daktari Ogina nadwa na eko wach mar pesa moketi minduso nieri. Okapar ni jowa ma Kenya ka wan serious gi gik monego bed watimo nikech kagiwacho ni resources follow functions. Hai sane imak parono gi kanyo matin adono dhi achiel kachiel nyaka od bura mar Senate kama githulo ni chenro mar nono tho mano mar Albert Ojwang dhi mbele ka jatend migawo mochung' ne wechego mag arita Kipchumba Murkomen Ogai mar obila Douglas Kanja ochopo e nyim kamiti makamano mar mondo mi giduoka ne penjo kotudore kod tho mano mar Albert Ojwang rawera mano yuda kotho mano etesendo bila ma Central kata kamano dichieng' manyoro tok bero no yango ni Albert nitiere kaka no sande to nitiere kaka no de matende ni ok nokawo ngimane owuon. Wawinjane kaka giduoko penjo kotudore kod tho mano mar Albert Ojwang. Move to the other side of the chamber where ordinarily CSs respond to questions in the Senate. So yesterday I did direct that the CS appears with the Inspector General, with the chairperson of the National Police Service Commission, and also the chairperson of the Independent Policing Oversight Authority. Can we have a confirmation that those parties
are also present. Clerk. I've just asked something. Let the clerk answer the question, then I will give you an opportunity. Yes, Mr. Speaker, I confirm they are present in the House. Thank you. Yes, Honorable Boni. Mr. Speaker, I want to thank you for this unprecedented decision. But, Mr. Speaker, we don't want to do anything this morning in vain, because Parliament does not speak in vain. Having suspended the sittings of the House, you can see the mess has been now insulated. It has got legal implications. It means, therefore, Mr. Speaker, technically, whatever we shall transact during these 2 hours will not count. I would like you to clarify to the House, to the country, and especially to the family of Albert Omondi, why Senate wants to sit for 2 hours to transact business that will not technically count. Senator Boni, if you listen to my communication, the last paragraph was to that effect, that whatever is going to be transacted in this particular session will input the report of the Standing Committee on Defense, on National Security, Defense and Foreign Relations. Because if you're aware, if you're here yesterday, this matter was committed to that committee. However, honorable senators wanted to engage directly with the CS and his team. I have directed that the Hansard editor to compile a report, which report will be made available to the Standing Committee on Defense, on National Security, Defense and Foreign Relations. As they prepare their report, that report is going to benefit from whatever will transpire in this particular session. And therefore, this particular session is not in vain. In fact, it is going to play a major role in shaping the report that will be tabled before this House. Having directed so, yes. Honorable Speaker, understanding that we are sitting as a committee of the whole, I want to kindly request that before any of the gentlemen appearing before this House today say anything, including their names, they be put under oath. Thank you, Honorable Speaker. Yes, Senator Wambua. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, but mine is just clarity from the chair. Follow up to what Senator Alwala is saying. So, at the end of this session, are we going to have a resolution of the Senate or resolutions from this sitting that will be binding? That will be binding to the committee to which then this matter has been directed. Yes, Senator Fernandez. Mr. Speaker, thank you for this opportunity. I raise Understanding Order 183 because we need clarity, borrowing on what Senator Sifuna and Senator Kalwala have said. When all matters referred to a committee of the whole have been considered, the chairperson shall be directed by motion to report to the Senate. Mr. Speaker, you are the one, and of course, I believe in your capacity and ability to chair, but my only concern, I know we can establish traditions and precedent, that our standing order under 183 directs that the chairperson of the committee of the whole will be directed by the motion of the Senate to be prepared. So my question, would it be you or the chairperson of national security, so that you are the neutral arbiter, so that when the motion will be moved with the resolution of the Senate under your Solomonic guidance, which you did yesterday,
I think there needs to be clarity, because now that the mess is no longer there, and this is the committee of the whole, and I'm well versed with the establishment and the ground rules of the committee of the whole, Mr. Speaker, will it be in order that now that we have transited as a committee of the whole, with all tremendous respect for the chairperson of national security, which will be directed by Standing Order number 183 to prepare the report. So we need that clarity, Mr. Speaker, so that when we are finishing, after interrogating the Ministry of Interior on this issue of national importance, we can have clarity. That is only my clarification, Mr. Speaker. But I'm aware of your powers in Standing Order number 1 of the Standing Orders of the Senate. I thank you, Mr. Speaker, sir. Now, honorable senators, for purposes of bringing clarity to this session, this is not a committee of the whole. The House is suspended. We have just suspended the sittings of the Senate pursuant to Standing Order 38. And therefore, this is not a committee of the whole. I don't need to report after this to any other person, or a motion will not be caused or ensue after this session. We have suspended the sittings of this House so that we can have a session with the CS and his team. Now, honorable senators, I repeat, this matter has been committed to the Standing Committee on National Security, Defense, and Foreign Relations. However, having listened to your concerns, the concerns yesterday was that all senators wanted a direct interrogation with the team. And procedurally, this was the only way we could allow the entire House to interrogate the CS and his team. We are not sitting as a committee of the whole. Let's get that clear. Yes, DS. Honorable Speaker, thank you very much for giving me this opportunity also to raise a clarification. Mr. Speaker, this matter is beyond now National Security Committee. The matter that has affected Albert Ojwang is now also a human rights issue. And therefore, Mr. Speaker, I'm requesting with the wisdom whether also the chair, the Committee on Justice, Legal Affairs, and the Human Rights Committee also to be involved in this discussion, Mr. Speaker, because that committee should really be seized on what happened to Albert Ojwang Omondi. Thank you, Mr. Speaker. Let's get started. So when we resume the official sitting of the Senate and such a request is made, I will certainly give guidance on that particular matter. Honorable, yes, Chair. Mr. Speaker, I'm just seeking clarification. We have summoned the team that is before the House tomorrow, 12 o'clock. Now, having this deliberation, does it mean that they will not appear before the committee? We will go by the resolution of the House. Maybe we need direction on this. Thank you. Now, Honorable Dulo, no resolution will be passed in this particular session. And whatever is going to happen in this session will only serve to input whatever the committee will be doing. So the committee should go and proceed with its sittings uninterrupted, but is going to benefit from the interaction that we're going to have in this session. Yes, Senator Kajwang. Mr. Speaker, as a senator of Homa Bay, where the gentleman who was killed by the police comes from, I'm concerned if you are going to prosecute this like a Kamkunji. Mr. Speaker, please give us the assurance that we shall go pursuant to Article 125 of the Constitution and examine the witnesses on oath. Because, Mr. Speaker, if we go the Kamkunji route, we are going to get political statements. We are going to be told people hit their heads on walls.
and there'll be no consequences. So, Mr. Speaker, please, you have given directions that the House has been suspended, but please let's enforce the issue of oath. That will give some comfort to the people of Homa Bay, to the parents, to the people who are watching, and will bind the witnesses to tell us the truth and nothing but the truth, because the consequences of that will be contempt of parliament, perjury, and those are criminal offences. Thank you, Mr. Speaker. Very valid. Honourable Senators, we need to start this session. We need to start the session. And just following on what the Honourable Senator for Homa Bay has said, we are here to hear nothing but the truth. And the only way we can be able to get the truth is when statements are made under oath. And therefore, Clerk, I'm told that the chairperson of IPOA is not in, but the deputy is present. Is that the position? Clerk, Honourable Senators, this question is to the clerk. Allow him to respond for purposes of the record. I'm informed that the chairman IPOA did write a letter indicating that he will not be in a position to be with us today, but he has sent his deputy in his stead. Before we start, kindly, Clerk, administer the oath to the team, and thereafter I will call upon Senator Eddy, the mover of this business, to take to the floor. No. The Speaker will advise. Yeah. Clerk, kindly proceed to administer the oath. We will start, of course, with the CS, who is the head of the team. CS. Will you take an oath for affirmation? An oath. So you read this text and put your name. Your right hand will hold the Bible. You put your hand on the constitution over here. So it's which one? This okay. Yes. I, Onesimus Kipchumba Murkomen, do solemnly swear that the evidence that I shall give before the Senate in respect of the matters before the Senate, this committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Yes, followed by the IG. Hello, Mr. IG. Will you take an oath or affirmation? An oath you take with the Holy Book on your hand. An affirmation, you just raise your hand. Which religion do you ascribe to? I'm a Christian. You're a Christian, so you hold the Bible in the right hand and your left hand will hold the Constitution. Just place on it, then you'll insert your name here and then read the text of the oath. I, Douglas Kanja, the Inspector General,
do solemnly swear that the evidence that I shall give before the Senate in respect of the matters before the Senate committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Thank you. That's all. I, Poa. Good morning. Will you take an oath or affirmation? The oath you take with the Holy Book. Are you a Christian, Muslim? Christian. All right. So you hold the Bible on your right hand, and your left hand will be on the Constitution. You will read and insert your name here and read the full text. Except these, Yeah, the council one you don't read. I, Anne Wanjiku Mwangi, do solemnly swear that the evidence that I shall give before the Senate in respect of the matter before the Senate shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. The National Police Service Commission. Good morning. Good morning. Will you take an oath or affirmation? The oath you take with the Holy Book? Yes. I will take the oath. Yes. Okay, so you place your left hand here. Are you, which religion do you ascribe to? Christian. Christianity. So raise the Bible on your right hand. Then read the Constitution. Then read this text and insert your name here. I, Edwin Kiprono Cheluket, Vice Chairperson, National Police Service Commission, do solemnly swear that the evidence I shall give before the Senate in respect of the matters before the Senate shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Thank you. That's all. The DCI. Now, Honorable CS, the DCI was not among the parties that we had invited to appear. In the event that is going to give any information to the Senate, we will allow him to take the oath. Proceed, DCI. Yeah, good morning. So will you take an oath or affirmation? An oath, please. An oath. So you hold the Holy Book on the hand. Yeah, the Quran. Okay. Yeah. So you will insert your name here and read the full text. Raise your and your left hand on the Constitution. I, Mohammed Amin, the Director of Criminal Investigations, do solemnly swear that the evidence I shall give before the Senate in respect of the matters before the Senate shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Thank you. That's all. Now, Honorable Senators, having administered oath to the parties that we've invited, I will now call upon the Senator for Migori County, Senator Eddie Okech, to take to the floor, him being the person or the senator who actually brought this matter before the House. Now, Honorable Eddie, and also to all Honorable Senators, let us avoid speeches. Straight to the question that you wish to get responses. Let's avoid speeches so that we avoid wasting a lot of time. And Honorable CS with your team, if you get an opportunity to respond, please keep it concise, straight to the point also, so that we save on time. Honorable Eddie, you may proceed. Thank you, Mr. Speaker. This is a request for a statement on the unfortunate death of Albert Omondi Ojwang while under police custody. Mr. Speaker, sir, once again, I do rise pursuant to Standing Order number 53-1 to seek a statement from the Committee of National Security, which now has informed this, on a matter of national concern regarding the tragic death of Mr. Albert Omondi Ojwang, who is a resident of both Migori and Homa Bay counties under police custody. And Mr. Speaker, sir, desirably so, in this statement, Mr. Speaker,
I noticed that the death of Mr. Ojwang has caused widespread grief and outrage within the country. And Mr. Speaker, the late Mr. Ojwang sustained fatal head injuries while in police custody at the Central Police Station in Nairobi, following his arrest by police officers in Homa Bay County, raising serious concerns and questions about police brutality, abuse of authority, and the lack of immediate accountability by the responsible officers. Mr. Speaker, therefore, in this committee, the following should be addressed. The circumstances that led to the death of Mr. Albert Omondi Ojwang, including a detailed account of the events surrounding his fatal injury. Secondly, Mr. Speaker, we would wish to know actions taken by the National Police Service and the Independent Police Oversight Authority, IPOA, to investigate the incident, including whether any officers involved have been interdicted or subjected to disciplinary or criminal proceedings. And Mr. Speaker, we would also wish to know the measures the Ministry of Interior and the National Police Service are implementing to prevent police brutality and ensure accountability, particularly in handling civilians during law enforcement operations. And Mr. Speaker, two specific elements of this, if you allow me, is in this sitting, we want to be very clear on who, in the eye of the minister and or the CS, who, in the eye of the IG, are the suspects in this matter, so that in an issue of murder that has ensued, we've seen when our colleague died here, Mr. Speaker, Honorable Ngondo Were, may his soul rest in peace. Mr. Speaker, the people who were termed as suspects were put in custody, and then even if investigation were going on, they did statements while in custody. Why is this different? That's a question that must be answered. And then the last one, Mr. Speaker, the IG of police informed the nation that the young man who has died, Albert, hit his head on the wall, which therefore suggested that he killed himself. It is important for this House to know and the country to know from him, where did he get this information? And now that the autopsy has been conducted that says the contrary, what has the minister done in terms of taking responsibility on those two accounts? Thank you, Mr. Speaker. Honorable CS, you may now proceed. If there's some aspects that you need your team to also take to the stand, you may allow them. You may proceed. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I am here today pursuant to your invitation to appear before this House to address this very serious matter of the death of Mr. Albert Ojwang. Mr. Speaker, the tragic death of Mr. Albert Ojwang while in police custody has deeply pained the conscience of our nation. Parents have lost their only child, and I acknowledge this not as an isolated issue, because one life lost, Mr. Speaker, is under such circumstances like Ojwang is a life too many. Mr. Speaker, I am, as a parent, as a citizen of this republic, and as the person with the responsibility of presiding over this important ministry of government, Mr. Speaker, it is regrettable that such an act happened in our nation, particularly in the hands of the police officers. Mr. Speaker, I'd like to send my personal condolences to the family of Mr. Albert Ojwang, to his father, to his mother, to the wife, to the only child,
Mr. Speaker, and the entire family, and to promise them that, Mr. Speaker, as a government official, I will cooperate, I will put every effort within my ministry to ensure that justice is served to this family, and, Mr. Speaker, that those who were involved in this action, Mr. Speaker, will be punished severely so that it becomes an example that, Mr. Speaker, such an act should not happen within a police custody. Mr. Speaker, I know this is not an isolated issue. The issue of police brutality has been part of our national discourse for far too long. Mr. Speaker, yesterday there was no mechanism for holding police officers accountable. But, Mr. Speaker, a few years ago, with the enactment of the new constitution and the establishment of institutions of accountability, Mr. Speaker, we now have a mechanism of holding police officers into account. And that's why, Mr. Speaker, courtesy of that legal framework and the people of Kenya under their constitution, Mr. Speaker, a number of police officers who have performed, who, Mr. Speaker, have committed such heinous acts have been held into account. And, Mr. Speaker, we all remember that in 2013, there was the case, Mr. Speaker, of Mr. Martin Koome, who was killed in the same manner like Mr. Albert Ojwang. And, Mr. Speaker, it was brought, the suspect was brought to justice because of this process of accountability. We know that there is a process of accountability on the case of Baby Pendo. We also know, Mr. Speaker, that the murder of my friend Wakili Kimani in 2016, again, those who performed that act were brought to justice, Mr. Speaker. I want to promise the family of Mr. Albert Ojwang, the people of Kenya, and this august House, that, Mr. Speaker, every effort will be put, Mr. Speaker, every resource that is required, where the ministry is required to provide resources, Mr. Speaker, for these investigations, and any support the investigators will require, we will do our best to make sure that, Mr. Speaker, justice is served to this family. Mr. Speaker, I want to bring to the attention of this House of Article 245 of the Constitution. Mr. Speaker, the 245(4) of the Constitution is very clear, Mr. Speaker, that the Cabinet Secretary responsible for police service, which in this situation is myself, Mr. Speaker, may lawfully give direction to the Inspector General with respect to any matter of policy for the National Police Service. Mr. Speaker, as a result of this provision, we have enough legal framework, we have policy framework, Mr. Speaker, that as the police service are under proper guidance, Mr. Speaker, to make sure that this issue of police brutality is dealt with. But, Mr. Speaker, I want to read the proviso, Mr. Speaker, to that very important provision that Mr. Speaker, in respect, but no person, including the CS, may give direction to the Inspector General with respect to investigation of any particular offense or offenses. Mr. Speaker, the enforcement of the law against any particular person or persons. And 3, Mr. Speaker, the employment, assignment, promotion, suspension, of dismissal of any member of National Police Service. Mr. Speaker, we all know that because of our robust constitutional order, the independence of institutions is an extremely important value in our Constitution. And as a result, Mr. Speaker, to insulate the National Police Service from interference from the executive, even the President, Mr. Speaker, is barred from giving directions to Inspector General of Police in regard to any investigations that are going on in a particular matter. So my position, Mr. Speaker, is confined in law to the place where I give either policy directions that must be put in writing under Article 245 of the Constitution, and, Mr. Speaker, also to provide support, financial support, Mr. Speaker, and other resources that the Parliament, Mr. Speaker, has also the responsibility to provide these resources through the relevant institutions. So I sympathize with the position of Honorable Eddie. Mr. Speaker, I agree with him that something has to be done. But, Mr. Speaker, he has asked a very pertinent question as to who is the culpable person
through my eyes. Mr. Speaker, unfortunately, the Constitution did not give me the eyes to see who is culpable. Those eyes have been given to the investigatory authorities under 245 of the Constitution, and that is why you rightly invited me, but also invited the independent institution, Mr. Speaker. I am confident, and this is the promise I give to the people of Kenya, that we will do everything within the ministry to ensure that there is no interference, there is no shielding of any individual, there is no cover-up, Mr. Speaker, from the part of the executive, and that, Mr. Speaker, that the Inspector General of the Police and the Independent Police Oversight Authority, which again, Mr. Speaker, in Article Section 4 of the IPOA Act, have been given independence, Mr. Speaker, in all matters of investigation regarding matters related to police brutality and police, Mr. Speaker, crimes committed by police officers. Therefore, Mr. Speaker, should questions arise that touch on policy issues, that touch on the ministry's policy contribution, Mr. Speaker, I am more than happy to respond. But I am glad to note that, Mr. Speaker, we have with us the Inspector General of Police, who exercises that independent authority, Mr. Speaker. We have here with the IPOA, and, Mr. Speaker, we have agreed, Mr. Speaker, that the Inspector General of Police is going to therefore delve into the matter itself of what really happened so that this House can get the proper information. And then as a Cabinet Secretary, I will continue with my oversight responsibilities from the ministry side with policy directions and to respond to this House on those issues that are policy in nature. Mr. Speaker, with your permission, therefore, I would like to invite the Inspector General of Police to first give us really an account of what really happened. And Mr. Speaker, let it be known, not just to this House, but to the country, that in the same manner that this House is demanding accountability, is the same manner I demand accountability from the Inspector General of Police, not to myself, but to the people of Kenya through this office, because this is the office of the CS that in most cases comes to this House and many forums to respond to the issues that are happening in the Inspector General's office. The same way many of you received the news of the death of Mr. Albert Ojwang is the same way I received with a lot of pain, Mr. Speaker. And I would never want this issue to continue because I sat, Mr. Speaker, where Senator Cheruiyot, Majority Leader, sits. And I sat behind there, Mr. Speaker, where Senator Chuto sits in the last Parliament. And, Mr. Speaker, there were cases of police brutality, including of arresting our colleagues in this House. My name and my report is on the record of this House, in the hands of this House, really advocating for good behavior among the police officers. And I think, Mr. Speaker, even as we push it from the executive, I expect the same support from this House as we push on. Order, honourable senators. Mr. May Speaker, the CS be heard in silence. Conclude, honourable CS. This accountability, Mr. Speaker, is not negotiable. It is not debatable. Mr. Speaker, we expect every national police officer who was involved in this matter to be brought to justice expeditiously. Mr. Speaker, may I now invite the IG to make a statement. Senators will have an opportunity to speak. Allow Senator Sifuna, you cannot tell me no. You are trading on very dangerous ground, Senator Sifuna. Allow the IG, all the senators will have an opportunity to speak. Allow the IG to take to the floor. IG, you may proceed. Thank you very much, Mr. Speaker, sir. I'm here before this House courtesy of the invite that was done yesterday to address the Honorable Senators, the minority leader and the majority leader approach the chair. Senator Sifuna, do not approach the chair. Minority leader and the majority leader to approach the chair.
Order, honorable senators, please let us take our seats. Let's take our seats, honorable senators. Senator Boni, Senator Boni and Senator Fernandi. Okay, honorable senators, we can now proceed. So, honorable senators, we had the IG on his feet before we started the consultations. I'm happy the consultations are now over. The IG, you may now take the stand. Now, honorable senators, you will have an opportunity to ask questions to all these. So, IG, you may proceed, please. Senator Boni, just approach the chair. Listen to us. You want the chair of our committee to sit there because you don't want to listen to us. Just listen to us. You'll be available for. Order, honorable senators. Order, honorable senators. Order, honorable senators. Now, honorable senators, this matter has affected everybody. It did not affect just a single senator. It has affected everybody.
Everybody is in pain. So let us not try to show the world that it is only an individual in this chamber that is in pain. Honorable Senators, the CS has made his opening statement. He'll be open to interrogation by honorable senators. Now, we may elect to pursue this matter in these two options. Having given his statement, his opening statement, we interrogate him and dispense with him. Senator Sifuna. Senator Sifuna. Honorable Senators, we are not here for TikTok bites. We are here on a very serious matter. Okay? Try to keep your cool.
Give Senator Wambua the microphone, please. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, with the greatest humility to all my colleagues, I plead with us, please, let us do this process with the greatest humility. Let's just do this for Albert and for Kenyans who are watching. Let's just do this. Please, I plead with us. I thank you, Speaker. Now, honorable senators, if you look at the motion that we've just passed, it indicated that we are suspending the sittings for not more than 2 hours. We have already consumed more than 1 hour. It is your motion that you've passed, and therefore whatever is remaining must be transacted within the remaining minutes that we have. We can decide to make full good utilization of the few minutes remaining, or we can go back to where we've just been a few minutes ago. IG, you may proceed to take the stand. Mr. Speaker, sir, once again, thank you very much. As I said from the beginning, I'm here courtesy of the invite to this House so that I can be able to address on these grave matters that have actually captured the attention of our country. The National Police Service deeply regrets the unfortunate events that resulted in the death of Mr. Albert Ojwang while in police custody. The service extends its sincere condolences to the family and loved ones of the deceased during this difficult time. In line with our commitment to accountability and transparency, the service pledges full cooperation and support to the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, as they undertake a thorough and independent investigation into the matter. In view of the above, the service wishes to provide the following chronology of events leading to the arrest of Mr. Albert Ojwang. The summary of incidents. On 4th June 2025, the Director of Criminal Investigations, DCI, received a formal complaint from Mr. Eliud Langat, the Deputy Inspector General in charge of the Kenya Police Service. The complaint alleged that false and malicious information had been published against him in the X, that is formerly Twitter, social media platform. The posts claimed he was involved in corruption within the National Police Service. Specifically, the published information alleged that Mr. Eliud Langat had strategically placed his most trusted officers in charge of Directorate of Criminal Investigations, DCI, in DCI desks, occurrence book, that is the OB, desks and traffic chiefs in order to control both revenue streams and intelligence flow. Additionally, another post depicted him alongside Mr. Joseph Chirchir,
who is a senior officer stationed in Nairobi Area Command, under the caption EACC investigating Top Cop after purchase of $2.6 million home in Dubai, accompanied by the DIG's photograph at the phrase Eliud Langat Mafia Police. These claims were found to be defamatory and unsubstantiated and of significant public concern, thereby necessitating immediate investigations under the Computer Misuse and Cybercrime Act number 5 of 2018. The Director DCI immediately assigned the case to the cybercrime investigation officers, composed of Corporal Abdurrahman Hussein, Police Constable Dennis Kanyoni, Police Constable Samuel Kamau, and the Police Constable Milton Mwansi. The same day, Mr. Hilary Mutai, Senior Superintendent of Police, who is the officer in charge Serious Crimes Unit, domiciled at the DCI, and the Police Constable Milton Mwansi visited Vigilance House, that is the police headquarters, to record the complainant's statement. To verify the claims, the investigating team wrote a letter to the Ethics and Anti-Corruption Commission, the EACC, to confirm whether Mr. Eliud Langat was under any investigation. Similarly, a request was made to the Communications Authority of Kenya, CAK, in writing to provide registrations, details, and preserve posts associated with the X account handle at Pixel Pioneerai, account name Pixel Pioneer. On 4th June 2025, CAK responded confirming that the handle was active and had 13,400 followers. On 5th June 2025, the EACC responded in writing confirming that Mr. Eliud Langat was not under investigation by the Commission. On the same day, the investigating team requested additional information from the CAK regarding another X account handle at Kevin Mwesicheles, account name Kevin Mwicheles. The CAK responded with the registered details and relevant posts of the account. Following the evidence analysis, the investigating team concluded that, number one, the EACC had not initiated any investigations against Mr. Eliud Langat, contrary to the social media claims. Number two, CAK reports linked the post directly to the identified suspects. Number three, there existed a prima facie case warranting the arrest of the individuals responsible for the false publication, contrary to Section 22, subsection 1 of the Computer Misuse and Cybercrimes Act number 5 of 2018. On 5th June 2025, the investigating team traveled to Kisii County and reported to Kenyanya Police Station and booked themselves at OB number 23/05/06/2025 at 12:55 hours. They were assisted by Police Constable
Fannis, who was nominated by the Sub-County Criminal Investigations Officer to accompany the team. They arrested Kevin Moide at his homestead. He was booked at Kenyanya Police Station, File OB number 25/05/06 of 2025, and later transferred to DCI headquarters, File occurrence book number 25/05/06 of 2025. At DCI headquarters, Kevin Moide provided a statement and disclosed the involvement of 4 other individuals, one being Albert Ojwang, now the deceased, Dorcas Mawia, Douglas Maligiri, and Peter Bogwa. He also chaired their respective X-account handles. The team's analysis of Albert Ochieng X account revealed that he had posted similar defamatory content, and consequently, on 7th June 2025, the investigation team traveled to Homa Bay County and reported to Mawego Police Station. They were provided with 3 officers from the station by the officer commanding the station, the local OCS, to accompany them, and subsequently, Albert Ojwang was arrested at the booked file OB number 09/07/06/2025. His departure for Nairobi was recorded by the OB number 11/07/06/2025 in the same police station. The team made a stop at Narok Town for refreshments, during which the suspect requested water, a bottle of soda, and a biscuit. They arrived at Central Police Station in Nairobi at approximately 21:17 hours. At 21:24 hours, Mr. Albert Ojwang contacted his wife via mobile number 0758 08 1612 to inform her of his safe arrival. Chief Inspector Taram, the officer commanding station, that is Central Police Station, was contacted via mobile number 0722 919 880 and authorized the booking. Adipisi Mohammed Rashid, Hero Abdullahi booked the suspect into the cells after confirming his normal physical and mental state by the OB number 136/07/6/2025 at 21:35 hours. In the early morning of 8th June 2025, it was reported by the officers manning the report office desk at Central Police Station, Nairobi, that they found Mr. Albert Ojwang unconscious at the cells during a routine visit. He was rushed to Bagathi Hostel, booked by the OB number 09/08/06/2025 at 01:39 hours. Unfortunately, he was declared dead upon arrival. In light of the death in custody, the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, was notified immediately to conduct a thorough, independent investigation. Additionally, to safeguard the integrity of the process and ensure full accountability,
The following actions were undertaken by the Inspector General. Number one, the interdiction of the officer commanding Central Police Station, interdiction of the duty officer on duty in the night of the incident, the interdiction of the cell sentry on duty during the time, the interdiction of all the officers who are on duty at the report office that night, ongoing review to identify and interdict any additional officers involved at the time. On 10th June 2025, a post-mortem examination of the late Mr. Albert Ojwang was conducted at the Nairobi funeral home. The autopsy was carried out by the following team of pathologists. Number one is Dr. Media, representing the government, Dr. Joroge, representing the government, Dr. Odul, serving as an overseer on behalf of the family, Dr. Mutuma, representing the family, Dr. Degwa, representing the independent medical legal unit. Following the examination of the body, they unanimously concluded that the cause of death was blunt force trauma as evidenced by the following findings. Number one, head injuries including internal bleeding into the head, features of the neck pressure, suggestive of compression or strangulation, multiple superficial injuries on the upper lips, lower lips, and trunk. The postmortem was witnessed and documented by the officers from the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, the homicide team from the DCI, and the DCI forensic experts. Investigations into the matter remains ongoing under the direction of IPOA. The National Police Service remains committed to transparency, accountability, and the protection of human rights. All relevant information and the support are being provided to IPOA to ensure an impartial investigations. Thank you very much, Mr. Speaker. That is the information that I wish to provide to this House. Thank you. Thank you, IG. Honorable Senators, you've heard from the CS in charge of Interior and National Administration. We've also heard the IG giving an account of how this young man met his death. Now, at this juncture, I will allow intervention from honorable senators. Now, we need to agree on how we are moving forward, because on my dashboard, I have all of you on my dashboard. Yes, sir. Chair, I'm requesting if IPOA they can give us what is the position so far or what they have done. Well, so honorable senators, because this is your house. I'm here to make sure you conduct the business in an orderly manner, but this is your house. During the unfortunate incident that we've just witnessed, there was a school of thought that you'd wish to hear one witness, cross-examine that witness, dispense with that witness. Then there was another school of thought that in the interest of time, we hear all the parties that have been summoned to the Senate. And then thereafter, we allow honorable senators to shoot questions. Because I may not have a question to the honorable CS, but my question may be directed to IPOA, for example.
So we may agree to hear all the parties that are before us, and then if you take to the floor, you direct the question to the party that you feel your question will adequately be addressed. Could we have IPOA on the stand? Thank you very much, Mr. Speaker. Now, IPOA, just to indicate that keep it brief. Okay. We are here on a limited time. Okay. So keep it brief so that the other parties have an opportunity to speak, and also we give ample time to the honorable senators to interact with your statement. Proceed. Yes, Senator Vero. Need the mic. Honorable Speaker, I just need a clarification from you, Chair, whether it's possible to extend by 1 hour, because we might not finish within the 30 minutes. Is it possible? Because the questions might not find time. The Speaker has discretion and... Standing orders, I have that power, Honorable Senators. Thank you read Standing Order 38, yes, I have that power. Thank you. But I can only exercise that power if the time that we have, yes, I see it being utilized for the purpose that has brought us here. Most obliged. Thank you, Speaker. If that is proven to me, I will have no problem extending. Thank you. Thank I you, will Honorable never Speaker. extend even a minute for us to argue or to fight. I will extend, even if it's 1 hour, 2 hours, for us to dig deep in this matter. Not Thank for you, Honorable Speaker. Sideshows, I will not give them even a minute. Proceed, IPOA. Thank you, Mr. Speaker, sir, and this honorable House. As I said, my name is Anne Wanjiku. I'm standing in for my chair, who is away on official duty. So I also wish to relay our condolence as the authority to the family of Mr. Ojwang. It was very unfortunate to lose such a young man, a professional with a very young family. So, Honorable Speaker, we have been mandated as IPOA to oversight police on issues of crime, criminal offenses, and the recent judgment by Mugambi J emphasized that IPOA has the sole mandate to investigate police on criminal matters. On regard to this case, Mr. Speaker, I'll give a brief of the facts that we have. From start, the DCI received a complaint from the DIG, Kenya Police, Mr. Eliud Lagat, through a letter referenced DIG KPS SCC POL Volume 2, 72 dated 4th June, where he alleged that he suffered continuous false and malicious publications on X account, formerly Twitter, with the username Pixel Pioneer, and requested investigations with a view to establish the person and motive behind it. On the same day, on 4th June 2025, the complainant was referred to Serious Crime Unit based at DCI headquarters for investigations. Through forensic analysis, they were able to identify the link used by the blogger and the person linked to the account as one Kelvin Moinde. On 5th June 2025, Kevin Moinde was arrested by DCI officers from the Serious Crime Unit at Gituki area, Bomachage, Borabu, and later escorted to Nairobi. He was placed in custody at Kamkunji Police Station, Nairobi. On interrogating the suspect, the officers established that one Albert Omondi Ojwang, herein referred to as the deceased, a resident of Leader Center within Homa Bay County, was a person of interest and therefore planned to arrest him. On 7th of June 2025 at around 8 a.m., team comprising of Sergeant Sigei, Sergeant Wesley Kipkorir Kirui, PC Dennis Kenyoni, PC Milton Mwanze, and PC Boniface
Rabudo went to Leader Center in Homa Bay County and arrested the deceased at around 2:30 p.m. and took him to Mawego Police Station, and a letter in custody via OB 10/7/6 of 2025. At around 3:54 p.m., the deceased was booked out via OB number 11/7/6 of 2025 and escorted to Nairobi, where he was booked at Central Police Station via OB number 136/7/6 of 2025 at 9:31 p.m. On 8th June 2025, according to the police signal, the deceased was rushed to Bagathi Hospital by police officers from Central Police Station, where he was declared dead and later taken to City Funeral Home. The authority learned of the death of Albert Ojwang in police custody on 8th June from the media, as well as through the police signal sent to the authority by the IG, and immediately commenced investigation. We have achieved the following tasks, Honorable Speaker. The scene was visited and documented for the purpose of preserving the integrity of the evidence, to establish the sequence of events, and identify any indicators of misconduct. Number 2, blood samples were collected from the scene, and blood spatter analysis was also done by our investigating officers. 3, all relevant police documents were collected from Central Police Station. The CCTV DVR was seized and forwarded for forensic analysis. Statements from all the 5 DCI arresting officers were recorded. A letter addressed to Bagathi Hospital requesting information on whether the deceased was treated at the facility was delivered. A reply is expected by 11th of June, that is today. The family of the deceased was contacted. Potential witnesses were also identified. The occurrence book records were obtained from Mawego Police Station. The post-mortem examination was attended, and a copy of the report was obtained. The samples drawn from the deceased body were secured and are pending onward transmission to the government chemist. The statement of one detainee held at Central Police Station was also recorded. The following are the pending tasks, Mr. Speaker: to forward the collected samples from crime scene for analysis, to forward samples collected from the deceased body for analysis, to record a statement of other potential witnesses and family members, to record the statement of the officers from Central Police Station today, and the statements were to start, the recording was to start at 9 a.m. at our offices at the headquarters, collect medical documents from Bagathi Hospital, that is the feedback, and analyze evidence and also to generate a report on the same. The key findings: 1, that the CCTV systems located at OCS office had been interfered with. Number 2, that the post-mortem conducted on 10th June 2025 revealed the cause of death as head injury due to blunt force trauma, neck compression, and multiple subcutaneous bruises all over the body. This, Honorable Speaker, the autopsy report and our preliminary investigation rule out the theory of suicide. Thank you, Honorable Speaker. The National Police Service. Thank you very much, Mr. Speaker. This is the National Police Service Commission. As you are aware, Mr. Speaker, we don't have full commission right now, but I'm standing in as the Vice Chair, awaiting the appointment of the rest of the commissioners to join the commission. Speaker, I don't think at this moment I'll have much to say, but first to pass condolences to the family and the entire country for the unfortunate event. Sorry, for the purpose of Hansard, can you set his
Oh, sorry. My name is Edwin Kiprono Cheluket. And as I've said, Speaker, we are waiting the rest of the commissioners to join us. Mr. Speaker, I only come in on two issues, disciplinary control in the National Police Service. And the issue of disciplinary control includes actions against police officers who have been convicted of disciplinary offenses, which include such circumstances as has happened today. If the investigations lead to culpability of any officer, it is the responsibility of the National Police Service Commission to take the necessary steps and meet the necessary sentence to that culpable officer. And as we have said, the IG has already confirmed that he has interdicted 4 officers already, which is within his mandate as the Inspector General. When the investigations are over, we will be able to receive that report and whether it will result, depending on the participation of each of the affected officers, meet the necessary sentence or meet the necessary punishment in terms of whether it is a reprimand, whether it is a warning, whether it's reduction in rank, or whether it is a dismissal. So as for us, we are waiting for the finalization of the investigations by IPOA and the support of the Inspector General and any other body that may give us information on culpability of any police officer. So at this moment, Mr. Speaker, we are waiting and we hope the entire process will be open and transparent. Once we have all the facts, we will know which sentence to meet to which officer and which officer is supposed to get what kind of sentence. I submit, Mr. Speaker. Thank you. The DCI. Thank you, Honorable Speaker. Mine is to join my colleagues first in really expressing my sincere condolence to the family, the relatives and friends of the deceased, the late Albert Ojwang. It was indeed a very, very unfortunate incident. Otherwise, Honorable Speaker, mine is to associate. State your full names and then you proceed. Honorable Speaker, my name is Mr. Mohammed Amin, the Directorate of Criminal Investigations. And I would like at this juncture, Honorable Speaker, to associate myself fully with the submissions made by the Inspector General before this August House. And again, reiterate the fact that as a Directorate, we are ready and willing to assist the Internal Policy and Oversight Authority in terms of the investigations in whatever way we are requested. Thank you, Honorable Speaker. Now, Honorable Senators, those are the parties that we had invited for purposes of interacting with them on this matter of the death of the young man. I will now, this is how we're going to move, Honorable Senators. If you take to the floor, you will state to which party you're directing your question to. Then that party will write down your name and the question. After we are done, I will call upon the CS. He'll pick whatever has been directed towards him and respond to it. And thereafter, we will move to the rest of the parties. Senator Eddie Okech. Mr. Speaker, my questions are two. And actually, Mr. Speaker, if you read my first question in this statement, it was very clear. And I'll repeat it for the purposes of the IG.
now that the CS has said that he has no eyes and he has no ears. The question was the circumstances that led to the death of Mr. Albert Omondi Ojwang, including a detailed account of events surrounding his fatal injury. The DIG has stated that around 23:35, Albert was booked at the Central Police Station. And he has stated that Albert was booked after an assessment had been done that he was in good condition, he was in good mental condition, as well as physical condition. The question I'm asking the IG, who beat Albert to the conditions that he was found the next day in the morning when he was taken to the hospital? What happened at that night is what we want to know. And alongside that, Mr. Speaker, the IG is on record having stated in the media that Albert hit his head on the wall. Who gave him that information? And does he still stand by that information given what IPOA has said of the autopsy report? That is what I want to know. What happened in that night? Thank you, Mr. Speaker. Senator Methu. Senator Methu, no speeches. Thank you very much. I'll be very, very direct to the point, Honourable Speaker. And Honourable Speaker, having listened to the man who, in my opinion, now carries the man who was supposed to give us the evidence of the chronology of what happened, I am of this opinion, Honourable Speaker. We were told that the complainant is the Deputy Inspector General of Police. I'm of this opinion, Honourable Speaker, that from what the Inspector General of Police has said, it is my opinion that the evidence he has put together is the corrected evidence. And I'll give two examples of why I am of the opinion that the Inspector General wants to just cover his deputy. He says that, Mr. Speaker, he says that the complainant lodged a complaint on the 4th of June. There are 4 officers that he has said who were supposed to go, or rather, who are to take the statement from the Inspector General of Police. May I take you to the 5th of June when he has said 2 letters were made. One, they first received the response from the EACC on the 5th of June. They wrote another letter to the CAK on the 5th of June. On the same day, they received a letter from the CAK. Once they were satisfied that there is a case to answer, the officers went to arrest Albert. Now, Mr. Speaker, the officers arrived in Kisii at 12:55. Walking back, it is 307 kilometers from Nairobi to Kisii. If indeed they left Nairobi after they were satisfied, unless these letters were being done before government opens offices, I know that government opens offices at 8 in the morning. If they did a letter, for example, to the CAK at 8, and they got a response at maybe 8:15, if the government is so swift, then it means that they drove to Kisii in less than 3 hours. This, Mr. Speaker, cannot have happened unless there is further evidence that of how. No, we have been told that they didn't fly. We have been told that Senator they drove to Kisii. Don't engage your colleagues, just proceed. Oh yeah, they drove all the way to Kisii. And they got to Kisii from what the Inspector General of Police has told us at 12:55 hours. Honourable Speaker, that already raises eyebrows that this evidence has been reconstructed. This is not original evidence. This is not a true record of what happened to Ojwang. And I am very sad that the Inspector General of Police, in my opinion, I'm giving my opinion, apparent who is here. Just ask your question. Yeah, so that is my question. My second question.
And Honorable Speaker, I don't know why colleagues have a... Order, Honorable Senators. Just one, let me just direct you. I will not take any points of order. We have just suspended the sitting. We are here not strictly enforcing the standing orders. Allow the Honorable Senators, you've made a basis for your question, proceed to ask the question. You know, Mr. Speaker, we are here because we want to know what happened to Albert Ojwang. If any information can help us know what happened to Albert Ojwang, then it will help us move. Maybe finally, may I know from the Inspector General of Police, once it was established in the morning that Albert was unconscious and he was being rushed to hospital, the choice of Mbagathi Hospital instead of Kenyatta National Hospital, just a question to maybe to help in the investigation, because I've seen from Central Police Station to Kenyatta National Hospital via Hospital Road is 5.1 kilometers. To Mbagathi is 5.8 kilometers via Valley Road. Mr. Speaker, I would have imagined that there are better facilities and there are better facilities at Kenyatta National Hospital, and being a hospital that is nearer the Central Police Station, Honorable Speaker, I would have expected that is where Albert would have been taken. Thank you. Senator Osotsi. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I've listened to the IG very keenly. But I would like to know what brief, the specific brief that led to the suspension of the officers at Central Police Station. Senator Boni. Mr. Speaker, my first one is to CS Murkomen. Mr. Speaker, patriots in this country fought against detention without trial, and CS Murkomen, I assure you, they are going to fight against extrajudicial killings, especially within police custody. The question is this, CS. The Deputy Inspector of Police, Mr. Eliud Lagat, went against the provisions of Chapter 6 of the Constitution, went against the provisions of the National Police Act, specifically Section 17, and in general, the Leadership and Integrity Act. You, as a member of the National Security Council, where you sit together with the IG, both of you are present here. Why have you found it difficult to advise the necessary authorities that Eliud Lagat be dismissed from service? My next question, Mr. Speaker, is to to the IG Kanja. IG Kanja, Kenyans who know you, we have a lot of respect for you because you are the officer, unknown to some people, who defeated the terrorists at Dusit 2 Hotel. We know you as a serious police officer. We've been wondering why these killings under you, and now that Lagat is the person we have found to be who he is, we can now very well see who has been undermining you. I therefore want to appeal to you. Tell this country, a spokesman by the name of Mushiri Nyaga, the police spokesman, he misrepresented material facts. He attempted to conceal this killing. He went and interfered with the circumstances of the crime by stating that Omondi Ojwang hit his head on the wall. IG Kanja, why have you not arrested him? He has information which in his statement under arrest will help
to point fingers at who gave him this deliberate statement so as to do what I have said above. Finally, Mr. Speaker, back to Kanja and or Amin. IPOA has now told us the names of the officers from DCI who went to Migori to go and arrest Kajwang. Can you tell the country how it came to pass that Kajwang was moved all the way, Ojwang, that Ojwang was moved all the way, hundreds of kilometers, contrary to the provisions of normal procedure that would have required that he be taken to the nearest police station in the jurisdiction where he committed, quote unquote, the said crime, and that if he needed to be moved, a magistrate needed to give permission for him to be moved all the way to Nairobi. Could you, IG, tell us why you have found it difficult to arrest these officers? And their names are a little bit disturbing. You tell us why you have not arrested them? Because they're the only ones who were with this young man from the last time the parents saw him well and alive up to the time they came to Nairobi for the country to be told that the young man was dead. Finally, Mr. Speaker, I want to appeal to C.S. Murkomen. C.S. Murkomen, the National Security Council, where you sit, is charged with promoting and guaranteeing security of the country. And you have the audacity to come and face the Parliament of Kenya and tell Kenyans that you don't see, you don't know. C.S. Murkomen, please, for the respect of this young man, you are yet to grow a child up to the age of 31. Can you immediately resign? You are not fit to be in that docket. Please, I beg you, it is not personal. And if you think I'm joking, you are a well-read man. You know that in 2011, in Tunisia, a street hawker by the name of Mohamed Baouzi was killed. And people came into the streets, and the government of President Ben Ali was overthrown. You truly don't know what you're playing with. Please resign. You cannot be an inspiration to be in cabinet. Senator Mazayo. Asante mstahiki Spika. Swala langu la kwanza linakwenda kwa Inspector Generali. Inspector Generali, nataka atueleze wazi kabisa ni kwa sababu gani kulikuwa kuna lazima ya kwamba huyu mtu aliyeshikwa kule Homa Bay, huyu Kajwang, huyu Ojwang, sorry my brother Kajwang, huyu Ojwang aliyeshikwa kule kwa Homa Bay kuchukua safari ya masaa mengi kama hayo mpaka Nairobi, kulikuwa na sababu gani hapo katikati ya kwamba ni lazima aje Nairobi? Swala la kwanza. La pili, nataka kujua ni kwa sababu gani
alipokuwa amefika Nairobi, kulikuwa na wale mapolisi waliotangulia kuingia ndani ya cell na kuharibu zile CCTV ziko pale ndani, ili chochote kitakachofanyika pale ndani, atakayeingia na atakayetoka hataweza kuonekana katika ile kamera. Ni nani waliofanya kitendo kama hicho ambacho kiliweza kupoteza ile CCTV isiweze kuona ni nani aliyeingia ndani ya ile cell ambayo Ojwang alikuwa hapo. Na hatimaye mwisho, ile CCTV ambayo ingetusaidia wale watu waliingia pale ndani, wewe mwenyewe ukiwa kipaumbele ukisema ya kwamba pengine huyu alijigonga mwenyewe akafa. Nataka kukuambia ukweli wa mambo ni kwamba hakuna binadamu ambaye yuko ndani ya cell anaweza kujigonga mwenyewe mpaka akajiua unless alikuwa na akili punguani. Kwa hiyo nataka kujua wale walioingia, wale mapolisi walioingia pale ndani na wakamuua Ojwang ni kina nani? Tunataka kujua. Asante Bwana Speaker. The Majority Leader. Mr. Speaker, I have followed the presentation from IPOA, who are the constitutionally charged body with investigating such incidents. However, I found their answer to be a bit too vague, Mr. Speaker, because of no specific reference to certain critical things that the country wished to know at this particular time. It will help this country, Mr. Speaker, to appreciate if in the course of their investigation they have been able to establish, because you've seen the list of the interdicted officers, the OCS, the officers who are on duty, Mr. Speaker, and now this morning, IPOA has just listed the names of the officers who went all the way to Homa Bay to pick Mr. Albert Ojwang. Mr. Speaker, from IPOA's records and the investigation, wouldn't it have been beneficial if the representative, the vice chair from IPOA, would have let this House and the country know whether, in accordance to the investigation, by the time Albert Ojwang arrived at Central Police Station, what was his state, Mr. Speaker? Second and most importantly, where are these officers, both the OCSs, Mr. Speaker, not both actually, the DCI officers that picked him and the officers who interacted with Albert Ojwang in the course? Have they recorded their statements, Mr. Speaker? And by when do we expect that we will see, Mr. Speaker, the conclusion of this investigation, the closure of the file, forwarding to DPP for people to be charged, Mr. Speaker? If I could get those three specific items, Mr. Speaker, then I will appreciate and know that for sure something is being done to give justice to the family of this deceased young man. I thank you, Mr. Speaker. Senator Kajwang. Mr. Speaker, for the record, the name Ojwang in Luo means abandoned, neglected, and raised in hardship. And clearly, you can see it has come to be true in the case of Albert that we are talking about today. Mr. Speaker, can the Inspector General of Police withdraw and apologize in this House for the assertions that he made through the formal communication by the National Police Service that Ojwang killed himself? Mr. Speaker, in my culture, suicide brings stigma, and the IG of police has brought untold suffering, stigma to the family of Ojwang by purporting that this gentleman killed himself when the autopsy clearly reveals that he was killed in the hands of police. Can you direct the IG to apologize and withdraw on the floor of this House on the strength of the autopsy report? Mr. Speaker, secondly, there are many good officers in the National Police Service. We must agree. All the members of Senate here have one or two police officers assigned to them. And I think generally
they are people of good conduct. But there are few bad apples, Mr. Speaker, that need to be fumigated. And that is where the National Police Service comes in, and the CS for Interior. Has a CS done any policy directives in writing pursuant to Article 245 to deal with those bad elements? Mr. Speaker, further, if you pursue the proximate cause theory, it was a complaint by DIG Lagat that led to the arrest of this young man in Lida, in Mawego, and that led to his death. Mr. Speaker, why is DIG Lagat still in office when it is his complaint that triggered the chain of actions and reactions that led to the death of this young man? Can the Inspector General tell us why? Can the CS tell us why? Because you cannot be in office still having authority and power, and you are the person who is being investigated. Mr. Speaker, I said there are many good police officers. The stepping aside of DIG Lagat is not going to lead to the collapse of the police force. And Mr. Speaker, what Kenyans want to see is DIG Lagat not just stepping aside, but he should also go to a police station and record a statement and have his fingerprints taken, because there is no way you are going to carry out an investigation without addressing the proximate cause of the chain of events that led to the death of this young man. Mr. Speaker, we have been told that there are other suspects that were mentioned. There was Kevin, who was taken to Kenyanya and ultimately, I think, ended up in Kamukunji. What is the status? Are they still alive? Kevin, Dorcas, Peter, Douglas, Albert is dead. What about the other 4 that were adversely mentioned? Can the IG assure this House? And in fact, Mr. Speaker, we might need to issue habeas corpus so that they can be produced and we confirm that they're alive, because one of the co-accused is right now lying at the city mortuary. Finally, Mr. Speaker, the CS has pointed us to Article 245. And Mr. Speaker, the CS is an illustrious former member of this House. I have a lot of personal respect for him. We are friends, we are age mates, and I believe we operate at the same intellectual bandwidth. But I fail to recognize when he becomes the cabinet secretary, Mr. Speaker, because the things he spoke for, the things he stood for while in this House continue to happen unabated under his watch. He was very articulate and eloquent when talking about the killings in Elgeyo Marakwet, in Baringo. They are still happening today. He was very articulate one time when the police came to the presence of Parliament, Mr. Speaker. He moved this House to suspend its sittings and the Speaker ordered the police to exit the presence of Parliament. That is a gentleman who's today the Cabinet Secretary. When our colleagues, Senator Malala, Senator Lelegwe, Senator Lagat, were arrested on the eve of an important debate, the then Senator Murkomen was passionate, articulate, eloquent, citing the relevant provisions of the Constitution, and moved this House to adjourn until the rights of our senators were observed. Could the CS tell us? I know he might not tell us what happens when you become a cabinet secretary, because obviously there seems to be a metamorphosis from positive to negative. But can he tell us whether he has issued any directions in writing, as he had referred to Article 245? And he tables them before this House and before the relevant committee, whether he has given policy guidelines, prudential advice on extrajudicial killings, enforced disappearance, violation of rights of protesters, violations of rights of citizens, the emergence of vigilantes and non-state actors who are abducting people in this country. That is part of his responsibility. Can he confirm that he has lived to that responsibility? Thank you, Mr. Speaker. Senator Mungatana. Asante sana Bwana Spika. Bwana Spika, kifungu cha 239 cha katiba ya Kenya inasema vitengo vya usalama ni vitatu: Kenya Defence Forces ama jeshi, National Intelligence ama majasusi, na polisi. Na inasema mamlaka hizi tatu katika hicho kifungu ziko chini ya wananchi, yani under civilian authority.
Sasa mimi nataka kuuliza, wale walimkamata Albert Ojwang, wale walimweka Albert Ojwang katika seli, ni mafunzo gani walipata ya kwamba ukiwa ndani ya seli unaweza kufanya chochote kwa yule mtu ambaye wewe mamlaka yako iko chini yake? Nataka kuuliza Inspector General, nataka kuuliza waziri anayehusika, kama katika training yao hawa polisi, are they taught kuhusu constitution, kuhusu being under civilian authority? Wanafundishwa hii? Ya pili, mawakili wote ambao washawahi kusimamia wateja wao ambao wanashtakiwa na kesi za jinai, ukienda kwa police station pale mbele, Bwana Spika, ukitaka kuona mteja wako yoyote, ni lazima ujiandikishe kama wakili, ni lazima useme ni nani unamuona. Sasa mimi nataka kujua, siku ile Albert Ojwang alishikwa, na kawaida ukiingia pale vitu vyako vyote vinatolewa, ID yako, kila kitu inawekwa mahali kando, wewe unaingia kwa seli peke yako na nguo zako. Swali nataka kuuliza, polisi watuambie, Inspector General, walikuwa watu wangapi katika ile seli? Kwa sababu huyu mtu tumeambiwa amepigwa ama amekufa kwa sababu ya maumivu aliyopata. Sasa either alipigwa na wale wenzake ambao walikuwa wako hapo ndani, ama alipigwa na polisi ambao walipata nafasi ya kuingia. Kila mtu ambaye anaingia pale lazima ajiandikishe. Tunataka kujua IG wa polisi, ile kitabu ambayo ukitaka kuingia kwa seli unaandikishwa, kiko wapi? Na ni askari gani walipewa nafasi ya kuingia? Na ni watu wangapi walikuwa ndani ya sel ya Albert Ojwang? Haya maswali tunataka yajibiwe. Wakenya wanataka kujua ni nini iliendelea usiku huo, ili asubuhi huyu kijana awe amefariki. Asante Bwana Spika. Senator Mogeni. Yes, thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the people who have appeared before us this morning have sworn, I believe Mr. Amin swore through a Quran, and the others lifted a Bible. And when I had read a Quran, sometimes the Quran strongly condemns murder. And the Bible, C.S. Murkomen, you are Christian, it says, thou shalt not kill. So this matter is painful. This is an extraordinary sitting. Mr. Speaker, the people who started the events that led to the murder of this young man, who is the only son of a fairly elderly parent, who are from the DCI. And when you was picked from Homa Bay, I believe he was first taken to DCI. And Mr. Amin, I want to look at you, and you are a Muslim, and you have children. All of you have children. I also have children. Nobody will have any joy when you see somebody's son die. Honorable Mogeni, the 2 hours have lapsed. I will therefore extend for a further 45 minutes. Thank you. So, Mr. DCI, I believe that at the DCI offices, you have CCTV cameras. So if we need to connect the events before we end up at Central Police Station, Mr. Speaker, the life of Ojwang stops. We can also stop everything we are doing to get to the bottom of this matter. If we had John, Mr. Speaker, can we get the CCTV cameras that will track the movement of this young man from the DCI headquarters all the way to Central Police Stations, if we sincerely want Kenyans to know the truth, so that we know whether
this guy was taken to Central Police Station, dead or alive. So, Mr. Speaker, we want this to be an extraordinary session. If we have to go to the bottom of the truth, can the DCI tell us this afternoon, since you have sworn by the Quran, that you can get us the CCTV cameras that will show us the state this late man was when he left DCI, assuming that the CCTV's cameras at Central Police Station were tampered with. One. Number two, this is to IG now. This was an ordinary suspect, one IG, booked at Central Police Station. I want you to, and Murkomen, you are a lawyer, you are a colleague, and we know you have a wife and you have children. I also have children, Murkomen. So we are here pained for what the police have done. Murdering a Kenyan in a police cell. Somebody's only child. How heartless can you guys be in the police force? So we want to know why. Why was this young man, Ojwang, booked alone in a cell at Central Police Station? If this was not covered up. Finally, Mr. Speaker, this person from IPOA, you are a vice chair. The chairman of IPOA knows that we are investigating a matter where a Kenyan has been murdered in a police cell. A safe haven for any criminal. When you go to a police cell, lawyers will know it's a safe haven. Mr. Speaker, I want to know this afternoon, where is this chairman of IPOA? Mr. Speaker, where is the chairman of IPOA? When we have adjourned every business to address this matter, what is that so important business that he can travel out of the country instead of coming to the House to give us the answers that we are seeking? Finally, Mr. Speaker, this is to CS Murkomen. Because you are a colleague, we were with you here last session. You know chapter 14 as a total 10 articles, 10 of them. You know that Article 240 establishes the National Security Council. If you read Article 4, Article 240 is about Article 3. It says the council shall exercise supervisory control. Supervisory is a verb, an action word, a to-do word. So it says the National Council shall supervise all the police units. So how can you come here, CS, this morning to tell us that the government of the Republic of Kenya has no eye, can say nothing? When the Constitution commands the police units to respect human rights, the rule of law, and fundamental freedoms. Fundamental freedoms demand that if I'm a suspect, arrest me, take me to a police station. If there is a crime I've committed, take me to a court of law. So I want to ask you, CS, this morning, do you want to tell us that the government of the day, led by the Commander-in-Chief, has got no supervisory powers over the police force in Kenya? Is that what you are telling the Senate of the Republic of Kenya this morning? Those are my questions. The Deputy Speaker. Honorable Speaker, I did want to join my colleagues in addressing this matter. And Mr. Speaker, the report that the DCI officers who brought Albert Ojwang to Nairobi, and the report that he was safe and his body was okay, was of good health. I want to ask IPOA
because they have agreed with that report. And also they have made a conclusion at the end of the day that Albert Ojwang did not commit suicide. They have already concluded to that bit. So I want to ask IPOA, how truthful is the report that you have? Because maybe I saw from the media that there is a CCTV at the entrance of the Central Police Station. There is a CCTV also at the reception. All those CCTV cameras destroyed, that you have nothing completely to explain whether Albert Ojwang came when he was sound and safe. And maybe whether you are correlating the traveling from Homa Bay to Nairobi and to DCI, the way my colleague has explained here. So, because if you're investigators, you know, you cannot give us half-baked information. Just tell us exactly what has been happening. And because you are vice chair, you know, the chairman could really be the person to pin down. But because you are the vice chair, there are some things maybe even you have not private to what is happening. Where is the chairman? Where is he that he cannot attend this important session? That the Senate of the Republic of Kenya has stopped all business to handle this matter since yesterday, Mr. Speaker. We spent actually the whole afternoon yesterday, today morning, we are ready to stop any business. I was to travel actually to my county. I have suspended everything that I was to do, either personal or official duties, so that we can handle this matter. Mr. Speaker, we can even decide we'll do it even in the afternoon. We are not in a hurry. We want to stop this thing once and for all. We want to help Kenyans. We want to help the government of Kenya to function. We can only help if we deal with the officers working for the government. Maybe the person at the helm might not be aware of what is happening, but we can only deal with issues affecting Kenyans if we handle officers of government to task. Let them explain. If the officer will say, I was given the authority to say this or to do this by another officer who is there than him, we want to go that level, Mr. Speaker. Therefore, my colleagues agree with me that we can suspend all business. Actually, the order number 9 was a report from liaison officer. Mr. Speaker, I'm not ready to move that order until we get clear information from this team which is here. We are not in a hurry. Let the Senate of Kenya, which I'm serving in this 13th Parliament, be known as the Senate which stopped extrajudicial killings. Mr. Speaker, 4 years ago we lost a very young man, not a sniper, Daniel Mudeini, sniper from Meru. Up to date, that guy has never been buried because we are waiting for investigations to be concluded. We lost another gentleman, Mwenda Mbijewe, in 2016. Up to date, we have no traces of Mwenda Mbijewe. Sniper is lying at the morgue in Maua Hospital. Still, we said we shall not bury him as a Meru community until we get justice for Sniper and his family. So, Mr. Speaker, I don't think if I'm a senator representing a community and then we come and rush over issues here, then we are doing the wrong thing, Honorable Speaker. Mr. Speaker, I can even resign as a senator for Meru if any business that we do here, we don't do it conclusively. I can tender my resignation. If at all we are doing things covering and then the officers will go, no conclusion. And Mr. Speaker, I'm really at the pains because of those two guys from Meru. Now the case of Homa Bay, I mentioned again, Homa Bay is breeding. They lost an MP the other day. They have lost another young soul. Mr. Speaker, we must get these things right, Mr. Speaker. And when we are consulting with my friend, your majority leader, he is also at the pains. He wants to see everything. Kila kitu acha tuchimbue kwa hii msakato saa hii, Bwana Speaker. Asante sana, Bwana Speaker. Senator Wambua, Senator Mazai and Senator Majority Leader just approach the bench. Senator Wambua, you may proceed. I thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, first
Just proceed, Senator Wambua. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, first of all, I want to register my displeasure. I want to register my displeasure, Mr. Speaker, with the absence of the IPOA chairman in these proceedings. And I will say this for the record, that IPOA is perhaps the weakest link when it comes to investigating crimes committed by police officers. You have failed this country. The absence of your chairman in a proceeding as important as this is just a testimony of how casually you do your work. To hear that the IPOA chairman is in Arusha undertaking whatever business he's undertaking when this matter is being transacted in the Senate is a shame. Now let me go to the questions that I want to ask. One, to the AG. Was Central Police Station the first police station for Albert to be booked upon arrival in Nairobi? Is that the place where he was first booked? Secondly, IG, did you tell us on record and under oath that the OCS Central Police Station confirmed that Albert was in good physical health at the time of being booked in the police cell? For us, if that question is answered, IG, then it will lead to a lot of other conclusions. Was this man okay when he was being booked in the police cell? On IG, who interfered with the CCTV cameras at the Central Police Station on the night in question? And you cannot tell us you don't know. Because if you don't, there's a big problem. Who exactly interfered with the CCTV cameras and for what reason? Number 4, to the CID boss. What is the fate of the arresting officers? Where are they? Where are your arresting officers? We have been told that the officers that just booked in a suspect at the Central Police Station have been suspended. You've been told they have recorded statements. What about the arresting officers? Where are they? You have given us their names. Are they still in service? Perhaps pursuing the next suspect. Where are they? And it is at that point, Mr. Speaker, that I must put it straight to the CID boss. That Kenyans have a big problem with officers from your unit. A big problem. In fact, I will say it on record in the Senate, that the operational tiff between your officers and regular police officers is a source of serious concern to the security of this country. You cannot tell us that officers who just received a suspect have been suspended from service, and that the officers who did the arrest and transported a suspect all the way from Mawego to Nairobi, we don't know where they are. To CS Murkomen, as I conclude. You are our colleague. So much so that we actually even have you in one of our social forums.
where we discuss our social issues as colleagues. My brother, when the country was faced with similar circumstances while you served with us here, you took a very firm position. I remember the day when you seated there, really digging into the character of then Regional Commissioner Natembeya, because you believed that he was doing certain things that were not right for Kenyans. To hear you today, Senator C.S. Murkomen, say that you have no eyes on matters security is a big betrayal to what we as leaders stand for. It's actually a shame. C.S. Murkomen, you can and you must do better. On this one, you can and you must do better. You must be the first person demanding answers before we even bring you here. You must be the first person even demanding that aids within the senior police officer's role. Now, Speaker, as I conclude my submission, this matter, and I have seen you have called our leaders. I don't know, maybe you consulted on the issue that I want to raise. The Speaker, this matter is so grave and so important that we cannot limit time for this. If it means that we spend the whole day today here dealing with this matter, so be it. So be it. A life has stopped inside a police station. For the first time, I'm now being confronted with admissions from police officers that a police station is a scene of crime. And that crime is murder. Mr. Speaker, this is a serious issue. If people are being killed in police stations, we cannot say that we are rushing to do other things. As Senator Meru said, we have suspended a lot of things. I'm supposed to be attending a party PG, but I say no, this is important. This is important. The Speaker, give senators, colleagues, a chance to just deal with this matter. And if need be, if we need CCTV camera to be played, to just get to the bottom of this matter, the Speaker, so be it. I submit. Senator Veronica. Thank you, Honorable Speaker, for the opportunity. And I want to thank the CS for coming in promptly to respond to issues that arise on your desk. Issues of serious urgency and serious emergency in our country. Honorable CS, I want to take you to Article 244 before I get into the questions, the specific questions of this matter. The Article 224 lays down the objects and the functions of the National Police Service. Honorable CS, I'm very concerned that, number one, under Article 244, Sub-Articles C and D, the National Police Service is supposed to comply with constitutional standards of human rights and fundamental freedoms of Constitution 2010, and D, to train staff to the highest possible standards of competence and integrity, and to respect human rights and fundamental freedoms and dignity. And I want to remember the police officers who served during our days in the university. Honorable CS, we used to attend the Christian Union in main campus. We would go back to Parklands at night. The people who would escort us in the night were police officers. Where are the police officers upholding the constitutional standards of human rights and fundamental freedoms? And what are you doing as a means of policy to guide and help the police service to comply with Article 244 C and D? And a few years ago, there was
a police reform program which was being managed by Laikipia University and maybe other universities. Is that program still on? Because I sense the police officers may not be understanding what to do with suspects when they arrest them. Are you going to revise your management strategy on how you reform the handling of suspects from the time of detection of crime, arrest, placement into custody, bail and board process, and how do you show accountability to Kenyans? What are you going to do following these very distressing incidents of Albert Ojwang losing his life in a police suspect? Until when that suspect is produced in court, how are Kenyans going to check? What document are they going to be checking? The next time somebody is arrested in a police station, are they going to sign something that they are not beaten? By the time they exit that police station within the 24 hours, what document is that suspect going to be given to show to Kenyan a form of accountability that all has been well when they are arrested? That's one question. And then I come to the specific questions that beg answers and which Kenyans want to hear. Who deleted Albert's X account? And when was it deleted? And what was the reason for that X account being deleted? IPOA, you are the agency investigating this specific aspect. Initially, the account was being investigated for posting something against the DIG. But when investigations commenced and Albert eventually lost his life, who deleted Albert's X account? IPOA has given us a narration of evidence here that the CCTV at Central Police Station was interfered with. My colleagues have asked who interfered with the CCTV. I ask the next question. Was there a backup of what was in the CCTV? There must have been a backup somewhere. Can that backup be recovered so that the incidents of what happened in that cell can be made known to Kenyans? And finally, how long will these investigations take? I know IPOA was given 7 days by DPP through a public announcement. Within the 7 days, I believe this is the second day. How long will it take for justice to be granted to the family of Albert? And I want to say finally, CS, I hope you, together with the team that you are with here, you will have the boldness, because you've done a good thing, to offer condolences to the family. And we deeply feel with the family. And this is Senate's way of saying we are deeply sorry for what has happened to this family. I hope with your team, the same level of hierarchy, you will sit down with Albert's family, and not too long from now, to say how deeply sorry you are for the loss of this young man, and that after sitting with this family, the National Police Service will take full responsibility for this loss, and we'll be able to indemnify this family. Not that it will bring Albert back to life, but as a way of showing you a remorse. And for the police officers in all the stations, this is a different nation. When a suspect walks into your station, you must safeguard the dignity of the life of every Kenyan. Sometimes people are suspected, yet the court acquits them because they did not commit any crime. So when you're in your stations, you are accountable for the lives of the people who are placed under you. Thank you, Honorable Speaker. Senator Dulo. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I think the whole country is watching today this proceeding. I know this is a matter that is very serious. Personally, I should have had a function in my county, Mr. Speaker. Through your instruction, I had to cancel my function today in Isiolo County to be here to listen to this proceeding and also contribute to it. Mr. Speaker, I want to ask IG and the team. We have been told that DIG wrote to
DCI to carry out investigation. Can we be provided with all documentary evidence from the letter written by DIG, the result of CA, the result of autopsy, all the findings, all those documents must be submitted to this House for thorough interrogation. That is number one. Number two, Mr. Speaker, there is tendency of actually, in the case of cybercrime, where individuals commit crime, they are transported all the way from where the crime is committed to Nairobi, where taxpayers' money is spent, police officers are sent, vehicles are fueled. I have a case in my county, Mr. Speaker, a young girl by the name of Samira. She actually was arrested in Mombasa, brought to Nairobi to write a statement. From Nairobi, she was taken to Isiolo to write a statement. She has a young baby. Mr. Speaker, her telephones were taken 3 months ago. Up to now, they were not returned to her. Is there a law that says when somebody is arrested, for example, in Mombasa, she should not be tried there? She should be brought to Nairobi or taken wherever police want to take them. That is number one. Mr. Speaker, I am not happy with the position given by IPOA. Of course, they have had their findings. What action or instructions have they given out as far as their preliminary investigation is concerned? Mr. Speaker, I think this is a very serious matter as far as cybercrime is concerned, where individuals actually politically also fix each other. And this is a matter I would ask CS Murkomen, even if it means actually amending the law that governs cybercrime, something has to be done so that we correct that situation where our kids, where politicians also fix each other, that the law must govern that particular act properly. I thank you. Senator Abbas. Thank you so much, Speaker. Honorable Speaker, mine I think is very short. I want to ask one question to the the IG, and I think that he has been asked many times. But on the IG, there is a police station in every part of this country. What has necessitated people to be driven for 370 kilometers? You don't trust your officers in the other places? Two, did the DIG who complained about Albert write a statement? And if yes, where is the statement? Can it be submitted to this council? Four, the IG, Kenyans seek protection from police when they have a problem. They run to police stations. The same police stations is where people die now. Can you advise Kenyans where we can run to for security? I want you to tell these Kenyans that now that the police stations are not safe, then where do you go next? Thank you so much, Mr. Speaker. Senator Haji. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sir, I would like to start by sending my condolences to the family and friends of the late Albert Ojwang. What happened to him is indeed a sad incident, and it should not happen to any Kenyan. Any life, one life, is a life too many when we lose. And Mr. Speaker, sir, today is a special day. It is quite unprecedented that we are having this special sitting to discuss the death of a Kenyan. And I hope that this is a precedent that we are going to set as this Senate and as a country in the whole. Because, Mr. Speaker, sir, where I come from, and I have to relate the matters happening to this country to where I come from and to the people that I represent. Mr. Speaker, sir, as we discuss the death of Albert Ojwang and the circumstances that led to his death,
And I would like the Senator for Homa Bay, Senator Kajwang, and Senator Beatrice Ogola to try and understand where I'm coming from. In no way am I trying to disrespect this very sitting today here. But I would like to see some level of fairness in this country. I would like to see that the life of any Kenyan, anywhere, is important to all of us. Mr. Speaker, sir, last week, the Senator of Turkana stood on the floor of this House with a statement inquiring about the death of 40 fishermen who were killed and left in the lake, and 4 other individuals who were detained and then killed thereafter. And not a single senator requested for a special sitting for those 44 individuals. Not a single senator. Not this country begged for questions about the death of those individuals. Not the main media, not even on the social media. So it begs the question, are there some Kenyans who are more equal than others? Are we to believe that we are brothers and sisters or cousins in that matter? Or maybe there are cousins who are more equal than others? Or is a death of a young man such as Albert Ojwang an opportunity for political expediency? Whether on the main media or the social media? And you know, Mr. Speaker, people will label me whatever they want to label me. They would say I am part of the system, that I am a brother to so-and-so. But Mr. Speaker, I was a patriot of this country before I came to the Senate. I was a patriot before any of my relatives living is serving in any part of this government. I was a patriot, and I have personally fought for this country. I have personally put my life on the line for this country. So whether I'm related to anybody, it is not the issue here. The issue is, as a country, can we be so sincere to each other and agree that we are brothers and sisters? Or tell us of certain regions that there are people who are more brothers than we are. And Mr. Speaker, when I sit here and I listen to senior citizens, senior senators speak on the floor of the House, and then remind this country of the Arab Spring, I have tremendous respect for Senator Dr. Boni Khalwale. I have tremendous respect for him. He's a leader in this House. I have tremendous respect for Senator Wambua. But they both mentioned the Arab Spring. Senator Wambua yesterday, today Senator Boni Khalwale, reminding us as a country of the Arab Spring, reminding the youth of this country about the Arab Spring. What happened subsequently after the Arab Spring? Any of those countries, mention them. Have they benefited in any way? Constantly reminding the youth of this country that you have an option, and that option is the Arab Spring. Look at the Arab Spring. Take an example from them and superimpose it on this country. Mr. Speaker, sir, that is very unfortunate. We shouldn't be going that way. Mr. Speaker, sir, we must remember that any seeds that we sow today, we will reap the results not far too long. If we want to sow the seeds of disconnect, of inequality, of some regions being better than others,
it will be very unfortunate, and we will continue in that path. I would want to beg this House. I have a case of 6 youths in Garissa, 6 youths between the age of 18 to 21 who were brutally murdered on the road in Garissa, brutally murdered, execution style, told to bend down, kneel down, and shot in the head, in the back of the head. Until today, it's been 2 years. Until today, we don't know if it's whether it is a security apparatus who killed them or it was a criminal organization that killed them. We don't know. We don't know. But we've not had, not the human rights organization, not the civil society, not the media houses have ever decided to pursue justice for those 6 people. If this continues, some of us or some senators here will feel disconnected from the rest of the country. And we will not feel for the pain of some people, which will turn us to less of a human. We all believe that a life, any life, is important. And I want to beg this House, if this is the precedence we are setting, let us keep it to this. Let's not use this as a political opportunity to get mileage for whatever matter. The next death of any Kenyan, let's have a special sitting and discuss the circumstances to the death of that Kenyan. Mr. Speaker, sir, going to my question, I would like to ask the member of IPOA, representing IPOA today here. She had mentioned the issue of CCTV, and I know many senators have asked a question about the CCTV. And I was a bit curious to know how many of our police stations have CCTV, and how many of those cameras are placed within the cells of those police stations. And if in that particular case, in the case of Albert Ojwang, were those CCTVs working even before IPOA decided that they were interfered with? And my next question is to the IG. IG had stated here that when they moved the deceased Albert Ojwang from the cell to Magathi police station, he was declared dead upon arrival. Was he alive at the time he was moved from the station? That is something we missed in his submission. My final question to the IG, I'm just wondering out loud, why do the police arrest people in certain areas and transport them to Nairobi for investigation? Does it mean that with the devolved system that we have now, the DCI or the police cannot conduct investigations at where the person has been arrested? Could you elaborate on this issue as well? Thank you very much, Mr. Speaker. Senator Newt. Thank you, Mr. Speaker. I'll be very fast in my questions. Mr. Speaker, I would like to first remind both the CS and the IG that the reason why the Kenya Police Service is Kenya Police Service today and not Kenya Police Force, why that transformation happened, Mr. Speaker, was because there was need to establish a friendliness between members of the police service and the members of the public. And what we are seeing here, Mr. Speaker, is that members of the public now increasingly will find the police very hostile, and they may not even be able to collect information from members of the public. Why I say this, Mr. Speaker, is because the speed at which this particular complaint against Albert Ojwang was executed, the investigation,
a mere 3 days and every investigation had been done and arrests made. Mr. Speaker, this then shows that the police and those serving in this service have become very special people. And Mr. Speaker, when we are talking of, somebody who, Ojwang, whose only crime was making allegations on social media, that is X, and investigations were carried out in that type of speed, while we have Ojwang who is now lying dead, and the police have actually no substantive results of this investigation. They have not been able to indicate who committed this particular crime. Mr. Speaker, we must ask ourselves very many questions. Now, Mr. Speaker, the IG should tell us why Ojwang was held in a cell alone. Because the problem that we have here of identifying who committed this crime, we have it because there is no particular eyewitness to what was happening what happened in that particular cell if this murder happened in the cells. And so, Mr. Speaker, the IG must tell us why Ojwang was held all alone in a cell. Because had he been held with other cellmates, then of course we would be able to get information from the other cellmates that they would have been with. My question to the CS is, Honorable Murkomen, does DIG Lagat have to be in office? Would the whole police service crumble just because DIG Lagat steps aside? We have seen even more senior people stepping aside to allow for investigations. And the CS Murkomen should tell us why DIG Lagat has to be in office. Unless DIG Lagat is so important that everything else would come to a standstill if he steps aside. DIG Lagat must step aside so that Kenyans can have faith in the investigations that will be done by IPOA and any other body, Mr. Speaker. Now, the IG has said a very interesting thing, Mr. Speaker. We have also been guests of the state. I have never ever seen any examination carried out on somebody arrested to establish their physical or mental wellness. So the IG kindly tell us, since when did the police start assessing the mental well-being and physical well-being of people before admitting them to the cells? Because this has never ever happened. And so the IG is economical with the truth. Let him tell this House when this started happening. Mr. Speaker, the crime being perpetrated, we have crime being perpetrated right in a police station. And that is interference with CCTV cameras. So if the police are the people that are supposed to investigate crime and even arrest criminals, and there are criminals within, then IG must tell us where our safety then lies. CS Murkomen. Senator Wambua said you can and you should do better. And I agree totally with him that you say you have no eyes, CS, while we have seen you recently having very sharp eyes on political comments made by people, and you have been actually calling for the arrest of people making political statements that are not suitable to you. How can you have no eyes when a young man has lost his life in the hands of the police? So I think we need to see a more serious CS, Mr. Speaker. The IG must tell DIG Lagat, if you do not have a skin thick enough to be able to tolerate public criticism, then you have no business being in public service. Because we cannot believe that we are here now debating about the death of a young man just because he made comments on social media. And in any case, because CS Murkomen is a lawyer, he should be able to tell us, because some of us believe that this was a civil matter and not a criminal matter. Why was
Ojwang arrested and transferred again all the way to Nairobi. And the DCI should tell us whether there is a DCI office in Homa Bay, because that is where all these investigations should have happened. If he doesn't tell us, then we can conclude that DIG Lagat had then instructed, but that he wanted to see Ojwang before anything else. Otherwise, this crime should have been investigated in Homa Bay. There is a DCI office in Homa Bay. There is an intervention from the majority leader. Okay. You will still proceed. Speaker, please take your seat. Mr. Speaker, it is now 12:57, and I'm worried because we are running out of time before we can hear any single response from the parties that are before us. Will it be in order? Senator Fernandi, this is not a point of order. It is a point of intervention. I was very clear. Proceed. Just proceed. Mr. Speaker, whatever I will say will benefit many people, including Senator Cherargei. So I don't know why, Mr. Speaker, because I want to request, Mr. Speaker, that because there are many of our colleagues that have not had an opportunity to speak on such an important matter, that we transact this business in the afternoon as well, with your permission. I know there is a technicality, Mr. Speaker. I know that there is a technicality because the motion lapsed at some point. But if you so permit, Mr. Speaker, we could still come back with a motion in the afternoon at 2:30 so that we revert back and we listen to the statement. That's my humble pleading to you, Mr. Speaker, because you are out of time. Now, honorable senators, it is now 1 minute to 1 p.m., which is the time for the House to adjourn. Looking at the business that still lies ahead of us, we certainly cannot conclude in less than a minute. I will therefore be amenable to allow this debate to proceed at 2:30. And therefore, at this juncture, honorable senators, we shall resume normal sitting of the Senate. We proceed to adjourn and then come back at 2:30. Now, honorable senators, we are now back to the normal session with all the standing. Exactly is Koro. I just received my cash from Koro.